will be offered, I will not tell you exactly how many marks for that because, okay, but that will be checked. Then relevance of the content is very important, okay, not just the content of the information you bring in. Third is the presentation. What are the unique things that you use in your presentation? Okay, whether it is PPTs or while you are speaking, the intonation that you are using, quotes that you are using, anecdotes that you are using, examples that you are giving. Okay, it may not be technology. Okay, don't think that only PPTs carry the mark, but even while you speak, if you are able to put the anecdotes properly, examples, you will be given a mark. So presentation, the way you present yourself, the body language, especially the dressing, okay, also matters. Albeit for us, very less than mark. It's not it will not make a bigger impact, but still it matters. The huge part of the mark, I won't say the exact mark, but huge based on your handling the questions that is posed to you by the audience as well as the jury. Okay, so how you handle it spontaneously. Presentation can be done well. You give 3 hours, 5 hours, or even 3 days. Okay, we have a lot of technology. We are in the era of artificial intelligence. Presentation is not a big deal. But answering the questions which is raised spontaneously, that is where the huge chunk of marks is given to you, which tests your capability of discussion, deliberation, and the ability to convince people. One of the important traits that is required for civil servants. Okay, so even in personality test, that is what tested. It is not the knowledge, it's not the analysis, but if you are able to easily convince the people across you, okay, the people who are sitting before you about your viewpoint, okay, then you will be given a maximum score. Okay, so the convincing part is more important than the knowledge and analysis, your language or coherency, etc., presentation, or how best you dress. All above all is this question and answer session. Okay, so that is why we have allocated 3 minutes for your presentation. Okay, breach of that 3 minutes of time will be penalized. Okay, timing, can Sharma help on that timekeeping? Yes. Okay, so 3 minutes. Remaining 6 minutes, 6 to 7 minutes. 6 minutes is the time the bell will ring, and you will have to take 1 or 2 more questions. And if your answers are good, okay, the jury has the discretion to extend the time limit. We have planned accordingly only. Okay, so panel of 4 members, if you see the time table, we have given 1 hour. So each 9 minutes, it still means that you have extra 15 minutes that I have allocated for best answering people whom it may be extended. And it doesn't mean that when I time, it means that you are the prize winner. Okay, sometimes we want more from you. Okay, still the relevant question is not asked and you have not answered properly. Once more கேட்கலாம், once more கேட்கறது ஒன்று பிடிச்சிருந்தனால கேட்கலாம், இல்லை அப்படின்னா நீ சரியா பண்ணல அப்படின்றனால திருப்பி கேட்கலாம். We just don't want to throw you out just because the answer is not relevant. Okay, or you are not come up to the best answering question. Okay, so it is giving you opportunity sometimes. Okay, based on your presentation, that whether you are able to give that answer, we try to give opportunity. Okay, so that is our job, moderator's job. Okay, so don't question on that why you gave more time to this person, why you short time. Sometimes we will judge in 2 minutes itself, this fellow is eligible for final, this girl is eligible for the final round. Okay, so remember 3 minutes, 6 minutes, we will give a ring. Okay, sound will come, after that you will have to stop. Too much of time. Okay, so we know. Okay, sometimes after 3 minutes, maybe 20 seconds to 30 seconds you may extend, we will not penalize. But for each minute that is extending, each minute, we may penalize you. Okay, that is minus 5 marks. For 2 minutes, it is 10 marks. Okay, so concentrate on the question and answer session. Okay, so that is where you can prove yourself. Sometimes some content you people may not have shared in the presentation. Keep it, reserve it for the question and answer session. That's the brilliance. Okay, that is the intelligence part of you. Okay, in the presentation. Okay, so once again, I know you know any doubts here, any clarity you require. Okay, with regarding to audience, as I told just before the live session started, your questions should be specific, short,
you are allowed to use anecdotes, personal examples, okay, or for that matter, okay, some context, background context before asking question. But don't make it too lengthy. Okay, make it very specific and understandable. Okay, so you should actually help the people here to answer the question, not to prevent them from getting more marks. Sometimes you ask questions just to make them shaky. Okay, let it be a positive interaction between us. Okay, so we help each other to bring out because the ultimate purpose is to understand the levels of corruption in various fields and the solution offered. Okay, and I request you to be solution offerers. As last time in the climate change panel, what happened is most of your discussions surrounded attack and criticism only. Okay, your discussions and answers was not solution oriented. So I call upon, even if it appears intellectual, I don't want to. I don't want to make it interesting. I don't want to make it very attractive. I want it make to be an intellectual debate where solutions are coming out. Okay, fine. So I welcome Sweta. Okay, in order to start the panel discussion, you are the first one. Okay. Yeah, Sweta, you have the mic? Yeah. You want this or that one? Which one are you comfortable? Yes. Okay, you have to tell your name, which topic you are going to talk about, and then start your presentation. The presentation time will start from the presentation part, not the introduction part. Okay, so you are free to introduce yourself. Yes. My name is Sweta. Yeah, very good afternoon to everyone, to the distinguished judges, my fellow panelists and member of audience. Today I am going to discuss about corruption in politics and bureaucracy, representing retired judicial member. Corruption is not just a word, it's a virus that eats the soul of constitution and democracy. When this virus spread from bureaucracy to politics and finally infects the judiciary, which is the pillar of justice, begins to crumble. Our bureaucracy and politics, which would serve the people, often ended up serving power and money. Not with the merit, but with bribes. Decisions are not made with ethics, but with electoral gains in mind. When such corrupt system surrounds the judiciary, even judges, the guardian of constitution, shall fall under its influence. The tragedy is not just when serving judges are compromised. The tragedy deepens when retired judges who once held the scale of justice are seen accepting political position, favors, retirement benefits. The very images of neutrality which bleeds silently. When the public start to whisper, even justice is for sale, the democracy begins to die. Not with the bang, but with the silent. But there is a still hope. Transparency, strict accountability, and independent judicial appointment commission can act as a vaccine against this virus. Young bureaucrats and honest politicians and fearless citizens must reunite to build faith in this system. Let us remember, when justice is corrupted, nation loses its conscience. When justice stands tall, even the most powerful must bow before truth. So let us dream of a system where power fears honesty, not honesty fearing power. That will be the truth to our democracy. Thank you. Questions? Yes, where the mic can pass on to people. So judiciary, we know that in recent times, mad with a lot of corruption accusations. There has been two proposals for initiation of impeachment, removal of judges in India, which has never been, throughout the history of India, only 3 judges, but in this year alone, 2 plus 1 we can say 3. In a year, given a year itself, 3 judges have been accused, and more issues are coming out, out of the judiciary. So please, audience, yes. Question, Pravya.
Okay, you are a retired judge. Still, I can see if you go to the court, still a lot of bending cases will be. You should switch on the mic. Is that audible? Still a lot of bending cases will be available. So what is the reason? Due to vacancy in our Yes, both. It's bilingual. Okay, you can answer in Tamil also. due to vacancies, due to improper collegiate system, there are 34 judges in Supreme Court, but recently only 32 judges are filled, 2 are vacant, and also High Court there will be vacancies. Next question. Good afternoon. ஸோ நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கீங்கள, ஸோ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்டிங்ஸ் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்டிங் கிடைக்கும் போது எனக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உருவாகுது. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து போஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது அப்போது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஏதோ நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால மேபி கொடுத்துருக்காங்க. ரிட்டையர்ட் ஆன ஜட்ஜுக்கு எதுக்கு ஒரு போஸ்டிங்? அது வந்து நான் நிறைய ஜட்ஜஸ் வந்து ஜுடிஷியரியாக சர்வ் பண்ணிலேயே பொலிட்டிக்கல் கெயின்காக வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் கெயின் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கவர்மெண்ட் இது சொல்லியிருக்கலாம். இப்போ ரீசெண்ட்லி வந்து நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா காவை வந்து யூஎன்ல வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் கெயின்காக ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் பண்ணுறாட்டி எத்திக்கல் கன்சர்ன்ஸும் பொலிட்டிக்கல் ஸ்க்ரூட்டனியும் உண்டாகுது. அதாட்டி யாரும் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் கூலிங் பீரியட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் கூலிங் பீரியட் 2 years எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தர் போஸ்டிங்க்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போது ரீசெண்டாக அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபயர் ஆக்ஷன் நடந்துச்சு, அது தெரியுமா? ஸோ அப்போ வந்து அப்போ ஒரு பைல் ஆஃப் அமௌண்ட் அங்கே வந்து ரெக்கவர் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பற்றி உங்கள் தாட் என்ன? ஆனால் அதுக்கு வந்து அவர் கடைசியில் இருந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து எவிடன்ஸ் ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. அப்புறம் லோக்சபா ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு இன்ஹோம் செக்யூரிட்டி கமிட்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவரை வந்து ஃபர்தர் இது ஜட்ஜ்மெண்ட் இது வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க. தேங்க்யூ. ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் மினிஸ்ட்ரியுமே நாரி சக்தி அது மாதிரி உமன் ரெப்ரஸன்டேஷன் பற்றி பேசும்போது அவுட் ஜுடிஷியரி அலோன் ஸ்க்ரூட்டினி வந்து எப்பயுமே தப்பிச்சே இருக்காங்க. பிகாஸ் ஐஎஸ் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரே ஒரு ஃபீமேல் ஜட்ஜ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் ஷீ செட் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் சீஃப் ஜஸ்டிஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனோட லேக் ஆஃப் ஏன் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க? இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் கூட பிவி நாகரத்னா மட்டும்தான் சீஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், ஒன்லி சர்விங் உமன் ஜட்ஜஸ். இப்போ ஃபர்தராக அவங்கள சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக்கிற கூட இப்போ ரீசெண்டாக அதில் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து சர்விங் பீடி அவங்க ஒரு ஆள் மட்டும்தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக ஆக போகிறாங்கன்னு சொல்லி. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ எல்லா இதுக்கும் வந்து ஜுடிஷியரி கிட்ட ஏதாவது ஏதாச்சும் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ஏதாச்சும் இதுனா இப்போ அதுலேயே இதுனா யார் எனக்கு புரியுது. நான் கேட்குறேன்னா இப்போ பாலிடிக்ஸில் லோக்கல் பாடிஸ் ஆரம்பிச்சு ஐஎஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி வரைக்கும் ரிசர்வேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குது. வேறஸ் ஜுடிஷியரி விச் அப்போல்ஸ் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் வரக்கூடாது? I would like the questions to be oriented towards corruption. Good. Anyway, you answer the question. So அந்த மாதிரியான ரெப்ரஸன்டேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அந்த மாதிரி அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் ஏன் பண்ண affirmative action in judiciary possibilities பத்தி கேக்குறேன். பட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல. இப்போ அமெண்ட்மென்ட்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் இல்லையா? மற்ற இதுக்கு நம்ம அப்படி தானே கொண்டு வந்தோம். அமெண்ட்மென்ட்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். பட் அது வந்து நீங்க பார்லிமெண்ட் அவங்க ஜட்ஜஸ் என்கொயரி ஆக்ட் அது எது இல்லை அவங்க கிட்ட கேட்கணும். குட் ஆஃப்டர்நூன். இப்போ நீங்கள் ஜுடிஷியல் ஜட்ஜாக இருக்கீங்க, ஓகே. இப்போ உங்கள் மேலே ஒரு அலிகேஷன் வருது அப்படின்ட்டா நீங்களே அந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணால் அது எப்படி நல்ல கேஸாக இருக்கும்? அதான் செக்ஸ் ப்ராப்பர் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்காது. இப்போ எங்களுக்குள்ளேயே இருக்க கேஸை நாங்களே ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. பட் அதுக்கு வந்து ரீசெண்டாக லா கமிஷன் வந்து ஒரு ரிஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. நியூ இப்போ நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் மாதிரி வேறு மாதிரி இப்போ பார்லிமெண்ட் அவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதெல்லாம் உள்ள வந்து டீல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க.
ஹாய். Hi. ஸோ நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஜுடிஷியரி ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்திருக்கீங்க. வி வெல்கம் யூ. அண்ட் எனக்கு என்ன கேட்கணும்னா, நீங்கள் இண்டிபெண்டான ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் வந்து செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்தே சொல்கிறீங்க. ஸோ இட்ஸ் அப்போது இப்போ இருக்கிற கொலிஜியம் சிஸ்டம், ஸோ கொலிஜியம் சிஸ்டமில் ஏதோ ஒரு டெஃபிஷியன்சி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் தட் வி ஆஃப் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? சிஸ்டமில் இருந்துட்டு நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்க. இப்போ ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ்னு கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பியூரோக்ரஸிக்கு யூபிஎஸ்சி இருக்குல்ல, இப்போ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் மாதிரி ஒரு இது ரெக்யூர்மெண்ட் வந்தால் நல்ல பர்சன்ஸ், எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ் மெரிட் பேஸில் வந்து போஸ்டிங் போவாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜுடிஷியரி ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் மூலமா இல்லை அப்பாயின்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் மூலமாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ வந்து அதாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கிறவங்களும் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருக்கிறவங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு 30+ 20+ ஃபேமிலியில் மட்டும் தான் வராங்க. இதுவே கரப்ஷனுக்கு வழி வைக்காதா? இதுதான் ரீசெண்டாக லா கமிஷன் 230 கமிஷனில் வந்து அங்கிள் ஜஸ்டிஸ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சிண்ட்ரோம் என்னன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஃபேவர் பண்ணுறது. இந்த லாயரோ ஜட்ஜஸோ அவங்க ரிலேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க மெரிட் பேஸில் பார்க்குறது. அப்புறம் அந்த மாதிரி இதுக்கு சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கு? உங்களோட ஒப்பீனியன்? சொல்யூஷன் எப்படி கொடுக்கலாம்னா, நெப்போட்டிசம் வந்து ஜுடிஷியலில் வந்து குறைக்கணும்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் இந்த மாதிரி ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் மாதிரி இந்த சர்வீஸ் கொண்டு வந்தா ஓகே ஃபைன். Still have time, I think, right? So it's not a last question. You say that independent judicial selection commission, like, you know, or merit based, like the sense exams which you should get selected, but judgeship or judiciary, it's not purely it's not purely it's not purely based on academic or qualifications. It's also it's a matter of practice. Adana collegium ivvala collegium வந்து trust பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Would this dilute the powers of collegium, or wouldn't this dilute the evaluation of character in judgeships, judiciaries? கொலிஜியம்ங்கிறது வந்து ஜட்ஜஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறது. அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நியூ சிஸ்டம் கொண்டு வரலாம். ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் கமிஷன் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்க்கு வந்து ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து எரோட் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு கமிஷன் வந்து பார்லிமெண்ட், எக்ஸிக்யூட்டிவ், அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி மூணும் சேர்ந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் கமிஷன் கொண்டு வரலாம். இப்போ ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் வேண்டாட்டி Just put them under the again put them under the constraints of legislature and executive, which is what they are trying to avoid, like independent judiciary. This is what they have been trying, not trying to, which is what they are avoiding by this process. Yeah. பட் இல்லாட்டி எப்படி கொண்டு வரலாம்னா, இப்போ எல்லாமே வந்து இப்போ எல்லா ரெக்யூர்மெண்ட்லேயுமே வந்து பார்லிமெண்ட் தலையிற மாதிரி இருக்க ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா, இப்போ வந்து இந்த ஜுடிஷியல் இதுக்கும் வந்து அவங்க இல்லை சில மெம்பர்ஸ் மட்டும் அப்போஷன் ஒரு ஆள், லீடர் ஆஃப் அப்போஷன் இல்லை லீடர் ஆஃப் பார்ட்டி இவங்கெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி கொண்டு வரலாம். Thank you. Okay, so yeah, usually higher judiciary is accused of depositing more wealth in foreign countries, because if the wealth is accumulated, as in the case of the Ahmedabad, cash is caught. So how much property that you have bought in foreign country as a retired judge? Sir, I'm honest. How do you measure honesty? I do my work and go to my home. Okay, hope you don't go home with a bunch of cash. Okay. Yes. So, technology can reduce the corruptions. You think e-court, e-filing or e-hiring can really reduce the corruptions, or it is useless? What do you think? What's your view on it? Can technology can reduce the corruptions, like e-hiring, e-filing, e-courting, like everything is nowadays digitalizing.
What's your view? In judiciary also e-courts are now getting importance. How it can really help to reduce the corruption? It can bring a transparency and accountability by visualizing everything to public. We can post live videos in YouTube. You have a question? Okay, anybody else? What about the time? Okay, you should inform me so that we can stop them the questions. Okay, thank you. 6 minutes for question and answer. 3 minutes for the presentation. Okay. Fine. Next we call upon Rahul, an IAS officer. Okay, serving bureaucrat. Hopefully. PPT. So he will be talking as a serving bureaucrat, IAS officer. So let me hear him and then we will pose our questions. Be ready with your questions. Okay. So, அலை கடல் என திறந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். So, your topic வந்து பார்த்தீங்கன்னா corruption in politics and bureaucratics. As a serving IAS officer, நான் இந்த சிஸ்டம் உள்ளது பார்த்துட்டு சொல்றேன். இந்தியாவில் corruption expose பண்றதை விட corruption expose பண்றது தான் அதிகம். அதாவது accept பண்றதை விட expose பண்றது தான் அதிகம். Yes, in the CPI 2024, India ranks 96 out of 180. Score 100 வெறும் 38 தான். But that doesn't show failure. It shows the exposure. Earlier corruption was hidden, but today the transparency makes it visible. When transparency increases, visibility of the corruption is also increases. That means the system is working, not fails. Politics la corruption major enga nadakudhu. முக்காவாசியான corruption வந்து பாத்தீங்கன்னா election funding la தான் நடக்குது. Between 2019 and 2024, election commission data shows around 60,000 crore declared for the election expenses. But actual expenditure எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட டபுள் மடங்கு. But for the first time, election expenditure app and the CGL app are used. The election expenditure app எதுக்காக அப்படின்னா the citizens நால எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத டைரக்டா அவங்களால பார்க்க முடியும். And through CGL app they send proof of cash for vote cases to the election commission control room directly. இதான் நீங்க முக்கியமா நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட். Thousands of illegal transactions were stopped before polling. Earlier in election, money moved silently. Now monitoring happens in real time. That's not corruption, that's corruption in progress. Earlier election were ruled by money power. Today it was monitored by the technology bureaucracy. Few officers நான் அதை deny பண்ணவே மாட்டேன். But now the system itself is responding for it. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனா in 2023 the CVC handled 2200 cases in which 700 officers were punished. இப்போலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் அப்ரைசல் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாரோ அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் மூலமா நடக்குதுங்க. Okay, ஸ்பாரோன்ற சிஸ்டம் மூலமா நடக்குதுங்க. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் சிஸ்டம். So no hidden decision and no backdoor influence. That's the new Indian bureaucracy which is accountable, transparent and traceable. Every signature today carries accountability. That's real reform, not just a slogan. So இந்த corruption எப்படி வாழுது எங்க வாழுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Corruption born in politics, serving bureaucratic, justified through citizens. So இது ரிஃபார்ம் நிறைய இருக்கு. RTA, DBT, GM போர்ட்டல், e-governance, CVC, CBI, மிஷன் கர்மயோகி சொல்லிட்டே போலாம். இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா பத்தி Q&A செஷன்ல பாப்போம். So in final, corruption once looked like our identity, but today it's our enemy. Punishment may take time, but it's certain. System fix பண்றது ஈஸி இல்லதாங்க, but fight பண்ணா கண்டிப்பா முடியும். நான் IAS ஆபீசரா சொல்றேன். நான் பவர் ஹோல்டர் இல்லங்க, பப்ளிக்கோட ட்ரஸ்ட் ஹோல்டர். So every honest officer may not trend on social media, but corruption itself is trending down in governance. Make a note, India corrupt இல்லங்க,
India correcting itself faster than ever. And that's my work, that's my service, and that's my India. Jai Hind. There is a criticism that India's bureaucracy is the most corrupt one, but you are telling we are correcting more faster, correction in progress. But how do you face this accusation that the Indian bureaucracy is the most corrupt one in the world? சார் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடல் ஃபுல்லாக ஒரு தண்ணீர் தண்ணி ஒரே ஒரு பக்கெட் மட்டும் அள்ளிட்டு அது மட்டும் தப்பாக இருக்குன்ற மாதிரி இருக்குது சார். சார் நான் வந்து எஸ் பியூரோக்ராட்டிக்ஸில் சில பேர் கரெக்டாக இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் அதுக்கு உண்டான ஆக்ஷன்ஸ் நாங்கள் தான் எடுக்கிறோம். அதுக்கு அவங்க என்ன கரப்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதும் நான் எங்களை மாதிரி ஒரு அனலிஸ்ட் ப்ளோஸ் நடந்தேன் சார். ஸோ சார் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே இவங்களை பற்றி சார். நீங்கள் பேசின எல்லாமே இந்த கரப்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களை பற்றி. பட் இவங்க சார் அதுதான் சார் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க சார், ஒடிஷா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கார்பரேட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க எல்லாருமே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். we gave punishment to them. பட் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் சார், கடலில் இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க சார். ஸோ அசோக் கெம்கா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் 34 years ஆஃப் கெரியரில் கிட்டத்தட்ட 66 times வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்காரு சார். ஸோ அதுலேயும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரோட ஹானஸ்டி லெவல் எந்த லெவலுக்கு இருக்குது. அதுவும் யோசிச்சு பாருங்க, 34 times 66 வாட்டி ஒரு ஆள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்காரு. Give the mic to him first. Sandeep, right? You know, the people on live should listen to you, that is why. Yes. Thanks. I think you're misconstruing facts here because 34 வருஷத்துல 67 ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சிருக்குன்னா that itself is a consequence of a corrupted bureaucracy, ஒரு corrupted system. Yes, maybe he is correct. I will just add up to what he asked. He may not be corrupt, but he is transferred because the system is corrupt. The system is corruption. That itself is a symbol of corruption. சார் இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரோட ஒரு சிஸ்டம் மூலியமாக நடக்குது. ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மிட் 2025 and 62 IAS ஆஃபீஸர் இன்க்ளூடிங் 11 டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் சிங்கிள் ரீஷஃபிள். ஸோ இது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால தான். ஸோ நீங்கள் பியூரோக்ராட்டிக்கல் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால. பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குது, அதனால பியூரோக்ராட்ஸ் கரெக்டாக வராங்க. பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேரோட சிஸ்டம் மூலியமாக தான் இப்போ எல்லாமே நடக்குது. ஒரு நிமிஷம் போர்ட்டல். ஸோ இதில் வந்து நீங்களே போய் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நேம் போட்டு நீங்கள் அவர் நேம் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்காரு, எதனால அப்ரைசல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத உங்களால் தெளிவாக நீங்களே பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு தப்பை நம்ம வந்து இங்கே தப்பு நடக்குதுன்னு சொன்னால் தானே சரியாகும். இத்தனை நாள் அவங்க தப்பு நடக்குதுன்னு சொல்லவே இல்லை. இப்போ நான் சொல்லியிருக்கோம் தப்பு நடக்குது அப்படின்றது. ஸோ இப்போ ரிஃபார்ம்ஸ் இப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கேன் ஏபிள் டு. I'm curious because why we adopted capitalism from socialism? Do you know the answer? Pass on the mic to Shraddha, no? Actually, we are not two capitalists and we are not. Anyway, why we abandoned pure socialism in 1990? Sir, ஏன்னா ரெண்டு பக்கம் இருந்தாங்க சார், நம்ம நடுவில் இருக்கணும் சார். ஸோ we need to be அந்த தராசு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கம்யூனிஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம், கேபிட்டலிஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம், சோசியலிஸ்ட். Anything related to bureaucracy, they said because of socialism there is over bureaucratization and more corruption and less economic growth because of that. Sir, you are speaking about red tapeism, right? Red tapeism and more than that corruption in bureaucracy. Because they are not accountable and all the important sectors, especially capital industries, was under the control of the bureaucrats. And that resulted in over corruption and slow growth in India. So we have to change the economic system itself. Okay, so what is your take on it? So don't you think bureaucrats are the most corrupt? Most corrupt.
Sir, in the context of conversion of Indian economic system from socialism to capitalism. Sir, yes, sir. But நீங்க சொன்னது வந்து capitalist and communist இருந்தப்போ ஏன் சூஸ் பண்ற மாதிரி தானே சார் கேட்டீங்க. ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல நமக்கு அவ்வளோ டெக்னாலஜியும் கிடையாது, e-governance கிடையாது. நமக்கு இப்போ e-governance இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு சிக்னேச்சர் போட்டாலும் ஏன் போடணும் அப்படின்னு நம்ம அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் போடணும். அது இல்லாமல் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க சார் அந்த டெண்டர்ஸ் கரெக்ட். ஸோ இப்போ வந்து சார் கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ் இதில் தான் சார் எல்லா டெண்டர்ஸ் இதில் தான் எல்லா டெண்டர்ஸுமே நடக்குது சார். ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சேர் வாங்கணும்னா மெடிசன் வாங்கணும்னா எல்லாமே இந்த டெண்டர்ஸ் மூலியமாக தான் கோட் பண்ணுறோம். ஸோ யாருனாலும் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.7 lakh crores டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் இருந்திருக்கு. அந்த கரப்ஷன் இருந்ததை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன ரிஃபார்ம் பண்ணலாம் கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஜிஎம் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ ஒரு இடத்துல எக்ஸ்போஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரியும். Okay, so you had stated the way ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்காங்க bureaucrats அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. But we see in this year itself there are a lot of examples as you said. So my question to you is, இப்போ just let's take a layman. So he will not be, let's take a layman. Okay. So he will not be very much aware about what it is and what the consequences would be. But being a bureaucrat and you, in spite of studying governance and polity and all of that put together, what do you think should be the punishment, and what do you think, and how do you think it is different from the punishment that is in existence right now? Okay. ஸோ நான் இன்னொரு நீங்கள் சொன்னதை நான் தமிழில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன், கரெக்டானு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அண்டு சாரி லாஸ்ட் நானே சொல்லுவேன். இப்போ வந்து ஒரு லேமேன் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்காதுன்னு ஒத்துக்கலாம். இப்போ பியூரோக்ராட்ஸாக இருக்கவங்க யூ ஆப்வியஸ்லி ஹேவ் டு ஸ்டடி சர்டன் சப்ஜெக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ அதில் யூ பீன் டாட் வாட் இட் இஸ் அண்ட் வாட் த கான்சிக்வன்சஸ் வுட் ப்ராபப்ளி பி. ஸோ இப்போ இருக்கிற பனிஷ்மெண்ட்ஸ் is this sufficient? அந்த மாதிரி தான் I'm asking, because though it is there, like Prevention of Corruption Act or let's say all of that put together, it's still an existence. Okay. அதுதான் சொல்றேன். How do you think it's different and how do you think it should be different to reduce corruption? So வந்து இப்போ கரப்ஷனுக்கு வந்து நம்மளால பனிஷ்மென்ட் கொடுத்தா கரப்ஷன் கண்டிப்பா தீராது. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கரப்ஷனை தடுக்கணும், ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணால் இன்னும் அதிகமாக தப்பு பண்ணுவானே தவிர அவன் வந்து அந்த கரப்ஷன்ங்கிறது சரியாகாது. கரெக்ட் ஆன்சரிங் இட் கரெக்ட். Okay, yeah, I'll add up to a question. Earlier, okay, the sanction for bureaucrats to prosecute a case only is required from the higher officials, not for investigation. So if an IAS officer or IPS officer makes a mistake, the police or CBI can start the investigation. Prosecution alone, you have to take the permission from the higher authorities. But the Prevention of Corruption Amendment Act, as you mentioned, actually diluted, because now even for investigation you need sanction. Is it not opened up an opportunity for the bureaucrats to be more unaccountable so that be corrupt? Because the investigation itself you need higher authority, and you said politics only influences corruption in bureaucracy. So when the higher authorities only is going to give the permission for investigation, easily you will do corruption, because higher officials are there to protect you. So what is your take on it? I'm just telling what she asked. Okay, don't you think that we have diluted the provisions of Prevention of Corruption Act and other thing so that corruption is more prevalent? சார் அதுதான் சார் இப்போ ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்ட்டு தான் சார் கேட்டு பண்ணணும் சார் வி ஆர் ரூல் ஃபாலோவர்ஸ், வி ஆர் நாட் ரூல் பிரேக்கர்ஸ். அதுக்காக வந்து ஒரு தப்பான ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு ரூல் இருந்துச்சுன்னா வி கான்ட் ஏபிள் டு ஃபாலோ இட். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் இப்போ கவர்னன்ஸ் இருக்குது சார். ஸோ கவர்னன்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக நம்ம இப்போ ஹையர் அஃபீஷியல்ஸாக இருந்தாலுமே நம்ம டேரெக்டாக கேசஸ் வந்து அவங்க மேலே கொடுக்க முடியும் சார் கவர்னன்ஸ் மூலிமா. ஸோ நம்ம பனிஷ் பண்ணுறதை விட இங்கே நல்லா இருக்கிற பீப்புளை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணாலே கரப்ஷன் கண்டிப்பாக வந்து தீர்வு சார். இப்போ பாருங்கள் சார், நல்லது பண்ணுங்க எல்லாம் 66 வாட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் எப்படி சார் ஒருத்தருக்கு நல்லது பண்ண தோணும்? Good one. Yes, I'll give you opportunity. Before that, sir, sorry, I need to answer that. Yeah.
டைம் இஸ் அப், பட் ஸ்டில் 2 more questions. நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல, இதுதான் வந்து இந்த மிஷன் கர்மயோகி ஒன்று புதுசாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷன் கர்மயோகியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த யூத் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, ஸோ அவங்களுக்கு எதுக்கு வேலை பண்ணணுன்றது எப்படி வேலை பண்ணணுன்றது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்காக வேலை பண்ணணும், நேஷனுக்காக ஏன் வேலை பண்ணணும், ஃபேவருக்காக ஏன் வேலை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத இந்த மிஷன் கர்மயோகி மூலமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் எ ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் டு ப்ரிவென்ட் தி கரப்ஷன். குட் ஆஃப்டர்நூன் லக்ஷ்மன். எஸ் சார். ஸோ ரெட்ரஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க, நார்மலாக கேட்குறேன். ஒரு நாட்டில் வந்துட்டு கடமையை மீறுறதுக்கு தான் லஞ்சம், இங்கே கடமை செய்யறதுக்கே லஞ்சம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ உங்களோட டாபிக் நீ தானே எடுத்த, உங்களோட பாயிண்ட் அதில் என்ன இருக்குது? இப்போது 2 ஆங்கிள் சொல்கிறேன். மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் ஃபார் பப்ளிக், மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் ஈஸியாக. இப்போ ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் டெஸ்ட் இருந்தால் அது எனக்கு ஈஸியாக நான் இப்போ காசு கொடுத்தா வீட்டுக்கு வந்துடுன்ற பட்சத்தில் நான் பண்ணுறது கரப்ஷன் தான். ஆனால் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷனில் நீங்கள் இருந்துட்டு அதே பண்ணலாமா? அது எப்படி நீங்கள் ஒரு மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸாக ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும்? அண்ட் நீங்கள் செகண்ட் சொன்னீங்க பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுத்தா இன்னும் நிறைய பண்ணுவாங்கன்னா அப்புறம் பனிஷ்மெண்ட்டே பண்ணக்கூடாதா? தட்ஸ் அ வெரி அன்ஃபேர் பாயிண்ட் விச் யூ டோல். ஸோ யா, தேங்க்யூ. ஸோ நான் சார் எது சொல்கிறீங்களா? ஸோ பனிஷ்மெண்ட் வந்து நம்ம எதுக்காக நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அப்ரைஸ் பண்ண மாட்டோமே. இப்போ நான் காட்டின அந்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு தப்பு பண்ணவங்க நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், நல்லது பண்ணுங்க யாராவது தெரிஞ்சிருக்கா சொல்லுங்கள்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட்? நான் ஒரு 4 members நான் காட்டினது யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாது. அதனால நான் சொன்னேன், கரப்ஷன் நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறத விட அவங்கள அப்ரிசியேட் பண்ணால் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். Please show that, no? Because as he rightly mentioned, Indian media only talks about corruption, not honest people. Okay, we have negative messaging, as Abdul Kalam has said. சார், இவங்க IPSD ரூபா சார், ஷி அரெஸ்டட் தி சிஎம். நானும் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா அந்த சிஎம் நேம்ஸ் எங்கேயுமே எதுலேயுமே அவைலபிள் இல்லை சார். இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அதுக்கு அப்ரூவல் இல்லை போய் லாகின் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்டேட்டோட ஷேடோ சிஎம். யா, எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ டோல். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஆஃபீஸர்ஸ்லேயே ஆர் வாட் எவர் பொசிஷன் தே ஹோல்ட், வல்னரபிள் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க. அவங்கள கை வச்சா பெருசாக பாதிப்பு மற்றவங்களுக்கு வராது. பிகாஸ் த கரப்ஷன் வில் லீட் டு அ செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன். எவ்ரிபடி இன் த சிஸ்டம் ஆர் இன்வால்வ். தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். ஸோ அங்கே வந்துட்டு இஃப் ஐ சூஸ் திஸ் ஆஃபீஸர், ஹி மே பி கரப்ட், பட் அவரை சூஸ் பண்ணால் மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு வராது இந்த செயின் அப்படின்றவங்கள தான் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் அ வெரி பிக் பிளாக் ஹோல் இன் த சிஸ்டம். ஸோ ஹவு டு யூ அட்ரஸ் இட்? எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ட்ரூ, பட் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்லேயே வல்னரபிள் செக்ஷன் இருப்பாங்க. இவங்களை பண்ணால் பெருசாக பாதிப்பு வராது ஃபார் த செயின் ஆஃப் கரப்ஷன் பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர் இன் த சிஸ்டம். அதுதான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். Last 2 questions. Please raise your hand. Whoever will want to ask question. Last 2. Okay. You and okay. You and you. I'll give you a chance. Okay. 3 of you. Yes. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இங்கே பியூரோக்ராட்டிக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பவர்ஸ் தான் இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸு ஒரு பெரிய மேட்ரு. அதில் காம்படிஷனே வந்து 2 பேருக்கு தான், ஒன்று A4 சீட்டுக்கு துண்டு சீட்டுக்குன்னு இருக்கிற நிலமையில். ஸோ இந்த மாதிரி தான் எங்களால் எடுக்க முடியும். இப்போ நான் மற்றவங்களை வந்து நான் எடுத்து, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த ஒரு ஆள் இருப்பான் பெரிய செயினே எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது, அது எனக்கே அவைலபிளாக இருக்க மாட்டேங்குது. அது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸாக இருக்கேன்றேன் நான். அந்த ஆதார் கார்டு கரப்ஷன் எல்லாமே ஆன்லைன் வந்துருச்சு, எல்லாமே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாமே. நீங்கள் சொல்லுங்கள். குட் ஆஃப்டர்நூன். இப்போது உங்களை வேலை செய்ய விடாமல் உங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் தடுக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்க நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கீங்க? சிவிசி இருக்குல்ல, ஸோ சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன், அதில் 700 ஹையர் அஃபிஷியல்ஸை வந்து நாங்கள் டைரெக்டாக வந்து பனிஷ் பண்ணியிருக்கோம். எத்தனை ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் இது வரைக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை 700 அஃபிஷியல்ஸ் நான் பனிஷ் பண்ணியிருக்கோம். நான் அதில் யாரெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு அதோட கன்விக்ஷன் ரேட் சொல்ல முடியுமா? அரெஸ்ட் பண்ணீங்க, சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தீங்க? கன்விக்ஷன் நடந்ததா சார்? அதுக்கப்புறம் நியூஸே இல்லையே, கன்விக்ஷன் நடந்ததா? அதுவும் அவரோட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. அவங்க அரெஸ்டட், வாட் இஸ் த கன்விக்ஷன் ரேட்? கன்விக்ஷன் ரேட் கேட்குறேன். எத்தனை பேர் கன்விக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பெர்மனெண்ட்டாக ஜெயிலில் அமைச்சிருக்காங்க. இனிஷியல் அரெஸ்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே,
இல்லை சார், பண்ணிச்சே 700 மெம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ECIயோட ரிப்போர்ட், ஃப்ரம் ECI. ஓகே, ஸோ கன்விக்டடே வந்து 700. கரப்ஷன் கேசஸில் 700 ஆஃபீஸர்ஸ் arrested and given punishment. Maybe it can be a transfer or at பணியிடை நீக்கம். It can be something about that punishment. It's a released data from the Election Commission of India. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரியே இப்போ பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன் பற்றி அவ்வளோ நம்ம பேசுகிறோம், பிகாஸ் நம்ம அவங்கள அக்கௌண்டபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எலெக்ஷன் வருது. பட் ஒரு 30-40 இயர்ஸ் சர்வ் பண்ணுற ஒரு IAS ஆஃபீஸர் இல்லை IPS ஆஃபீஸர் அவங்களோட ஃப்ளாஸ் தெரிஞ்சும் என்னால் எந்த வகையிலையும் அவங்கள போஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ எந்த ஒரு மெக்கானிசமும் இல்லை. ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் அதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குன்னு தோணலையா? ஏன் மெக்கானிசம் இல்லை? ஒரு 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 அஃபீஷியலோட டென்யூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 to 5 இயர்ஸ் அதிகபட்சம். ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஹையர் அஃபீஷியல்கிட்ட டேரெக்டாக கவர்னன்ஸ் மூலியம் ஆப் மூலியமாக நீங்கள் டேரெக்டாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாமே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேஸ் எடுக்கலை அப்படின்ற பட்சத்தில் கவர்னன்ஸ்ன்ற ஆப்பில் டேரெக்டாக உங்களை ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்களே. ஓகே, நீங்கள் அதே மாதிரி சொன்னது வந்து 700 அரெஸ்ட்டோ என்னமோ சொன்னீங்க. இந்தியாவில் எவ்வளோ பியூரோக்ராட்ஸ் இருக்காங்க, அதில் 700ன்றது எவ்வளோ சின்ன பர்சன்டேஜ், அவ்வளோ பேர் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்காங்களா? இல்லை, நான் சொன்னேன் 2200 கேஸில் 700 பேர் இது வரைக்கும் பனிஷ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இட் டேக் டைம். நம்ம 75 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நம்ம 1950லேயே டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஆகிட்டோம். இன்னும் எத்தனை வருஷம் நானும் நீங்கள்லாம் போயிட்டதுக்கப்புறம் கரப்ஷன் போய் என்ன பண்ணுறது? நோ, சில பேர் இப்போ நான் சொன்ன அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால நல்லது பண்ணுறவங்க மேலே கரப்ஷன் கேசஸ் இருக்கு. அதை நாங்கள் விசாரிக்காமல் நாங்கள் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே நாங்கள் தீர விசாரிக்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும்ல. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட் இல்லைன்னு நான் எப்படி நம்புறது? நீங்கள் அந்த சொன்னீங்கல்ல, லைக் சீஃப் மினிஸ்டர் பியூரோக்ராட்ஸ்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு, அது பொலிட்டிக்கலாக மோட்டிவேட்டட் இல்லை நாங்கள் எப்படி நம்புறது? ஏன்னா அவங்க மேலே இருக்கிற கேசஸ் எல்லாமே நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆடிட் ஒரு செக்டார் மட்டும் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. CVC இன்வால்வ் ஆகாங்க, அந்த ஸ்டேட்டோட விஜிலன்ஸ் இன்வால்வ் ஆவாங்க, ஆடிட்டர் ஜெனரல் இன்வால்வ் ஆகாரு, அது இல்லாமல் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ 4 பேருக்கிட்டையுமே அவங்க பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? எல்லாருமே ஒரே பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? தேங்க்யூ. Pravya, yes. Why the bureaucrats are too much available in social media? Why they do not go and contact with the public directly instead of they doing edited videos? இல்லை, ஆக்சுவலி எதுக்காக வீடியோ எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம். வீடியோ எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோ ஆஃப்கோ ப்ரூஃப்காவோ, ஷோ ஆஃப்க்கு கிடையாது. அது ஆக்சுவலி ஒரு ப்ரூஃப்காக நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். நீங்கள் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. They need to contact to the public directly, right? Why they doing edited videos? How they can actually predict நாங்கள் பப்ளிக்கை டைரெக்டாக பார்த்தா எங்களுக்கு சாயம் பூசிடுறாங்களே. we are not part of any parties. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு 5 வருஷம் தான். நாங்கள் வந்து எங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே தான் இருக்கணும். ஸோ எங்களுக்கு பார்ட்டிஸ் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் நேர்மையாக இருந்தாலும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பார்ட்டிக்கு நான் தப்பு பண்ணேன்னா இவன் பார்ட்டியில் என்னை சேர்த்துருவாங்க. ஸோ அதனால நான் மக்கள்கிட்ட பார்த்து டேரெக்டாக என்னால் பேச முடியாது. பட் அதுதானே ரூல்ஸ், டேரெக்டாக பப்ளிக் கிட்ட தானே காண்டாக்ட் பண்ணணும். நிறைய பேர் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க, பட் ஸ்டில் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மேஜரான மேட்டர்ஸில் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ ராகுல். தேங்க்யூ. Yeah. Next, I call upon Sonia Shri. Sonia Shri, you need this mic or collar mic? Thank you. Yeah, most welcome. You did well. You have a PPT? No. Yes, tell me your name, the topic that you are defending, and then you proceed. Okay, sir. Greetings, everyone. Good evening. I'm Sonia Shri. I'm here to represent the perception of anti-corruption NGOs acting in India. Shall I start, sir? Yes. So, greetings to the Honorable Chairperson and all my fellow panel members. Initially, I wish to thank all the fellow members for being a part of this event, as I witness this as a symbolism of breaking silence towards corruption that is all pervasive. This significant gathering is happening right now to throw light on a complex, long-standing and degenerating issue of corruption that is gradually swallowing up the great values of this large republic. So absolutely, corruption is not a term that is uncommon in society.
but the impacts that the society bears out of it is massive and unexplainable. The effect of corruption is found to be so intricate, and it is never a lonely phenomenon. The impact is political, economic, social, cultural, and even environmental. Yes, of course, environmental. Because recent reports show that lacuna in timely action and stunted initiatives towards tackling climate change and retarded adaptation and mitigation measures to counter the rising global heat have all aggravated with corruption and bureaucratic delays. On our part, we take the moral responsibility of educating the youth and adults regarding bringing up transparency in governance. We provide them capacity building training programs and awareness programs. We train people on how to file RTI, and we also do collaborate with government and business firms to curb corruption, and we advocate for stringent policy reforms, serving as a collective voice to the voiceless and sometimes as an amplifier to the feeble voices that are echoing in the remote corners of the country. So we extremely thank the government and public servants for bringing in many initiatives, laws and measures to bring down corruption via Central Vigilance Commission, Central Bureau of Investigation, Lokpal, Lok Ayukta's Right to Information Act that empowers citizens, and many other acts that tend to protect the values of democracy by ensuring accountability and transparency. We do appreciate all these. At the same time, we do regret. We do regret on the lacuna, on the inaction, favoritism, nepotism, and apathy shown by the elected representatives and bureaucrats. We do not wish for these to happen as we give you the opportunity to administer us. We look for the real welfare state that is promised to us. So consider a scenario in 2018 wherein former State Charity Commissioner of Maharashtra, he issued an order that mandated civil society organizations to remove the words corruption and human rights from their registered names. The commissioner wished this to happen over an account of around 400 NGOs which were existing by then in Maharashtra. The then active anti-corruption movement leader Anna Hazare gave a response that the official is not ready to take any measures to curb corruption but is harassing the NGOs to go for a name change. What a kind of irony is this? So the ranking of India in the Corruption Perception Index 2024 is further reflecting the pathetic scenario where massive population is struggling hard under the tight hold of corruption. So what will the people of this large democracy do if their trust is slowly degrading and eroded by the unethical conduct of lawmakers, bureaucrats, politicians, and many other part of this political system? So where will they find a way to find justice and tranquility? So evidently, we know that this is not the India that the founding fathers of this democracy wished to witness as centuries pass. Time's up. So I'll come to it. The brimming young energy of this nation must be properly channeled and utilized for achieving excellence in all possible spheres as prescribed by the fundamental duties of our constitution. But such a progress can only be attained in a fruitful manner only if these kind of alleged favoritism and bribery are wiped out of its way, which for sure is not a simple task but is an essential one of the time. So as the Honorable former Chief Justice of India, Mr. Sanjeev Khanna, said on the celebration of first Foundation Day of Lokpal, he mentioned that public trust forms the bedrock of democracy and good governance, without which no system, howsoever intricate or howsoever well-defined, will function efficiently. As the Government of India is committing towards zero tolerance towards corruption, we wish that it is brought to reality at the earliest with all inclusive participation of all the citizens of this country of rich diversity with no compromise on unity. Thank you. You are ready for the questions? Yes, sir. Okay. First question is that, do you know what are the amendments that is made related to regulation of NGOs in the recent times? In the recent times? Yes, sir. Recent in the sense recent past, so it may be 4 or 5 years before. Yes, sir. They have brought in amendments towards how the fund is being directed from foreign countries to the trust, whether they are misusing or triggering upon anti-governmental measures or protests that they would do. And there are also cases wherein NGOs have caught in
corrupted or not proper audition been done for whatever the money that they have been handling. All those trusts and these things are brought under this State Charity Commission, and they have been scrutinizing also, and there are amendments, and they have started scrutinizing, like, and annual reports have been submitted based on how what is the amount that has been received and what is the percentage of cash that has been spent on the administrative purpose and for the charity, and all those things have come, sir. Yeah, as you said, there are hundreds of NGOs and human rights organization. You talked about a scenario where such words should be removed from the name of the non-governmental organizations. But why do we find very less number of cases filed with the CVC and the Lokpal? Very less number of cases filed, because we have the NGOs, it is they who can file more, and especially anti-corruption NGOs, they can file cases. Yes, but why are they not legally active? Okay, sir. So I'll address this. So actually we try to collaborate with private as well as government also, and we try to push on these things so that it come in sight of the higher officials, and that system is making it visible to the public, but that is very much lacking here. So apart from filing cases and fighting for those things, we put our most of the grounded measures to educating public and educating youth so that they become empowered, because even the purpose of RTI is not simply to find the faults in the system, it's empowering the citizens so that once they started questioning, when people are acting transparent and accountable, they must be ready to reflect on what they are doing and how they are spending and what their actions have brought in welfare to people. So we look up more for empowering people, more for educating them so that they start voicing up on their own, because we cannot be a collective voice all the time. Sometimes citizens have to be aware by themselves. So we are looking for that. Yes. We think NGO is the only route to go. Who's asking the question? Can you be a bit louder? NGO is the... Yes. NGO is the only route to corrupt, like politicians and corporate company, as using the NGOs to be CSR funding is actually most corrupted thing. So what is the license for CSR funding for corporate, even public trust or any trust funds? Sorry, can you please repeat? NGOs using CSR funding, that's a very most corrupt recent times. They using political parties also using that, even corporate companies also. What is the license for CSR funding? What is the license? Or what is the rules and regulations, or what is the code of conduct for NGOs? Okay, for getting the CSR funds. I'm not sure about those licenses, but they have a minimum amount of category that they should be spent on CSR. But I do wish that these should come under regulation, because once some initiatives have been introduced, it should be a follow-up. It's not a mere introduction and execution. So there should be a follow-up. So when citizens find such kind of lacuna in whatever the things that they have implemented, so further correction, further reforms, and further regulations has to be brought, because only that will streamline the process further. Because those funds will be reaching the trust, and we are not sure that every NGO will be doing all good things for the people. There may be some other motto and means of round-tripping the money too. So further regulations, so we also advocate for those things. We too advocate. Good afternoon. So கேட்டதுக்கு வந்து ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின் தான். Okay. ஸோ இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் என்ஜிஓ அப்படின்ற ஒரு ஷீல்டை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு கரப்ஷனில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிறதா இன் 2018 பீகாரில் ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆகி ஒரு என்ஜிஓவோட லைசன்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தே யூஸ் ஃபார் மணி லாண்ட்ரிங் இன் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தட் ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு சே இட் ரைட் ஹியர். ஸோ அதுக்கு என்ன நீங்கள் அதை அந்த கேஸும் டிசால்வ் ஆகிடுச்சு. ஓகே. So I'm happy that you are raising this question, because yes, this kind of awareness and this kind of enlightenment has to come for the public. That is our sole motto. I'm not taking an oath that every anti-corruption NGO is performing to its best in the public and it is gaining public trust. No, it's based on the action. It's based on how transparent they are. It's based on how truthfully they raise question against the system, right? So for those who are deviating from the proper regulation and proper actions, so they must be punished. So we also support that. Okay. Because that will not be the right motto that we are going towards. So எல்லா NGO அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னீங்க. So you can able to quote any NGOs which are involved for the help. Involved in? The corruption expose பண்றதுக்கு help பண்றதுக்கு எந்தெந்த NGOsலாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? Okay, I'll name some so that you people also will know about it. So Anti-Corruption Vigilance Council of India. So they closely work and
work by collaborating with Indian government, Anti-Corruption Vigilance Council of India, okay, and then All India Anti-Corruption Organization, Anti-Corruption Foundation. So they, so even in their websites, they'll be displaying their features wherein they protested, they moved for certain activities, and they succeeded in filing complaints and bringing things for public view. Okay, thank you for that. Okay, so India Against Corruption movement 2013 la nadanchu illaya. So that was a time period when everybody was focused on that issue at hand. But on the movement vandu, once it got politically hijacked by Anna Hazare and Kejriwal for their own political gains, அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபவுண்டான இந்தியா வைட் மூமெண்ட்டை நம்ம ஏன் பார்க்க முடியல? As in people trust இழந்துட்டாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் திங்? I most welcome this question. So this is one another important factor that even civil society organizations face, that youth are deliberately, they are coming down from getting into a movement. So we see SDFIs and many groups, student groups, which protest for some reasons, but youth are deliberately being in the recent decades, they are just staying away from such movements, and they are losing that momentum. So we try to inculcate those values. So we go for outreach campaigns to schools and colleges, so that they know that the actual power is from their hands. They have given it to the bureaucrats. It's not that they have brought in just because by coming to service. So what I fear is, நம்மளோட நெய்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த யூத் லெட் ரெவல்யூஷன் ஆஃபன் எரோடட் அந்த டெமோக்ரஸியோட வேல்யூஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சிவில் குரூப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் அங்கங்கே நடக்காமல் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொஃபவுண்ட் பீரியட் ஆஃப் சைலன்ஸ் இருக்கும்போது இட் would burst into like chaos and breakdown of law and order நடக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் உங்களோட NGOs இந்த மாதிரியான இது வந்து ஃபர்தராக எம்போல்டண்டாக இருக்கணும். ஆஸ் அ ப்ரெஷர் குரூப் நீங்கள் இன்னும் நிறைய ப்ரெஷர் பண்ணணும்னு I hope in the future. Yes, I welcome this move. Yes, it has to be done seriously. Okay. Thank you. Yes. Yeah, here we'll go in this order. Let her ask, then you both. Shraddha, and your name? Jagdish. Okay, and then Kavishri. You spoke about public accountability list, right? So as an ordinary citizen, I'm going to ask you, if an ordinary person is coming and doing the advocacy, voluntary work for you, what are the things you give or offer them in order to do that? I'm not saying that we are doing again a corruption for that or a favoritism, but people hesitate sometimes due to certain activities. So what do you offer them when they are doing this advocacy, and how do you pave a path for them to walk on? Okay, thanks for the question. I guess like you're asking how we would lead for those volunteers who are joining us for the move. So that is actually a challenging part in reality, because attracting youth and maintaining them to continue with our momentum and to ask and question the system is practically a difficult one. The reality hits. So that is why we try to empower them, and we are also voicing for this Whistleblowers Protection Act, and for not for the dilution of all the available rights that have been given to the citizens. Because it is a recent voice that this right to information also, they are turning it to as a right to denial. So many of the provisions, they are just diluting it so that it's just an act wherein citizens lose their empowerment by dilution of those provisions. So we are also voicing for that, because the actual authority should be with the people. So we are advocating for that. So we would support them. Thank you. Yes, over there. Hi, ma'am. Why we need anti-corruption NGOs? Because we have more anti-corruption agencies like Vigilance, CBI and Lokpal, etc., etc. Why we need anti-corruption NGOs? I'm happy to answer this question, because that is the main thing which I quote when I quoted my content. I said that the State Charity Commission, they asked to remove those human rights and corruption words from the registered names. The real purpose that he quoted, that commissioner quoted, was we already have such administrative setups and machineries to look for curbing corruption and do all those things. So why do you want to advocate? The thing is that when we find deficiency, when we find lacuna within the system, it is us people who have to organize and voice for it. So it is our responsibility. We have almost 33 lakhs NGOs being registered in India for today.
So out of them, when we think that we have some specific purpose, we can take it in hand when we want to volunteer and voice up for that. We are organizing this, okay, so that we have a separate motto. Maybe some other environmental NGOs, each will be having their own purpose. We are organizing under this so that at least we could remove some kind of stain from the bureaucracy and administration. Thank you. Hello. Hi ma'am, so my question to you is, I want to put a statement and I want you to defend it. So I say your anti-corruption NGO is a myth, because we see concepts like public interest litigation, but it's mostly criticized for being publicity interest litigation. So same way, you guys, you claim it to be a non-profit organization, but I feel that you eventually end up getting benefited. So it's a silent form of corruption, and I stand here by saying it's definitely corruption is everywhere. So even in anti-corruption NGOs or NGOs per se, we see corruption. So what is your take on it? Okay, thanks for the opportunity. I wish to address this. That is the real regret and feel that citizens would have when they see an anti-corruption NGO coming up. So, yes, I understand that corruption is all pervasive. The fight is not individual. It is scattered. And we are trying to unite those forces. And maybe it may not be there in the straight visibility of citizens that what actual some straightforward NGOs are doing for people and for public welfare. Even, I think you would have heard about this Pallikarnai marshland issue, which is coming up. And for this, there is an NGO running in Tamil Nadu, Araporiyakam. They are voicing for how there is some roundabout corruption acting in between by exchanging some part of land to real estate, which actually comes under the marshland area. So we actually voice for. There might be incidents, there might be groups, there might be people who would be using this as a shield. But still, there are people who are still voicing it and working for it from the soul, I believe. Thank you. Okay, it has been accused that most of the NGOs are actually foreign hands, which wants to stop India's development by accusations. And some of the NGOs are accused of using NGO funds for promoting their own religion. I put two questions. What is your answer for that? Okay, why, or is it real that NGOs are doing that? If yes, what is the solution? Okay, sir, thanks for the question. So, I do agree that, so out of these 33 lakhs plus NGOs which are operating in India, not every NGO will be operating on the given objective that they are posing in front of public. That might not be truthful or naked as we see. They might be having some other purpose, or they might be supporting some political partisans where they rely on. But still, that is causing a shadow, a stain on those who are actually working for real causes. There are NGOs who are putting up, they are getting assaulted, they are getting threats for voicing up for some truthful actions or for the welfare of the public. I do agree that NGOs have been caught under, they have also been caught under corruption and not proper accounting of whatever the expenditure that they have been done. But this also, over the years, and this also should come under stricter regulations and stringent reforms. We welcome them. Okay, last question. After that, yes, you ask then. Hi ma'am. Actually, we all know NGO is a non-governmental organization. It's actually a non-profit group. So it actually works independently from the government to promote health, social, education and many things. Then why the corruption are happening even in the NGOs? What is the reason behind that? Okay. So corruption occurs even in the non-governmental organization. They say it is non-profit organization, but still they are doing. So the very purpose of who is behind, or what is the chain of people, who is the chain of people behind the trust or charity or whatever the establishment that they do, the very purpose, the very motto, what they are targeting differs from who are voicing actually for the truth. So there are people. So when you find that it is an NGO, you might be, when we find it is a trust, we might think by obviously that, okay, they'll be doing some public welfare work. So that might not be the reality all the time. So they might also be shielding for some other, their
favoritism or parties for them. So even they are there, they have to be cut down. So for that, public and society has to be aware, and they should awake and let themselves know of what is real and what is unreal. Thank you. Good afternoon, ma'am. You spoke about awareness and empowerment. So I accuse these NGOs as they disempower and they create more dependency. So I'm accusing as well as asking for a solution. So the question is, as an NGO, you are dependent on the external funds, right? So when you are dependent on somebody, you have to take their decisions. Their decisions come in play. So all the high positions are held by the elites. You told about community involvement. All the top positions are occupied by all these influencers of the fund where you get from. So how do you tell it is empowering? It is disempowering. The local people are not getting that opportunity to get into the administration of the system. So obviously your decisions will be biased, your system will be biased, and you end up in corruption. So how do you justify your empowering? Okay, thanks for this point. So you're telling that, so in the streamline, so we have been supported, we have been financially supported by those sponsors and those who are funding us, and we are disempowering citizens. We actually stand for to act as a collective voice for those people. And one thing is that most of the time, we fail to understand that India is a land of diversity wherein people will be from all extremities and all economic situations. It is not the same across India. So when people are unaware of the basic rights, when people are unaware of their basic welfare that they are supposed to get from the government, and what are the questions that they can pose, and they might even be, like even people from remote areas, they might even not know how to file a case. So when people are so voiceless, when people are so unaware of their actual realities, we try to empower them. It's not always about disempowerment. When once for all they understand what is their actual potential, what is the authority that public has, they would be trying to voice up for their own. So that's what we are seeking for. Thank you. Thank you. Thank you, ma. Thank you, sir. Just a small observation, whenever you are able to speak in English, okay, please do that, okay, because most of you, almost 95% of you are civil service aspirants and to take up your interview in English. Okay, so this is an opportunity where you develop your answering skills in English. Okay, of course, if you are free to talk in any language, especially Tamil, but still, okay, we suggest from the panel, the jury, that you try to speak in English. And the panelists make your answer shorter, so you'll get more questions. Okay, how to do that? Avoid repetitions. If one point is being told, for example, people must be aware, people must do, they also should do, not only as, okay, so that point was coming again and again. Okay, so if we think that we have to answer only 3 points, okay, not more than 3, we can keep our answer short. Okay, try not to give a lot of points for a single question, so that assessing you will be difficult. You yourself are reducing the scope for giving marks for you. Okay, yeah, Venkatesh, I would like to invite the last panelist. Venkatesh, you have to tell the title, your name, and then start the discussion. You want this? Hello. My name is Venkatesh. I am talking for official from Election Commission. Good morning. Good afternoon, everyone. I am
Anybody who enters into KingMakers IAS Academy, we don't know what is the morning, what is the afternoon, whether it is a holiday, Gandhi Jayanti, Independence Day, all day classes, all day tests. Good. That is the effect it's seeing. Yeah. We stand as the guardian of electoral process of biggest democracy in India, and like we are provision from Constitution Article 324 as to conduct fair and free election. தமிழில் பேசணும். நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவும் ஃபேராகவும் எலெக்ஷன் பண்ண தான் எங்களை வச்சுருக்காங்க. எங்களுக்கு வந்து அதை பண்ணுறீங்களா? அதுதான் கொஸ்டின். பண்ணுறோம் சார். கண்டினியூ. எங்களுக்கு வந்து இருக்கிற எங்களுக்கு வந்து 2 பிரச்சனை இருக்கும். என்னென்னா, ஒன்று பொலிட்டிக்கலாக கரெக்ட் இருப்பாங்க, இன்னொன்று பியூரோக்ராட்டாக கரெக்ட் இருப்பாங்க. பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட் எப்படின்னா, இப்போ வந்து மணி ப்ராப்ளம், காசு கொடுத்து இல்லைனா காசு வச்சு அப்படி பண்ணுவாங்க. இல்லைனா லைக் மசில் பவர், ஆளை வச்சு மிரட்டி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பியூரோக்ராட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க நாட்டில் இருக்கிற அவங்க ஸ்டேட்டில் இருக்கிற பார்ட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு நினச்சிட்டு சில இதை கண்டுக்காமல் விட்டுறாங்க. லைக் எங்கள்கிட்ட வந்து we have only 3 officers, like permanent officers. we appoint temporary, உங்களை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம், அதாவது அஃபிஷியல்ஸ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து அப்படி பண்ணுறீங்க. 1 minute. So you should answer this question. So when you are already accused of corruption, how can election be free and fair? அவரே பியூரோக்ராட்ன்றதை மறந்துடுறாரு சார் அடிக்கடி. மசில் பவர்னு சொன்னாரே சார். ஸ்டாம்பீட் இஷ்யூ என்ன சார் ஆச்சு? ஸ்டாம்பீட் இஷ்யூ எங்கள் ப்ராப்ளமா? இல்லை சார், சொல்கிறேன். மசில் பவர் சொன்னீங்களே, நீங்கள் என்ன ஸ்டாம்பீட் இஷ்யூனா என்ன சொல்கிறீங்க சொல்லுங்கள். இல்லை, அது என்னால் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது. பட் யூ நீட் டு நோ தட், ரைட்? இல்லை, ஸ்டாம்பீட் நீங்களே பியூரோக்ராட் தானே சார்ன்றேன். இல்லை, இந்த ஸ்டாம்பீடு the election commission has not taken control yet, right? Okay, so you cannot blame them. You continue. முடிக்கிட்டோம், வச்சுருக்கேன் சார். முடிக்கிட்டோம். லைக் தான் அந்த மணி பவர், மசில் பவர். அண்டு எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணுது, எம்எல்ஏ கேண்டிடேட், எம்பி கேண்டிடேட்லாம். ஆனால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியல, ஏன்னா அவங்க கன்விக்ட் ஆகலை. நீங்கள் சரியாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண மாட்டீங்க, ஜட்ஜும் சரியாக தீர்ப்பு கொடுக்க மாட்டாரு. யார் ஜட்ஜா? அவங்க ஜட்ஜா? சாரி, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். ஜட்ஜும் சரியாக தீர்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. அண்ட் வி ஆர் ஃப்ரீ வென் லா இஸ் சைலண்ட் அண்ட் வி ஆர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பை லா. எப்போ லா இருக்கோ அங்கே வந்து எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது. அண்ட் அவ்வளோதான். கடைசியாக என்ன சொல்கிறேன்னா, லைக் எங்களால் சொல்ல தான் முடியும், இவ்வளோ பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு. நாங்கள் கரப்ஷன்லாம் லைக் இப்போ யாராச்சும் கேண்டிடேட் நிற்கிறாங்கன்னா அவங்கள பற்றி ஃபுல் கிரிமினல் ரெக்கார்டையும் நாங்கள் அஃபிஷியலாக சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் கடைசியில் ஓட்டு போடுறது மக்கள் தான். ஸோ மக்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடணுன்னு. Good, very good. Good, Venkatesh. First question, I think audience will also have the same question, very relevant, pertaining to the current affairs. Special intensive review. இந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவ்யூ எதுக்கு கேரி அவுட் பண்ணுறீங்க? இதுக்கு முன்னாடி ஏன் பண்ணலை? ஏன்னா நிறைய டூப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு, நிறைய எலெக்ஷன்ஸ் போயிடுச்சு. ஓகே, வாட் இஸ் த ஸ்பெஷல் நீட் இப்போ ரீஜனல் எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் தட் டு வென் மோஸ்ட்லி அப்போசிஷன் லெட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வரும்பொழுது இந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவ்யூ கொண்டு வரீங்க? நாங்கள் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல சார், அதை சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறமா எஸ்ஐஆர் எதுக்கு கொண்டு வரோன்னா, லைக் பீகாரில் கொண்டு வந்தோம்னு நினைக்கிறேன். பீகாரில் பண்ணோம். பீகாரில் எதுக்கு பண்ணோன்னா, அதாவது ஒரே ஓட்டர் ஐடியில் நிறைய பேர், ஒருத்தருக்கு நிறைய ஓட்டர் ஐடி இருக்குது. என் ஃப்ரெண்டு கூட 2 ஓட்டர் ஐடி வாங்கி வச்சுருக்காங்க இங்கேயே. அந்த மாதிரி டானோஸ் கூட ஓட்டு போட்டார். இல்லை, புரியல. டானோஸ் ஓட்டு போட்டாரு. ப்ரூஃப் காமிங்க. இருக்கு சார். ஓட்டு போட்டாங்களா? ஓட்டு போட்டாங்களா? இருக்கு சார். இல்லை, ஓட்டு போட்டாங்களா? ஓட் லிஸ்ட்டில் தானோஸ் இருக்கா இல்லையா? இல்லை, நான் பேசிட்டு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஓட் லிஸ்ட்டில் தானோஸ்னு ஒரு சார். தானோஸ்ன்றது வந்து ஒரு காமிக்கல் நேம் சார். அவெஞ்சர்ஸ் கூட ஒரு நேம் சார். அவர் ஓட் லிஸ்ட்டில் வந்து ஓட்டு போட்டதாக இருக்குது. லைக் அவங்க ஓட்டு போடல ஃபஸ்ட்டு. லைக் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் பண்ணும்போது யாரெல்லாம் இருக்கு,
ஸோ நாங்கள் வந்து இன்க்ளூஷனுக்கு தான் நாங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறோம். பட் நிறைய பேர் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்லாம் அவைலபிளாக இல்லைனால நிறைய பேர் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிட்டாங்க. சில பேருக்கு டாக்குமெண்ட் சரியாக இல்லை, அதனால் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிட்டாங்க. அவ்வளோதான். எதுக்கு சார் சொன்னீங்க? இவ்வளோ நாள் ஏன் பண்ணலன்னா டைம் இல்லை. சார் இங்கே தான் சார் நீங்கள் சொன்னீங்களே. ப்ளீஸ் ரைஸ் your hand those who want to ask question. Okay, after him, yes, you will be asking. You will be asking. Yes. Okay, you will be asking. Harshvardhini. Yes. That's all. ஏன்னா டைம் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஜஸ்ட் ஷார்ட் 2 questions. சார் நீங்கள் கார்டியன் சொன்னீங்களே சார், எதுக்கு சார் கார்டியன்? பிகெஸ்ட் டெமோக்ரஸி, ரைட்? டெமோக்ரஸின்னு என்ன சார் சொல்லுங்கள். லைக் பீப்புள்ஸ் vote for their leader and choose them. அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா? இல்லை, நாங்கள் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக. ஸோ வளர்ந்து வர பார்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பார்ட்டிஸ்லாம் அழிக்குது. அது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். அது எங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை. ஏன் அழிக்குதுன்னா சார் எதை கேட்டாலும் உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா சார். டிஎன் சேஷன் ஒரு ஆள் தெரியுமா சார் உங்களுக்கு? டிஎன் சேஷன் ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா? தெரியாது. அவர் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் அஃபீஷியல் ஆகும் சார். சார் செகண்டு சார், இந்த லோக்சபா எலெக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லிமிட் வந்து கம்மி, சரியா? ஈவினிங் நீங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா தான் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போனோம். தேர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி போத் ஆஃப் தெம். சரி. ஸோ அந்த லோக்சபா எலெக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.3 lakh crore அப்ராக்ஸாக இருக்குது. ஆனால் அது லிமிட் நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் அஃபீஷியல் கொடுத்த லிமிட்டுக்கு அதோட கம்மி. அதுக்கு நீங்கள் ஏன் இன்னும் வந்து நீங்கள் எடுக்கலை? செகண்டரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு 59% ஆஃப் டொனேஷன் ஃப்ரம் அன்னோன் சோர்ஸ். நான் சொல்கிறேன், ஆன்சர் பண்ணுமா? லைக் நீங்கள் சொன்னீங்க, என்ன கேள்வி கேட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு? நான் சொல்லிடுறேன். டெமோக்ரஸி ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க. நாங்கள் பண்ணுறோம், அதை சொல்லிட்டேன் ஆன்சரு. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த அன்னோன் சோர்ஸஸ்லேருந்தே ஃபண்ட் வருதுன்னு சொல்கிறீங்களே. லைக் வி ஆல்சோ ரெக்கமெண்ட் டு அமெண்ட் ஆக்ட்ஸ் லைக் ஆர்பிஏ அந்த மாதிரிலாம். இப்போ அதிகமாக வளர்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். லைக் எலக்ட்ரல் பாண்டை வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொண்டு வந்த அப்புறமா சத்தம் போட்டுருவாங்கன்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல. இல்லை, எங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னன்னா, வி ஒன்லி ஹேவ் 3 members. ECI only have 3 members. எலெக்ஷன் வரப்போ மட்டும்தான் எங்களால், அதாவது அஃபீஷியல்ஸை கடன் வாங்க முடியும். we are choosing some officials of that state or other state. அப்போ வரைக்கும் தான் எங்களால் ஃப்ளைவிங்ஸ் கார்டு வர முடியும், மற்றபடி வர முடியாது. அதே மாதிரி வேறு என்ன கேட்டிங்க ஃபஸ்ட்டு? அந்த 1,30,000 கோர்ஸ் வந்து செலவு பண்ணிக்காங்க. அதாவது எங்களுக்கு கொடுத்த லா படி என்னென்னா, we only can monitor, not punish them. we cannot punish like over spending. காசு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம். நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மோட்டிவேஷன்ஸ் ரிகார்டிங் அந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன். உங்கள் இன்டென்ஷன்ஸ் நோபலாக இருக்கலாம், பட் அதோட எக்ஸிக்யூஷன் ஃபெயில் ஆகும்போது உங்களோட அந்த இன்டென்ஷன்ஸ் டஸ் நாட் ஈல்ட் எனி ரிசல்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீகார் மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டில் இதை பற்றின அவேர்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட ரெடி பண்ணுறதுக்கான டைமை நீங்கள் கொடுத்தீங்களா? ஒரு 2-3 monthsக்குள்ளே நீங்கள் இது மொத்தத்தையும் முடிக்கிறப்ப ஸோ வெரி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் மேனர். ஓகே, ஸோ பீகார்ன்றது மேசிவான அந்த மைக்ரேஷன் எக்ஸோடஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும்போது, அங்கே இருக்கவங்க மறுபடியும் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகணும், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணணும், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு எலாபரேட்டான டைம் லைன் வச்சு அந்த பீப்புளுக்கு அந்த அவேர்னஸை கொண்டு போகிறதுக்கான மெக்கானிசம் வச்சு நீங்கள் இதை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பீப்புள் would have appreciated your intentions. பட் இப்படி ஃபெயில் ஆகும்போது மற்ற ஸ்டேட்ஸ், தமிழ்நாடு, கேரளா would be hesitant towards இந்த அப்ரோச். அண்ட் சில இது என்ன சொல்லுதுன்னா, உமன் அண்ட் மைக்ரண்ட்ஸ் அண்ட் பர்டிகுலர் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டி அதிகமாக எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணப்படுறாங்கன்னு ஒரு டேட்டா சொல்லுது. அங்கே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணவங்களாம் தமிழ்நாட்டில் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அங்கே தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ். பட் அங்கே நடந்த இன்ஜஸ்டிஸ். இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்க? அவர் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு அது லைக் ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுறீங்க, டைம் பீரியட் ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்டிருக்கு. நான் சொல்கிறேன், எலெக்ஷன் வரப்போகுது பீகாரில். லைக் நவம்பர் எலெக்ஷன் 11th and some day 2 days எலெக்ஷன் வருதுன்னு முன்னாடியே தெரியும்ல, நேற்று தான் டிசைட் பண்ணீங்களா? ஸோ யூ ஷுட் பி த ஒன். ஒரு சென்ட்ரல் பாடி இருக்குன்றப்ப அவங்க ஷுட் ஆப்ரேட் ஆன் அ டைட் டைம் லைன்ஸில். வி திங்க் தட் வி கேன் டூ இட் இன் 1 month. நாங்கள் ஒரு மாதத்தில் பண்ணிடலான்னு நினச்சோம். லைக் எங்களை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஃபஸ்ட் நாங்கள் பண்ணோம், ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்து இதெல்லாம் இருக்கும்னு நினச்சோம். ஆனால் அங்கே வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அந்த ஒரு ஓட்டு வந்து இஸ் டூ லார்ஜ் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். அது மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நாங்கள், அதாவது அவங்க போய் அப்பீல் பண்ணலாம், அதாவது என்கிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்பீல் பண்ணலாம். அப்பீல் பண்ணியும் ஒரு இதில் நாங்கள் ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட்.
Can you tell me how transparent is the spendings done during the campaign? Spending of parties, political parties. Yes, during the campaign. Like plus நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? சம்டைம்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்டிமிடேஷன் நடக்குதுல்ல ஓட்டர்ஸ்க்கு, அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுத்தாச்சுன்னா கடைசியாக கேட்ட மட்டும் திரும்பிக்கிறேன். நமக்கு வந்துட்டு இன்டிமிடேஷன் அண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஹராஸ்மெண்ட் இஸ் தேர் ஃபார் த voters, ரைட்? ஸோ அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணாச்சுன்னா ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ கேன் டேக் தி ஆக்ஷன்ஸ் யூ திங்க்? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு லைக் ஹவு வி மானிட்டர் spending of political parties. Like we introduced a robust election expenditure monitoring system. Like we can monitor, but அவங்களே வந்து சொல்லணும், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியே சொல்லணும் சொல்லாமல் அவங்க ரகசியமாக சில இல்லீகல் மூலமாக பண்ணுற பணத்தெல்லாம் எங்களால் மானிட்டர் பண்ண முடியாது. லைக் அதுக்கெலாம் நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுப்போம். இப்போ லைக் கிவிங் மணி ஃபார் ஓட், அதுக்கெலாம் நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுப்போம். அவங்களோட டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன் இன்டர்நெட். அண்ட் நீங்கள் செகண்ட் என்ன கேட்டீங்க? லைக் நாங்கள் வந்து அதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 2 hours அதுக்குள்ளே எங்கள் சைட்லேருந்து வந்துடும். வி ஆர் இன்ஃபார்மிங் தேர், அதாவது அவங்க ரீஜனில் இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸரோ இல்லை ஹையர் அஃபிஷியல்ஸோ அவங்கள இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அவங்க லேட் பண்ணால் எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எங்கள்கிட்ட அவங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அளவுக்கு, அதாவது இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், அவங்கள அதுக்கு மீறி பனிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட பவர் இல்லை. அவங்களோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லைனா யூபிஎஸ்சி கிட்ட தான் பவர் இருக்குது. என்ன லூஸ்? லைக் இதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு சில ரெக்கமெண்டேஷன்லாம், வி வாண்ட் மோர் பீப்புள், எங்களோட சொந்த பீப்புள் வேணும், அதாவது சொந்த ஆஃபீஸஸ் வேணும் கிரவுண்ட் லெவலில், அப்படிலாம் கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்கோம். அவ்வளோதான். ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஸோ ஐ ஹேவ் 2 questions. One is what is your view on one nation one election proposal? அது ஒன்று. And second thing, election commission is highly influenced by the ruling party's ideology. I'll tell you why. When opposition leader accused of so many reasons, an election commissioner is not entitled to justify his actions, because இப்போ வேறு பியூரோக்ராட்ஸ்லாம் if at all பார்க்கணுன்னா, if at all they have to justify the criticism of opposition of people, they have to do all 365 days and 24 hours. Why did election commission specifically justify some of the acts of the opposition, which is not required? So second question was, when an opposition election commission is highly influenced by the ideology of the political party, why when an opposition or a public criticizes their actions, an election commissioner or the election commissioner is not entitled to come on media and address or justify their action? தேவையே கிடையாது. justify பண்ண as an autonomous body, they are not entitled to justify their actions. They have to do, they are doing for the good of the people. தேவையே இல்லையே. So I tell it is highly influenced by the political ideology. Thank you. Okay, first one nation one election பற்றி பேசிடுறேன். It was a good plan to reduce expenditure of election, but it should be not in favor of any ruling party, and it should be controlled by election commission. எனக்கு செகண்ட் நாங்கள் எதுக்கு வந்து எங்களால் பதில் சொல்ல வேணாம் அப்படிங்கிறீங்க. லைக் ஏதாச்சும் அப்போசிஷன் வந்து எங்கள் மேலே அலிகேஷன் வச்சா, யாராச்சும் வச்சா நாங்கள் ஏன் பதில் சொல்லலை, ஏன் நாங்கள் பதில் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னு கேட்டிங்களா? லைக் like when people lack trust in our process, and we should build the trust again. That's it. Hi, good afternoon.
ஆக்சுவலி ஸ்டில் வந்து ஓட்காக மணி வாங்குற சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஸ்டில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அண்ட் பீப்புள் கம்மிங் டு நோ அபவுட் திஸ் ஈவன் பிஃபோர் 5 to 6 months பிஃபோர் த எலெக்ஷன். வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் ஆர் யூ டேக்கிங் ஃபார் திஸ்? அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் 18 தான் வந்துட்டு லைக் 18 ஏஜ் தான் வந்து ஓட் போடணுன்றது ஆல் வி நோ. பட் ஈவன் தே ஆர் இஷ்யூவிங் ஃபேக் ஓட்டர் ஐடிஸ் ஃபார் தெம் டு புட் ஓட் பிஃபோர் 18 ஏஜ். ஸோ அதனால் வந்துட்டு தே ஆர் கெட்டிங் மோர் ஓட்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் ஹேவ் யூ டேக்கன் ஃபார் திஸ் டில் நவ்? லைக் நீங்கள் சொல்கிறது எம்சிசி வயலேஷன், மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் எங்களோட வயலேஷன் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு இது பப்ளிக் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது வச்சுருக்கோம். லைக் வி கிளியர் டிஸ்போஸ் 90% ஆஃப் கேசஸ் இன் இட். நாங்கள் வந்து 90% கேஸை பார்த்து அதை சரி பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த 18 வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்குலாம் ஓட்டு ஐடி கொடுத்து அவங்க ஓட்டு வாங்கினாங்கன்னா அதை எங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்டாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். யூ கேன் ரிஜிஸ்டர். As an election commissioner, as election commission official, what are the technologies you use to reduce the corruption in elections? What are the technologies? Like monitoring, MCC monitoring, civil vigil, C-Vigil app, and like EVM is itself is biggest technology we brought. So with Venkatesh, we are ending this first session. You know, one of the core pillars of society is politics and bureaucracy. They are the steel frame. Okay, they are the decision makers. So it is necessary that these two institutions are less corrupt. For that matter, no corrupt. Okay, but what we see is the opposite. Okay, but as Rahul has rightly mentioned, there's a lot of changes that has taken place post RTA Act, various court judgments, and the establishment of various institutions like Lokpal, and the applications like mygovernment.in and election commission apps, use of technology, and the active participation of NGOs, India Against Corruption, etc., has changed the scenario. I liked that word that you said. Okay, India is not corrupt, or we should exactly say that we are correction in progress. Okay, so that we should agree, and future citizens should believe in this. Okay, so then only we also can be non-corrupt. And one important point is the society is not highlighting the good bureaucrats and the politicians. In fact, one of the suggestions given by Arthashastra, that is written by Kautilya and Machiavelli, okay, is that you would not only punish the corrupt officials, more than that, publicize the good deeds and honest officials, reward them, okay. So that will create a role model for others to follow suit. But what we are doing is we are very fast in criticizing, very slow in appreciating the good politicians and bureaucrats. So with this note, I would like to end this first panel. Thank you, panelists, for your contribution. Thank you. A second panel is ready. Yes, so you can come and seated here in this order. I will just read out the list. Come ahead, come forward. Yeah. First is Shraddha Anand. Next is Harshavardhini. Okay. Then third one is Balamurugan. Fourth is Karthik. Nissan Karthik. Okay. He's changed his topic, of course. He will be joining us in the fourth panel. Okay. Then we have Jagdish Pandey. Okay. So we have 4. I think you can just move like this. Okay. So leave the last 2 extreme chairs and you can. Yeah, please move. You come here. Okay, I straight away. So ask Shraddha Anand to be on the stage to present on her view. Okay, so they are going to. This panel is going to discuss corruption on healthcare in the field.
Education, I'm sorry, yeah, education. Okay, yeah, that's panel 3. Okay, so on education, so yes, you can begin. Vinod. Yes, please. You want this or that? Okay, you guys have PPT? இருக்கு. பென்ட்ரைவில் இருக்கா? You sent me, I think, no? வினோத், அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பென்ட்ரைவில் இருக்கு. So can I start? So good afternoon one all present here, my esteemed panelists, the respected chair and the audience. So my topic today is the corruption in Indian education, and my stakeholder is an investigative journalist. So I stand here by saying what corruption in education means. So we see that it's the misuse of power, the position and resources within the education system for personal gain. And as we see, there's a report of 2000 given by the World Education Forum, so wherein they say corruption is a major drain on the effective use of resources for education and should be drastically curbed. So I would like to start off with how it evolved in the first place. So earlier, the ancient education system was basically to inculcate the values and the morals in students, but it has moved on and shifted its focus from learning to earning. So education today faces commercialization, inequality and moral decay because education has changed its goals. And the roots of our autism system, that is basically the reasons as to why there is corruption in India, and is because the low salaries and the financial pressure. So basically, when the teachers themselves have been underpaid, they tend to look for other sources to get money, and that is the low salary reason. And the next one is weak monitoring and accountability. So let's take the examples of government schools and colleges, wherein we see there are allocations, fund allocations have been done, but it's not been properly ensured that it's been received by those who have to receive it. And also we see that there is political and administrative interference. So this is about the politics that we'll be dealing later in the Q&A session. So there's lack of transparency in policies. So though we have a lot of schemes and stuff like that, we see that we do not ensure if it's really properly implemented. That is one of the reasons. And then there's a cultural acceptance of unethical practices. I'm sure a lot of us would have seen people who use influences or connections to get a seat or get a placement or a job or anything. So that is one of the reasons. And we're moving on to the layers of corruption. So this is basically, there are 4 layers as per my investigation. So there's policy level corruption, administrative level corruption, school and recruitment. So in this policy level corruption, we see that, so let's take a fund is being allocated, but it does not reach the person in the first place. That is one of the examples. And for the administrative levels, we see the funds being diverted by officials before reaching the schools. So same way in the schools, we see there's bribe for admission, there are connections that I told you before, and also there are bias treatment based on various grounds, and recruitment and promotion. So we'll be seeing examples in the further slides. So this is the the layers of corruption that I mentioned before. See, in school levels, we see, for example, there is the amount of textbooks that's been printed for a particular school, but we see that the total books are not being received by the students. So I'll just sum it up very quickly. So these are the global examples, and then there are a lot of examples in India. So this will be addressed in the question and answer session. Yes. Thank you. Yes. Rahul, pass the mic, no? Hello. So, good afternoon. Yes. So, நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்ட் ரைட்? ஸோ ஏன் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் காலேஜே எடுத்துக்கோங்க, என் காலேஜில் நிறைய கரப்ஷன் இருக்குது, பட் நீங்கள் ஏன் அதை வந்து மீடியாவில் எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டீங்க? Okay, that's a very good question.
I feel, I'll tell you what I feel like an investigative journalist. There are a lot of truths yet to be discovered, and also when you tend to be honest, it comes with a price. So you try to expose someone, you're going to have a life threat or something like that. Yes. So it's not really very practically possible in a situation where it is filled with corruption but nothing other than that. So it takes years of honesty, and you know, the suggestion that I would give for this is that you will have to inculcate good values and ask them to stop corruption at this base itself. Like stop it at the root where it's supposed to start. We can stop it, and then we can try to ensure that it will reduce. The final. இப்போ எக்ஸ்போஸே ஆனாலும் நியூஸில் என்ன வருது அப்படின்னா பொத்தேரி அருகே தனியார் கல்லூரி அப்படின்னு வருதே தவிர சம்திங் நியர் த இப்போ ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி சொல்லி வருதே தவிர அந்த ஸ்பெசிஃபிக் காலேஜ் நேமோடு வர மாட்டேங்குது. எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் தானே அந்த இடத்துல இப்போ என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். நீங்கள் எந்த காலேஜ்னே சொல்லலைன்னா அது அங்கே தான் தப்பு நடக்குதுன்னு பீப்புளுக்கு எப்படி தெரியும்? எந்த காலேஜ் பேர் உங்களுக்கு சொல்லணும்? இல்லை சார், ஒரு பர்சனல் இன்டென்ஷன் சார். Please refrain yourself from mentioning any institution's name. Okay. Anyway, அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கு தரத்துக்கு பதிலாக அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ட்டே கொடுத்து காசு எதாவது வாங்குறீங்களான்னு கேட்குறாரு. That will be corruption again. Then what's the point of doing investigation in the first place? You do it to uncover the truth, right? If you're going to go submit it to them, then what's the point of accusing uncover them? The truth to get something in cover. That is corruption, sir. We don't do it. That is corruption again, so we should not do that. Hello, ma'am. Yes. So you chose investigative journalism, and you are a journalist, and you know the risk factor in it, and you accepted it, and you are here. Okay. So you talked about no transparency in the policy of the officials. I think there is no transparency in the information which you gather because it is not made public. The objectivity is a very big question mark. How can your opinion be considered? And I believe media is a very large medium where people get easily influenced. I think somewhere journalists are biased. So how do you ensure this fruitful delivery of justice? So thank you for the question. See, we take corruption, it's there in every aspect, like anything and everything, right? So let's take journalism itself. So here we see, though people are corrupted, there are some people who go against it because they have their own values. And your question was, how do we maintain objectivity? That was your first question, right? So I would say, let's not just rely on the reports of an investigative journalist. Let's look at other landmark judgments given by the courts and other real-life examples of how we see bureaucrats being corrupted and how we see other stakeholders being corrupted. So it's happening everywhere. So it's, you like to believe it or not, it is the truth. So before questioning the objectivity, I feel that you should ensure there is let's say another examples wherein it's the otherwise, the case is otherwise. I hope you get what I'm trying to say. Next, yes, Kavitra. Hi, I would like to get your opinion on something. I feel like hierarchy in administrative side or any public service and sites, there are hierarchy and positions, and the freebies for them is positioned the same way. Is it causing the way for the public into corruption? Because if they are getting into a good hierarchy, higher position, they're going to get everything. The economic is not easy really these days. So what is your opinion? Is it opening the way there? Okay, I feel if anything is given for free, there is always a hitch. There's nothing, a concept called there is free, because everyone tries to get some benefit out of anything. So the concept of free education, let's say, the Right to Education Act of 2009, we see the state shall, make it free and compulsory for the education for 6 to 14 years. But let's take the case of government schools, and herein we see the
rates are not as high as we expect the students to be, as in the implementation of the scheme to be. So I feel if anything given free is always, there is a catch somewhere hidden that is in a form of corruption, is what I feel. My opinion you had asked, so yeah. Hi ma'am, good evening. Actually, I just wanted to ask a question about the real incident which happened in my college when because I'm a medical professional. When I was studying in a college, there were a group of students from MBBS. We know that MBBS duration is about 5 years, but because of some corruption which is happening inside the college, they were not allowed some of the students to write the final exam. They were asking money for each subject, for 3 to 4 subjects, and still it's happening. Why it's not coming into the spotlight? And I am unable to see the news. My sister have studied in that college. I came to know the news from her, not in any news or not in any social media. And if it comes also, it got erased in just few days or a few months. Why it's not coming into the spotlight? Okay, I would like to answer your question twofold. So one, I had already answered this question earlier, stating that it's not very safe by exposing them, and I'll show you another example wherein this medical scam happened. And medical colleges itself is known for okay, this one is NEET paper leak case. It's not directly linked to medical college, but it's related to medicine, so yeah, that is one. And the next one is about this Vyapyam scam. So it's similar to whatever you said. So herein we see when there is a scam in the medical colleges, it's not exposed because the capitation fee, when they give admission itself, the capitation fee is quite high. Let's say the medical colleges that I know have a fee structure of 25 lakhs to 30 lakhs per year. So in spite of that, they get capitation fee in the name of donation. And here, this is where I mentioned there is something called the connections and a friend of a friend. That's how you get a seat in the college. That is one of the admission corruption. And there is bribes that you said for the exams. That one is there. And in this particular case, we see this is the India's biggest admission and recruitment scandal involving large-scale exam rigging for medical seats and government jobs. So herein, there was this one particular whistleblower called Dr. Arvind Rai, who had, found how there were impersonators, there were leaked papers, there are officials who have been corrupted. All of this had happened. But he, being a whistleblower, had to bring out the truth. So he is one such person who did it. So I stand here to tell people to come out with the truth and not really, be very scared of what the consequences would be, because the law is there to protect us. The Whistleblowers Act and the Prevention of Corruption Act, all of it put together, it has to, think about reducing corruption. Okay. We just going for lower grades. In school also, they're getting too much high fees. For LKG, they're asking for in lakh. What the purpose of we are paying in lakhs for LKG? More than 1 lakh, they are conducting interview. Even before you get into a school. In lakhs for LKG, what's the use of? And nobody questions. Answer her question, mine also. Is it not corrupt act? Because interview generally, the questions asked is not about knowledge. It is to check the payable capacity of the parents, whether they can pay the capitation fee. Okay, so that is also a corruption. So please answer her question first, then mine. Yes, sir. So the fees again. So in the contemporary times, so I'll just show you let's say there's a comparison. So once again, I messed up. I don't know where the slide is. It's just, yeah. Yes, sir, yeah. So this corruption in education has been divided into 2 eras. So one is before 2010, and the era before 2010, and then after, from 2010 till present. So earlier we see the corruption in education was only for the higher education levels. So like the college levels, the medical college, something like that only what was happening, and mostly it was based on the recruitment for the teachers. That's how the corruption was in India earlier. But nowadays, the getting of fees in lakhs for the lower standards itself,
I feel like what the chair had also said, it's looking for the payable capacity of the parents. There is also a silent form of corruption that's been in existence. Why nobody can question us? Instead of question, they can go in the queue and getting a seat in the schools for the LKG. It's LKG, UKG, it's not a standard for even school grade. Yes, ma'am, I'll just give you another example. Let's say So let's say there's this, or example I'll give you. So we go to a road shop, there we bargain. So we are trying to reduce the price. But we go to another supermarket or something, we don't bargain there. Why? Because it's fixed. You know there's going to be no changes there. And there is a set of standards that you have to follow. And same way education institutes have been following that over years, and now that's become the norm. So people, I'm sure, from the investigations that I've done earlier, I feel even if they increase the fees, they'll be ready to pay it. The corruption exists only because the people are ready to do it in the first place. So I think that's the point there. Hi. Yes, sir. The government spend more number of amounts in education, but still the lack of infrastructures in education sector. As an investigation journalist, how you expose that? Okay, sir. So our work is undercover. So herein we don't try to directly expose and make our lives at stake. So what we do is we conduct surveys or something which is very, we use secondary data, sir, basically. Because see, so Adi, let me come again. What was your question? The school level corruption, you know. Lack of infrastructure. Lack of infrastructure. So how you as an investigation journalist, how you expose? Okay, I'll tell you what it is and how we do it. Okay, so for example, I had mentioned in one particular site that, see, for example, there is a number of textbooks being printed, but it does not reach the school. So that is one form. And the corruption for the admission per se, and then the bribes. All of this put together, when we question an investigative journalist, I think other stakeholders are also supposed to be questioned. Because when we expose it, we do it in a way that does not become very biased. Because media itself tends to be biased, but herein we try to follow the objectivity so that you get only what the news is. So these examples mentioned here are done by actual investigations. So here they try to prove that this is the case of India. And we don't give our opinion here. So these methods that we follow is supposed to be confidential, I would say, because our lives are at stake here. So you can answer us real quick. Just I'm asking you, what is your stance on that? So the question is, you had your answering had a conflict of opinions. You told to my question that there is a threat when you do your work, and to her you had told that there are whistleblowing acts which back up from you to getting into that threat. So what is your stance here? You become a whistleblower or you protect yourself? Thank you for the question. See, my job, I will have to go with the answer that I told you. But as a citizen, I will have to go with the answer that I told her. Yeah? Thank you. Make it short. Make it short. You tell your expose is biased. Am I right? I said we tend not to be biased. Okay. Okay. Okay, fine. Okay, thank you. Thank you, Shraddha. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, now I call upon Ashwadini to take the stage. In fact, the corruption for your education, it's more than demand side, it is supply side. The parents are willing to give, okay, and they're competing to give the bribe. That is the problem. If your child gets a good position like a medical seat, you are happy to give dole out of any amount of money. And in a society of 100, if 98 people are corrupt and only 2 are good, definitely investigative journalists cannot help. How many scams they will expose, how many educational
corruption they will expose. That is their difficult part on that side. Okay. Yes, Ashwin, you can continue. Am I audible? Good evening, good afternoon to everyone present here. I am here take my stand as a educational secretary, and I am going to talk about the measures that we have taken to reduce the corruption in our education sectors. First, we have digitalized the process, like teacher recruitment and the teacher transfer and scholarship distribution process. These process we all made it a digitalization to ensure transparency. These all process have been digitalized through the portal called Teacher Transfer Portal. Many states have adapted, like Rajasthan and Karnataka, Tamil Nadu. Many states have adapted this Teacher Transfer Portal, in which every teacher recruitment process, scholarship have been made digitalized. So here we have reduced corruption. And the second I wish to like to say is public auditing and social. We are conducting many public auditing and social monitoring programs. Through this we have checking all developmental funds, midday meal scheme programs, expenditures, infrastructure grants and scholarship funds. In this we also include citizenship involvement to ensure transparency and accountability under Samagra Shiksha Abhiyan scheme. Next, we also provide independent grievance redressal mechanism under Central Vigilance Commission. This is anti-corruption helpline number 1064. Usually many teachers and parents witnessed corruption in schools and colleges, but they are afraid to say because of their future problems. So we ensure a confidential helpline number 1064, which is very helpful to everyone. And we also conduct regular inspections and surprise audits. The main aim of this surprise audits and inspection is to check the infrastructure developments, teacher attendance and school development funds program that we give to the management, that they are using properly or not. And we also have 3-tier audit system. One is internal level, district level and state level, in which many district officials used to take this auditings. Surprise inspection in schools by DYCM Manish Sisodia has been done, and many officials are also, we are also going and doing many surprise audits and etc. Also we use technology in the exam sheets and the evaluation process. For example, barcoded answer sheets, and for monitoring we use CCTV in exam centers and biometric attendance. For example, in CBSE and state boards, in many state boards also in exam sheets they use barcode, and in UPSC also we have a barcode for enrollment to maintain anonymity. Okay. Next also I like to say about digital transfer portal. It is very helpful to reduce the leakage in scholarship funds, in which Aadhaar is linked directly to the student's account. So it is very helpful for the students also to get the fund directly without any middleman and any problem like that. And from 1950 or before that, the education is very low in every state. After that, after taking these many measures, there are many improvement in this education, and we have a rise in this education. Okay. We also ensure data protection, avoiding leakages and privacy and the misuse of funds. We do have also monitoring systems in these digitalization process. So I wish to say that corruption is reducing in educational sector. Thank you. Questions? Yes. Yes. Okay. Rahul first. Hello. Good afternoon. எனக்கு 2 questions இருக்குது. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் பர்சனலான கொஸ்டின். நான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறேன். பர்சனல் மீன்ஸ் எனக்கு நடந்த கொஸ்டின். நான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன். ஸோ கேபிட்டேஷன் ஃபீ வாங்குறது வந்து இல்லீகல் இன் இந்தியா, கரெக்ட்? ஸோ ப்ரொஹிபிஷன் கேபிட்டேஷன் ஃபீ ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? இருக்கா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. ஸோ அதில் அரௌண்ட் 60 to 70 கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன் 2024 to 2025 ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. பட் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் மேலே எந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்த மாதிரி எதுவுமே இல்லையே, ப்ரூஃப்ஸ்? Yes, as you said, there is a capitation fee act in Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, in many of the state educational institution, prohibition capitation fee act. You are seeing a separate official as a whole. You can see there is
there is not like that everyone is not working properly. There are some leakages that we have to reform, and we will reform that. And in Tamil Nadu also in 2023, Tamil Nadu and in Bihar, we have conducted audits, and we have suspended officials, education officials under CAB drafts in 2023. Okay. That data also I have. And you can't say that everyone is like that, and we have doing our works properly in our side. Yes. There may be one or two. Okay. So second question. So நான் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுறேன். ஐ எம் ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ நான் எழுதும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரிசல்ட் வருது. ஸோ எனக்கு ரிசல்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3 மார்க் 4 மார்க் தான் வருது. நான் ரீவேல்யூவேஷன் 1000 ரூபா 500 ரூபான்னு கொடுத்தா எனக்கு அதிகமாக மார்க் வருது. நீங்கள் பண்ண தப்புக்காக, ஐ மீன் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க தப்புக்காக நான் ரீவேல்யூவேஷன் கொடுக்குறது இது ஒரு மாடர்ன் வே ஆஃப் கரப்ஷன் மாதிரி நான் பார்க்குறேனே. ராகுல் எத்தனை பேப்பர் எவாலுவேட் பண்ணணும் ரீவேல்யூவேஷன்? சார் நான் 4 வாங்கினேன் சார். சார் எல்லாமே 4 to 5 மார்க்ஸ் வரும் சார். நான் ஒரு 5 to 1000 rupees சார் பர் பேப்பர். ஸோ நான் அதை கொடுத்தேன்னா எனக்கு அபோவ் 60 மார்க் வரும் சார். ஒரு 30-40 பாஸ்னால் கூட சரி காசு கொடுத்தா பாஸ் பண்ணலான்னு இருக்கும் சார். நான் இப்போ எழுதியிருக்கேன், நான் அந்த 65 மார்க் வர அளவுக்கு எழுதியிருக்கேன். உங்கள் தப்புக்காக நான் ஏன் காசு தரணும்? அது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடர்ன் வே ஆஃப் பெக்கிங் மாதிரி நான் மாடர்ன் வே ஆஃப் கரப்ஷன் அப்படின்ற நான் அதை அதுக்கு உங்களோட ஓகே. நீங்கள் வந்து மார்க் வந்து கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் வந்து காசு கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க. 60 மேலே வந்து 1 or 2 இல்லை அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்க. எஜுகேஷனல் செக்ரட்டரியாக நான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஐ வில் மேக் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் தட். ஷியோர். That's a good one. Okay. Good. Hi. பரவாயில்ல, நம்ம KingMakers IAS Academy and the panelists of King's panel, you guys have this bureaucratic bill. ஓகே, என்ன பண்ணுறதுன்னு இல்லாமல் நாங்கள் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். கிரேட் அப்ளாட் ஃபார் தட். உங்கள் ஆன்சர் மட்டும் பண்ண, ஆல் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் லைக் தட். குட் குட். கிரேட் அப்ளாட் ஃபார் தட் ப்ளீஸ். Is there any policy and guidelines for assisting and identifying students whether they are having any mental health issues like anxiety, depression or anything they're going through? Rather than policy, we can create councils or many programs or activities which engage students to avoid mental pressure and stress. Rather than policy, I want to aware that about that policy, but my suggestion is that to avoid that mental stress and pressure, we can create, most schools are not creating that extracurricular activities that majorly complaints are raising that the classes have been taken by. So I can ensure that these by activities engaging students in sports and many other activities and mentoring, we can make that easy and better. So good evening, ma'am. So I have 2 questions. Yes. One is due to the spoil system in the society, I mean in the bureaucracy, people who are not qualified come into different departments. Now my question is on the education department. Not qualified teachers coming into the government schools, the place of education becomes a place of slavery because the teachers use students for their personal works. That is one question. How do you address as an educational secretary? அவர் வேறு வழியே இல்லைன்னா டீச்சிங்க்கு தானே வர போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. கரெக்டாக. One more thing. On the implementation of new education policy 2020, they mentioned that education will be privatized. So it is a potential threat to the education system. So what is your point on it? First you have said that இந்த மாதிரி வந்து என்ன சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் இன்எஃபிஷியன்ட் வந்து உள்ள வராங்கன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெனி கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து என்னென்னா நிறையா வந்து ப்ராப்பராக வந்து இது பண்ணுறது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா மோர் கான்ட்ரிபியூட்டருக்கு மோர் ரிவார்ட் தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சார் வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மோர் ரிவார்ட் தரதில்லை கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து. தி ஆர் நாட் கிவிங் அ ப்ரொமோஷன் ஆர் ப்ராப்பர் ஃபண்ட் அலோகேஷன் ஃபார் தேட் ஸோ தட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ். And I ensure that not all side it's happening and we'll take steps on that. To add a point to our answer, in Scandinavian countries education system is the best. All of us we know it is the primary school teachers who get the highest pay compared to any other profession, and teachers get more pay, but it is the reverse in India. So that does not incentivize the best brains to come up to the teaching field, and what you said is a reality. Good. His second question. Yes, the teacher are using students for their work. Okay.
That also I should ensure. And you asked that NEP, new education policy. And new education policies, we have also academic bank credits mechanism and NEPTEL, Swayam portal. In that we have many online education for students. In NEPTEL we have that also. Privatization of parts of education system is a threat to education. What is the point of that? Privatization Yes. I think privatization would be helpful than public, because many teachers and there will be in that aware and that. What is your view on private university bill that has been introduced by Tamil Nadu government recently? Private university bill. Yeah, private universities bill. Sir, can I know that what the bill? It is about allowing the universities to start its own diversified courses. Even though it is affiliated with a particular university, they have the autonomy, more autonomy, like near deemed university status will be given. Okay. So what is your take on it as education secretary? If everything comes under government, there won't be a proper regulation, as government has many other works in many other sectors. It won't be properly done by the government. For in making autonomous, the whole control will be on that university or on that college, so they can manage well on their work, and they can allot their funds on what they should do and what they should not allot. I think it would be better than reducing burden of the government in that bill, sir. Good. I would like to add one more point, because this is a very serious issue. Why teachers are of poor quality? It is not that the teachers of poor quality, okay, when they clear the exam and they study a lot and then get appointment, it means they are qualified, but they have not incentivized for updating. Okay, I would like to talk about this system that we have in IITs. In IITs, the professors teach, they involve in research, as well as they can give consultation to startups, okay, in their own respective fields, and they can earn additionally through the equities from the startups. Okay, so there is an incentive for them for continuous updation of knowledge, but that is not prevailing in other universities. I think kindly our educational secretary will consider that also and introduce the same scheme in government and colleges. Surely. And incentivize private colleges also to do the same. Surely reforms will be taken. Yes, next. Yeah, please. Sir. Yeah, Sonia Shri, then you can ask. Okay. Yes. Hello, good evening, ma'am. As a part of public, we appreciate that you have streamlined so many operations and making surprise visits to ensure that everything is in a proper run. I have two questions to be asked. One thing is that we have so many schools where only one teacher schools are there, and there are many schools wherein there is very poor strength of students, and still teachers have made appointment there and they have been given salaries for no work that they are doing, and all those things are happening, and India is targeting for gross enrollment ratio of 100% and increasing the percentage in higher education. And as a secretary, how do you see about your action in this education department? And second is that there is still a complaint that on very less percentage of GDP is allotted for education, and on the other side there is so much of leakage for admissions and happening. So both are happening. It's not only that paying money is corruption. I feel that being inactive on these things also feels to be corruption. What's your answer for this? First, I like to say that many awareness program that we have creating in rural areas about this education sectors and their our works and implementations and schemes through awareness and many other programs. I wish that it can be made correct. And her question is that which state's education secretary are you? Sir? Which state's education secretary are you? Which state? எந்த ஸ்டேட்டோட எஜுகேஷன் செக்ரட்டரின்னு கேட்குறேன். இல்லை அப்போ தான் உங்களுக்கு அம்பளுக்கு முடியும். Can be any state. Can be any state, okay. So he is asking, in case of Tamil Nadu, you are claiming that we are having high gross enrollment ratio, high percentage of students into schools. But our learning abilities, when it comes to literary and arithmetic abilities, okay, Tamil Nadu, especially southern states, are lagging behind as per the studies of educational NGOs. So that itself is corruption. That is what you are mentioning, right? Claiming one thing
but not doing it substantially. Yes, sir. And appointments are made on the one side where they have been paid salaries. But we are moving to the next step. Actually, we are lagging in the other foundation steps that we already said that we have succeeded. That itself is corruption, making false claims that we are good in education, but we are not, that we may be in quantity, but not in quality. So that she mentions as corruption. So what is your take on it? I can say that there is not complete corruption in education. There is some corruption in education that we have to reform. Like for example, I can say everyone in our mobile we can connect Wi-Fi and we can see the Wi-Fi where it is, but we cannot find the router where the router it is. But I didn't say we cannot find, but it is some tougher to find the router where it is, but we can see the Wi-Fi. Like that in this education, in corruption, we are doing our ways better, but it takes some time to fully eradicate the corruption. Thank you. Corruption in education is not purely economic or in matters of academic quality. It's also political and social and cultural. I would like to get your opinion about the enforcement and the fruitfulness of Justice Chandru's report. Once again. Shall I? He is saying that. Yeah. Corruption in education and the entire field, it's not merely economic or in matters of poor academic quality. It is also political, social and cultural in nature, corruption in education. So I would like to get your opinion on the enforcement and the fruitfulness or the possibilities of Justice Chandru's report. Yes. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, 1 minute. No, okay, sir. That corruption. We have also Right to Education Act, Right to Education Act and many other acts, corruption, prevention of corruption, etc. In that act, people can complain and we can reduce that in that all ways like social, economic that you said. I think so. That's a good question, really good question. There, Hi ma'am, I just wanted to ask some question which personally hit me in school. I'm 27 years old. Because of the teachers' partiality and the favoritism, I'm just starting my education from the beginning at the age of 27 because I have secured All India Max in Science Talent Exam 10th rank in All India level. I haven't get recognized for that in my schools when I was studying 8th standard just because my parents protested for lowering the fees structure. So because of that, principal and teachers together planned not to recognize that particular student. So that is the reason till 12th standard I have not recognized for anything which I do. And still there is no proper measures which is taken in the schools. And there are many talented students are getting affected because of this. And they are not coming into the stage, into the spotlight to deliver something about their talent and many things. What are the measures are you going to take for this? So I said before, there is a, did you come, there is a act on, there is a helpline number 1064 as I said. Ma'am, did you inform that to any official about that? அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. You have too many numbers for each department. How do we remember all those things? I think we have to put a separate yellow book for that. So as we have mobile phone in our hands in today modern world, anything can be seen easily. How to complain against education corruption in phone? And they are
Nowadays, there are mechanisms. Anonymity is maintained. Okay, your phone numbers will not be shared. The complainant's phone number will not be shared. And you have the right, the one who has complained has the right to call back and ask what measures has been done. Okay, so some practical measures have been taken. Still more should be done. Yeah, next question. Yes. Yeah. Last two questions after you, Shraddha. Hi, I have a question. I forgot to ask this. What do you have to say about the integrated schools, the coaching integrated school, such Vagera, NEET and IIT integrated schools? What do you have for them? I was from an integrated school, and I never know I studied CBSE there. I was completely into NEET. So I want to know what you have for them. I should have from classes from 7:30 morning to night 7:30. So I want to ask you whether those are coming to your hands or not. Is this coming to your vision or not? Yes, sir. You're saying that they have integrated NEET and some other coaching with your institution itself, and they are increasing the study time. I guess there are many institutions that are integrated with different competitive exams. Yes, sir. I feel that in the school time itself, the awareness and the preparation for the student is good, but it should not exceed the limit above their mind. I think that should not be done. And we also conduct many, as I said, audits and inspections that we have doing, but they are covering from us while we are there. They are acting as perfect, and I ensure that we will do that better in future. Yes. Really sorry, Pravya. Next time. Ma'am, I have two questions for you. So first question is both are about teachers. Both are about? Teachers. Okay. So there are a lot of cases, there's a concept called ghost teachers and ghost schools. Okay. So I'll tell you what it is. In the recent years, there was one article which said, there's this one college professor who happened to be engaged in like more than 20 plus colleges, and he never used to take class in any of the colleges. So the concept is basically they keep engaging themselves in different jobs, but they never actually deliver the service. So how do you handle that particular issue? This one, sorry to interrupt, yes, this one is not the teacher's side, this management side problem. So they want to show more ghost teachers so as to say that they are functional. That aspect is also there. Okay. Yes. Second question. So second question is about the NET exam scam. So we know the NET exam itself is per se for the qualification kind of test only for the teachers. So there's this one article in June 2024. The UGC had cancelled the exam, stating that there was a paper leak. So an exam which is supposed to check the quality of education itself is being scammed in India. What is your take on it? Widely in that question papers in leaks, we are taking measures on GPS tracking on that question papers and sealing. These are kind of measures we are taking. That I think that any one or two is happening like that. We'll ensure that I said before, everything can't be complete clear in all time. One or two may happen. That also will reform in the future. Okay, ma. Thank you very much. Thanks. Okay. Yes, Balamurugan, please come onto the stage. First of all, good morning, good afternoon to all. First, thank to my panel member, journalist. Most of the examples அவங்களே explain பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா என்ன explain பண்ணுறதுனே எனக்கும் தெரியல.
ஏன்னா நான் இங்கே பேச வந்திருக்கிறது ஆஸ் ஏ ஸ்டேக் ஹோல்டராக இல்லை, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வாய்ஸாக பேச வந்திருக்கேன். இன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இந்தியா 157 பிளேஸில் 107வது பிளேஸில் தான் இருக்குது. இது யுனெஸ்கோ 2023 ரிப்போர்ட். நம்ம லிட்ரஸி ரேட் என்னதான் 77% இருந்தாலும் ஸ்டில் நம்ம எஜுகேஷன் ஸ்பாயிலிங்கில் 100% இருக்குது. இதுக்கான ரீசன் என்ன? எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் கரப்ஷன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சராகவே மாறிட்டுருக்கு. இதுதான் ரீசன். டொனேஷன், லீக், நெப்போட்டிசம், ஃபேவரட்டிசம் இது எல்லாமே படித்தவங்களோட லைஃப்பை தான் ஸ்பாயில் பண்ணுது. அட்மிஷன்லாம் இப்போல்லாம் மெரிட்லேயே இல்லை, ஃபுல்லாக மணியில் தான் இருக்குது. மெரிட் சீட்ஸ் ப்ரெடிக்ஷன்லாம் வேறு நிறைய கரப்ஷன்ஸ் இருக்குது. 2022 தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன் ஸ்கேமில் MBA சீட்டுக்கு 50 லட்சத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட 1.2 crore ஓகே 2022 தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அகாடமிக் ஸ்கேமில் MBBS சீட்டுக்கு 50 லட்சத்துலேருந்து 1.2 crore வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க. இது ஸ்கூல் லெவல்லையும் கூட இருக்குது. இன் PSI ரெக்யூப்மெண்ட் ஸ்கேமில் கர்நாடகா 2021 ஆன்சர் ஷீட் கரெக்ஷனுக்கு லேக்ஸ் கணக்கில் வாங்கினாங்க. அதுக்காக அவங்கள அரெஸ்ட்டுமே பண்ணாங்க. இன் CBSE 2018 லீக்கில் லாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க. கரப்ஷன் டொனேஷன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப்லாம் ஏலத்தில் விடுற மாதிரி இருக்குது. யூனிவர்சிட்டி தான் கரப்ஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸே. ஆனால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி 2023 ரீவேல்யூவேஷன் ஸ்கேமில் 30,000 40,000 கொடுத்தா ஆஸ் யூ IAS ஆஃபீஸர் செட் தட் 60,000 30,000 கொடுத்தா மார்க்கை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கிறதா அவரே சொன்னார். அதில் மறுக்க எதுவுமே இல்லை. அதான் முக்கால்வாசி இது இங்கேயே சொல்லிட்டாங்க சார். நான் என்ன இன்னும் சொல்கிறது அது அவர் தான் சார் சொல்லணும். MKV ரெக்யூப்மெண்ட் ஸ்கேமில் 2019 10 அஃபிஷியல்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க இல்லீகல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்க்காக. நார்த் இந்தியாவில் வயப்பம் ஸ்கேம் இன் ஜேர்னலிஸ்ட் செட்ஸ் அதில் 2000+ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃபேக் கேண்டிடேட்ஸாகவும் 40+ மிஸ்டீரியஸ் டெத்தும் நடந்தது. ஸ்டூடெண்ட்டோட ட்ரீமை தான் கரப்ஷனால் அழிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா இப்போலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே அழிக்கிறாங்க போல். நாக்காடிக் கமிட்டி சொல்லுது 40% ஆஃப் த காலேஜில் டிரான்ஸ்பரன்சியும் இல்லை, ஃபேக்கல்ட்டியை ரெக்யூப்மெண்ட் பண்ணுறதுல ப்ராப்பர் ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. இப்போலாம் வைஸ் சேர்மன் ஆஃபீஸில் ரெக்கமெண்டேஷனுக்குலாம் சவுண்டாக இருக்குது, ஆனால் கிளாஸ் ரூமில் டேலண்ட்லாம் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது. அதை ஏன்னு இன்னும் ஒன்றும் புரியல. கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வேறு காசை மட்டும் வாங்கிட்டு ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆஸ் யூ சைட் நான் சொல்கிறேன், இருங்க முடிக்கல. ஒரு சிலது இருக்குது, அதான் அவங்க சேர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கரியரோ இல்லை அவங்களுடைய நாலேஜோ இம்ப்ரூவ் ஆச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக கிடையாது. அதுக்கு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்கன்ட்டும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. CAG ரிப்போர்ட் சொல்லுது மிட் டே மீலில் 20% ஆஃப் ஃபண்ட் எங்கே போச்சுன்னே தெரில, யாருக்குமே தெரில சார். அதுதான் சார், அது இங்கே இருக்கிற அஃபிஷியல்ஸ் தான் சொல்லணும். ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் லீடராக நான் என்ன சொல்கிறேன், அதை கம்ப்ளைண்ட் தான் சார் பண்ண முடியும். அதுக்கான அப்படி இல்லை சார், அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸும் நானே சொல்கிறேன். ஆல் இண்டியா ANI என்கிரிப்ட் டிஜிட்டல் கொஷின் பேப்பர் சிஸ்டம், ஒன் நேஷன் ஒன் அட்மிஷன் போர்ட்டல், இதெல்லாம் டொனேஷன் இல்லாமல் சார், டொனேஷன் இல்லாமல் இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். வி டோன்ட் வாண்ட், கடைசியாக ஒரு சிலது சொல்லிக்கிறேன். We don't need favor, we want fairness. We don't need donation, we need dignity. Education is not a business, it is India backbone. A corruption classroom create a corrupted country. A clean classroom create a great country. Thank you. As you said, private coaching institutions did not get any benefit. Yeah, tell me. As you said, the private coaching institutions did not benefit their student. I'm right. But there are more number of private coaching institutions here and all over in India. What's their role? அதுக்காக என்ன as a students union leader, you totally opposed. There is no success ratio. There is anything happen? நான் வந்து டோட்டலாக எல்லா இன்ஸ்டியூட்ஸையும் சொல்லுங்கள், ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ஸும் இருக்குது, அதுக்கான இதையும் நான் வச்சுருக்கேன்.
சரி, நீங்கள் என்ன கேட்டிங்க? எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி சொன்னீங்களா? அதுக்காக எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் சொல்லுங்கள், நிறைய நல்ல இன்ஸ்டியூஷனும் இருக்குது. சுத்தமாக 100% ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அகாடமிக்ஸ்லாம் இருக்குது சார். அதுக்கு உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 100% scholarship is benefit for students. That's the institution. இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் நல்ல மெரிட்டில் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலே தன்னாலேயே 100% ஃப்ரீ இது கொடுத்து படிக்க வைக்கிறதுக்கான எல்லா வசதியும் இருக்குது. தட்ஸ் ஐ சார். மாட்டி விடாதீங்க. சாரி ஃபர்ஸ்ட் சார். நானே கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன்றார் அவர். Okay, good. We should really thank Bhuminathan sir at this time, for his contribution to the society. 100% scholarship, especially for the disabled. Point one. Second, those who are from poor background, who desperately want to clear IAS, they have contributed something. They have been declared. Last one more point. Last King's panel, in the final panelist, one of the girl was given 100% scholarship. Happy to tell you, she have joined us. She have joined KingMakers. And next we are expecting Kavitra to join us, okay, as soon as possible. Okay, she's in the process of changing her mind slowly. Okay, I'll change. Yes, Kavitra. Okay, yeah, follow. Next. கரப்ஷன் நிறைய நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, அதை என் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் லீடராக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் இங்கே காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸில் வந்து எலெக்ஷன் நடத்துகிறீங்க, அதிலே வந்து நிறைய கரப்ஷன், ஃபேவரட்டிசம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க. அதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க? அந்த எலெக்ஷன் கரப்ஷன் நடக்குதுங்க, நான் இல்லை, கரப்ஷன் இருக்குது தான். ஆனால் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் எல்லா யூனியன் லீடரும் எடுக்கிறாங்களான்றது ஒரு இது தானே. அதுக்கு என்ன அஸ் அ யூனியன் லீடராக அதுக்கு என்ன நீங்கள் மெஷர் எடுப்பீங்க? இப்போ உங்கள் காலேஜில் நடக்குது அது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? Questions? You can skip the question if you don't want to answer. Yes. ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் பாடி லீடர் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, இங்கே இருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பாடிஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட்டோட இஷ்யூஸை கொண்டு போகிறதில்ல. இட் ஹஸ் பிகம் லைக் பொலிட்டிக்கல் பேட்டில் ஃபீல்ட்ஸாக மாறி இருக்குது. நான் இன்ஸ்டியூட்ஸ் பேர் எடுக்கல, பட் டெல்லியில் அந்த சைடில் இருக்க இன்ஸ்டியூட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் மை ஐடியாலஜி விசஸ் யூஸ், லைக் ரைட் விசஸ் லெஃப்ட். ஸோ இந்த மாதிரி பாடிஸ் இருக்கும்போது எப்படி ஸ்டூடெண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் சீரியஸாக இந்தியாவில் பூம் ஆகும்னு எனக்கு புரியல. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பீங்கன்னு கேட்குறேன். சரி, நிறைய நல்ல இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அதில் போய் ஜாயின் பண்ணலாமே. ஏன் பாலிட்டிக்ஸ் இருக்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஏன் போகிறீங்க? பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கிறது தப்பு இல்லை, அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட வெல்ஃபேர்க்காக நடந்தால் பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த பொலிட்டிக்கல் அவுட்புட்ஸோட அந்த ஐடியாலஜிஸ் உள்ள ஒரு ஆள் தான் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது. அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குன்னு சார், குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ 2 விஷயம் பேசுனீங்க. ஒன்று வந்து டொனேஷன், இன்னொன்று வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டொனேஷனுக்கு வருவோம். ஸோ இந்த கேபிட்டேஷன் ஃபீ அப்படின்றது நீங்களாக தேடிப்போ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா படித்தாலோ இல்லை கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த கேபிட்டேஷன் ஃபீன்றது ஒன்று கிடையாது, கரெக்டாக? இல்லை ஹை ஃபீஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ன்றதும் கிடையாது. ஏன் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அண்ட் கேபிட்டேஷன் எனக்கு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், கேபிட்டேஷன் ஃபீ கொடுக்கும், நீங்கள் ரெடியாக தானே இருக்கீங்க. அப்போ யூ ஆர் த பார்ட் ஆஃப் த கரப்ஷன். சரி, ஓகே. இப்போது எல்லாரும் இருக்கிறதுலையே ஹையஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் நம்ம தான். இப்போ எல்லாரும் படிப்பாங்கன்றதுல என்ன நிச்சயம்? ஒரு சிலர் படிக்காமலும் இருப்பாங்கள்ல, அவங்களுக்கு தேவையான இடமும் இருக்கணும்ல. அது தேடி போகும்போது நீங்கள் கேபிட்டேஷன் ஃபீஸ்லாம் வாங்கினா அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? அது கம்பல்சரியாக இருக்குல்ல, கொடுத்தே ஆகணுன்ற பேரண்ட்ஸ் கண்டிஷனுக்கு போகிறாங்கல்ல.
இல்லை அதுக்கு தாங்க சொல்கிறேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லாம் இருக்கேன்னு நான் அதில் படிக்கிறவங்க மெரிட்டில் செலக்ட் ஆகிறவங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க, ஓகே சரிங்களா. பட் படிக்காத சில பசங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள நீங்கள் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி தானே ஆகணும். அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மெஷர்ஸ் எடுத்து தானே ஆகணும். அதுக்கு தானே வந்து கேப்டேஷன் ஃபீஸ் எல்லாமே கொடுத்து வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன மெஷர்ஸ் இது பண்ண முடியும்? சரி, ஓகே. மை செகண்ட் கொஸ்டின், ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னீங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு காட்டினீங்களா ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட், ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் காட்டினீங்களே, அதில் வந்து நான் ஒரு ஃபார்மர் ஸ்டூடெண்ட்டு. ஸோ அதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, புதுசாக ஒரு அகாடமி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டில். ஓகே. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லே கிட்டத்தட்ட அபவ் 1 crore அப்படின்னு நான் சொல்ல, சாரே சொல்லியிருக்காரு. இஃப் யூ வாண்ட் அ செக். அது இல்லாமல் வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கோட வாடகை அபவ் 1 crore அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது அதிகமாக தானே இருக்கும். அதை தேடி நீங்கள் தானே போகிறீங்க. இல்லை, நான் அந்த அகாடமி எக்ஸாம்பிள் சொன்னது இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு பில்டிங் கரெக்டாக அதுக்கே அபவ் 1 crore. அப்போ நீங்கள் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் எடுக்கும்போது அப்போ அந்த இதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில், ஒரு வேளை அவங்க ஓனராக இல்லைன்னா அதுக்கு உண்டான ரெண்ட் அதெல்லாம் அவங்க பே பண்ணணும்ல. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு லேப் ஃபெசிலிட்டிலாம் எதிர்பார்க்கும் போது கேபிடேஷன் ஃபீன்றது அதிகமாக தானே இருக்குன்ற நான். கரெக்ட் தான் சார். பட் கேபிடேஷன் ஃபீஸ் மட்டும் வாங்கினா பரவாயில்லையா, டொனேஷன் எதுக்கு முன்னாடி வாங்குறீங்க? புரியல. கேப்டேஷன் ஃபீஸ் மட்டும் வாங்குறீங்க, ஓகே. டொனேஷன் முன்னாடி தனியாலாம் அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில். டியூஷன் ஃபீஸ் ஓகேன்றது, டியூஷன் ஃபீஸ் ஓகே. அதில் இப்போ டியூஷன் ஃபீஸில் தானே நீங்கள் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பார்க்கணும். அது இல்லாமல் எதுக்கு டொனேஷன் அவ்வளோ? டியூஷன் ஃபீஸோட டொனேஷன்ஸ் ஏராளமாக இருக்குல்ல, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரிபிள் மடங்கில் வாங்குறீங்க. When we want good teachers, okay, we also spoke about paying them high in order to retain the best talent. Okay, so in that case, the institutes, especially universities or colleges, they are forced to get more fees. But I agree with the fact that why capitation fee? Once again, yes. ஹாய், குட் ஈவினிங். என்னோட கொஸ்டின் என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் லீடராக இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிரிவன்சஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி. அப்போது நீங்கள் அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் வீவ்ஸ் எல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது யூ வில் பி டார்கெட்டட் எனி ஹவ் வித்தின் த கேம்பஸ், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த டார்கெட்டிங்கை மீறி நீங்கள் ஒரு யூனியனாக இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக எப்படி உங்களோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறீங்க? ஹவு யூ ஆர் ஏபிள் டு என்ஷூர் தட் யுவர் அகடமிக்ஸ் இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப்ட் பை தோஸ் ஆக்ஷன்ஸ்? இப்போது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் சிங்கிளாக போய் அட்டன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சம் இஷ்யூஸ் இருக்கும். பட் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் யூனியனாக போய் நின்றுனா எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தானே தள்ளப்படுறாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க ஆன்சர் பண்ணி தானே ஆகணும். அதுதான் அந்த யூனியனாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது இல்லையா? ஸோ குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் லீடரும் போது இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஜென்சி இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ். ஒன்று வந்துட்டு இப்போ லடாக்குக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அவங்க கேட்டப்போ, சோனம் வாங்சுக் கேட்டப்போ வந்துட்டு ஹி வாஸ் நாட் trying to get it aggressively. He went on hunger strike, அதெல்லாம் ஓகே. மேஜர் ஷேர் ஆஃப் protesters were students also, youth. So another instance, Gen Z protest in Nepal. For a mere ஒரு சோஷியல் மீடியா இதுக்காக பேனுக்காக youngsters went massive against the government, which led to the downfall of the government. So இப்போ நீங்கள் படிக்கணும்னு வரீங்க காலேஜ் or you be a student and you become and you are striving for a tarkuri, which means an illiterate. So how do you handle the youth's aggression towards a problem? அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டில் எப்படி அந்த அக்ரெஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சிம்பிளாக பார்த்துப்போம். நான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டா அது வராமல் இருக்க மேலிடத்தில் எல்லா வேலையும் செய்யணும், சரிங்களா? அவங்க செய்யலைன்றதுக்காக தான் அந்த ப்ரொட்டஸ்டே நடக்குது. அப்படின்னும் போது அதை நம்ம கேட்டு தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னும் போது அதை நம்ம கேட்டால் தானே கொடுப்பாங்க. கேளுங்கள் திறக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி கேட்டால் தானே கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்டியூட்ஸும் கேட்குறோம், கொடுக்க மாட்டேன்றீங்களே. யூ ஹேட் இட். Massive protest going on roads, அதுவும் protest தான். Going through a proper channel is also a protest. As a students union,
நிறைய லீடர்ஸ் உங்களை மாதிரி தலைவர்கள் இருப்பாங்க வேரியஸ் காலேஜஸ். யூ கேன் கம் டுகெதர். ஒரு சேனல் இருக்குல்ல டு ப்ரொடெஸ்ட். மொத்தமாக அடித்து ஒழிக்கிறதுன்றது ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெஸ்ட் ஒன்லி. பட் தேர் இஸ் அ ப்ராப்பர் சேனல் ஃபார் எவ்ரி திங் டு கெட் யுவர் டிமாண்ட்ஸ். இப்போ எல்லா கண்ட்ரி இப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூத் கிளம்பிட்டா வாட் வில் பி த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரி? ஸோ தட்ஸ் வாட் யூத்தோட அக்ரெஷன் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் அஸ் அ யூஆர் அ லீடர் ரைட்? யூஆர் ஆல்சோ அ தலைவன். ஹேண்டில் ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போது ஒரு சில இடத்துல ஒரு லீடர்ஸையும் மீறி ஒரு சில சம்பவம் நடக்க தானே செய்யுது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன தான் ஹேண்டில் பண்ணாலும் அவங்க எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுல்ல யாராலையுமே, சரிங்களா? இப்போ அப்படி இருக்கும்போது சம் சிச்சுவேஷன்ஸ், இப்போது அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்லேயே நீங்கள் சொன்னது ஓகே, அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது நார்மலாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, சரிங்களா? அடுத்து எல்லா இஷ்யூஸும் அவங்களுக்கு வர 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 ஆட் பண்ண தான் அவங்க அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் கொஞ்சம் அக்ரெஷனாக மாறிச்சு. அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டை பற்றி ஃபுல்லாக இது பண்ணால் அவங்க அதோடைய நீடு இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்க ஆன்சரிங் வந்து சரியாக இல்லை. அதனால தான் அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் அக்ரெஷன் ஆச்சு. மற்றபடி ப்ரொட்டஸ்ட் காலேஜஸில் எதில் நடந்தாலுமே நார்மலாக தான் நடக்குது. ஒரு சில இது கெட்ட பேர்னால எல்லா ப்ரொட்டஸ்ட்டும் கெட்ட பேர் சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஓகே, ரெஸ்ட்ரிக்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கரப்ஷன் சுற்றியே கொஸ்டின்ஸ். இது நல்ல கொஸ்டின் அஃப்கோர்ஸ், ஆப்வியஸ்லி குட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி யூ ஆர் ஆஸ்கிங், பட் சென்டர் இட் அரவுண்ட் கரப்ஷன். ஐ ஹேவ் ஒன் கொஸ்டின். எஸ் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் தான் வந்து மேஜர் காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணுறீங்க, நிறைய ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க, ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் நிறையா வாங்குறீங்க, கல்ச்சரல்ஸ் நீங்கள் தான் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க. பட் கரப்ஷனை கற்றுக்கிறதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் மூலயமா தான் அப்படின்ற ஒரு அக்யூசேஷன் இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஷர் டு கரப்ஷன். எஸ் சார். இப்போ அதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில் காலேஜில் தான் சார் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் சொல்லியே தர வேண்டாம், நீங்களே கற்றுக்கிறீங்க. இல்லை சார், கரப்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்றதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பிளேசஸில் தான் சார் நம்ம இருக்கோம். அங்கேயே கரப்ஷன் நடந்தால் இப்போ என்ன சார் பண்ண முடியும்? வாட் ஷுட் பி டன்? குட், I like this attitude. What shall be done to curb corruption in students union? ஒன்றும் இல்லை, கரப்ஷன் இருக்குது, அது வந்து காலேஜில் சொல்கிறாங்க, காலேஜ் சொல்லியும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க. வேறு என்ன மெத்தடில் வந்து கரப்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனில் கரப்ஷன் நடக்காமல் இருக்கிறது? இதை எத்திக்கலாக சொல்லணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு இண்டிவிஜுவல்ஸாக மாறத்துக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் சார். அப்போ தான் அந்த இண்டிவிஜுவலாக குட், அக்ரீடு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் லீடராக என்ன பண்ணுவீங்கன்றது தான் கொஸ்டின். ஐ ஆல்சோ டீம் யூனியன் மீட்டிங்ஸ் எதனா போட்டு அந்த மாதிரி அவங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்து அதில் கரப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் சார். எஸ். Hi, good evening. I agree with sir's statement because ஒரு சில காலேஜில் வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் தான், ஃபீஸ் இஸ் அரவுண்ட் 3,000 or 4,000 per year. பட் அவங்க அந்த கல்ச்சுரல்ஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த காலேஜ் காம்படிஷன்ஸ் கல்ச்சுரல் எல்லாத்துக்குமே தேர் சார்ஜிங். ஒரு வீக்குக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து 500, 300, டெய்லி 100 ஸ்டில் தே ஆர் கெட்டிங். பட் த காலேஜ் இஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ். அதில் வந்து மெரிட் அந்த கவுன்சிலிங்லாம் போயிட்டு அந்த செஷன்ஸ் வழியாக தே ஆர் கெட்டிங் செலக்டட் இன் தட் காலேஜ். பட் ஃபீஸ் கம்மி தான். பட் ஃபீஸை தாண்டி ஒரு மந்த்துக்கு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து மட்டுமே 5,000 to 10,000 வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால படிக்க முடியல. பிகாஸ் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ்னால இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஃபீஸ் தான் கட்ட முடியும், அதுக்கு மேலே கட்ட முடியாது. ஸோ அந்த 5,000 தாண்டி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்து ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் வில் யூ டேக்? அப்படி எடுத்தீங்கன்னா வாட் வில் கிவ் த பெட்டர் சொல்யூஷன் ஃபார் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் பேனல் டிஸ்கஷனுக்கு 100 ரூபா வாங்குறதுல பிரச்சனை இல்லை. This is nominal, right? Like you're conducting the panel discussion like yearly once or 6 months once. But ஒரு சில காலேஜில் டெய்லியுமே நடந்துட்டு இருக்கு, இன்டர் காலேஜ் அந்த மாதிரி டெய்லி நடந்துட்டு இருக்கு. The students can't afford 100 rupees daily, right? So that's what I'm saying. Yeah, I understand. இந்த டைம் இல்லை. No, it's not about that. இப்போ வந்து you are charging 100, it is actually a purpose because we are learning many things from anyone. But அந்த மாதிரி கல்ச்சர்ஸில் நாட் அந்த அளவுக்கு எவ்ரி ஒன் ஆர் லேர்னிங் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. டான்ஸ் நடக்குது, சிங்கிங் நடக்குது, அதில் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன்? ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர் மட்டும் தான் போகணும். பட் திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல், ரைட்? ஸோ இது வந்து வி கான்ட் பிளேம். பட் no, I'm just honest in that. இப்போ நீங்களுமே டெய்லி பண்ணால் I'll just question, ஏன் சார் டெய்லியும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சார். We have to be honest, right? So that I'll be cautious.
அதுக்கான மெஷர்ஸ் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சம் ஃபீஸ் வாங்கிட்டு தான் விடுறாங்க. அதை இன்னமும் கவர்மெண்ட்ஸ் மெஷர்ஸ் எடுத்து அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? என்னுடைய இது. பட் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் லீடராக இருக்கீங்கல்ல, ஸோ வாட் மெஷர்ஸ் யூ வில் டேக்? நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி ஐ கேன் ப்ரிவென்ட் தட் அப்படின்ட்டு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அண்டர் பாவர்ட்டி லைன்லேருந்து கூட வந்து படிக்க வராங்களா, அவங்களால டெய்லி 100 rupees கண்டிப்பாக அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் என்ன மெஷர்ஸ் எடுப்பீங்க? மீட்டிங்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவீங்களா? வாட் மெஷர்ஸ் வில் யூ டேக்? Other than meetings. Other than meetings. The next. இதுக்கப்புறம் யார் இருக்கா கொஸ்டின்ஸு? அதுக்கு சம் பிஸ்னஸ்மேன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நினச்சா நிறைய பேர் இப்போ நார்மலாக இப்போ சினிமா ஆக்டர்ஸுமே சரி நிறைய பேரை படிக்க வச்சுட்டும் இருக்காங்க. பட் வெல்விஷர்ஸாக நிறைய பேர் இருக்கிற இடத்துல அவங்களால நினச்சா நிறைய ஹெல்ப்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்க நினச்சி பண்ணணும். ஓகே. See, here I would like to answer on behalf of him, okay, because I was also part of Students' Union when I was in college. I was a president of one of the clubs. So, yeah, thank you. And until my tenure, there was no accounts, okay, accounting system. I brought in the accounting system and a joint account, not a single account, not account with the treasurer or the president of the student union. It will be a joint account. There will be one initiator and one person who releases the fund, okay, and any expenditure beyond a threshold had to be approved in the entire student council. Accountability, responsibility, like parliament approves the budget, it has to be approved. Earlier it was a discretion of the individual, and any sponsorships that should be requested and received through a letter and a memorandum, okay, so which means that you do not bypass the system. And at the end of the we were the first students union to submit the accounts, detailed accounts, okay, include of course a deficit account like the Indian government, okay, a deficit account at the end of the session, okay, and transparent and what area, how much was how much expenditure was done, transparency, okay. So நம்ம UPSC answer இருக்கு, accountability, transparency, okay. So these are the measures wherever corruption is there, okay, transparency, accountability, okay, and probity in conduct, okay, and awareness. நீங்கள் சொல்கிற அவேர்னஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, அதையும் தாண்டி இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், ஓகே. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் there is one more thing I wanted to tell, social auditing. Auditing should not only done, what the difference between auditing and social auditing is done by the chartered accountant, okay, so that also should be done, that is regular. Social auditing is whether the intended outcome has come out of the program, as she has asked, whether dance and other things, other culturals, it definitely, in my view, it brings out certain talents. I don't completely agree with your viewpoint, but still, okay, whether the intended functions, intended outcomes have been realized, okay, that kind of audit also has been done, that will bring out transparency, okay. So for this is just a value addition, it would be appropriate to tell now. I didn't want to reserve it to the end, so that is why I said yes. Final question. All of this over now. This is the last question. Hi sir, so my question is, so we've heard a lot of college students saying whatever they studied in college is not useful because they don't actually study that. So this brings into question the quality of education that the colleges offer. So being a student union leader, have you ever questioned the authorities or the educational, whoever is responsible for why there is such low quality of education in college? Low quality, டீச்சர்ஸோட குவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, இப்போ அவங்க எக்ஸ்போஷர் பண்ணுறத தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் அவங்க என்ன டீச் பண்ணுறாங்களோ அதில் இருந்து தானே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கற்றுக்குறோம் ஸ்கூலில் இருந்தே. ஸோ அவங்க டீச்சர்ஸ் குவாலிட்டியாக இன்னும் அதான் சொல்கிறேன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஆஃப் கரப்ஷன் ஒன்லி. ஸோ இது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் லீடராக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு I'm asking. Because there are so many forms. Yes. All of us know what's happening, but what can you do in your position? டீச்சர்ஸோட குவாலிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு எதனா எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுற சான்சஸ் அது கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு டூ. as earlier we discussed, the education secretary, I was expecting that answer, okay, that
the government has to introduce, of course they are doing TET, அது full-fledged பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்னும் சில எக்ஸாமினேஷன்ஸ், பீரியாடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஹேஸ் டு கம். யா அஃப்கோர்ஸ் நான் எனக்கு அட்டம் முடிஞ்சிடுச்சுப்பா, நான் அதனால் ஐ வில் அக்ரி, யூ ஹாவ் டு என்டர். ஸோ யா ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஐ பிகாஸ் அதே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட் ஆகுது. ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் லீடராக என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, அதுதான் சார் ஸ்டெப்ஸு எடுக்கலாம் சார். அதுக்கான பவர் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸு ரைட் அவங்க மேல் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணாதானே சார் அது இதுக்கே வரும். அது அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான கரப்ஷன் அது என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் லீடராக இருந்தாலுமே அவங்க பேப்பர் அவங்க கையில், மேனேஜ்மெண்ட் கையில். இப்போ என்னையுமே லாக் பண்ணுறதுக்கு சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார். அக்ரீட். தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. And despite of all these difficulties, we can still bring, okay, அதான் transparency இது பண்ணோம், include some observers from the faculty side, from the management side, create a separate committee for conducting a particular organization. Student council அப்படியே பண்ணாம அந்த committee include people from various stakeholders inside the college. Okay, so these are all will show that things are run without corruption. Okay, so you are not corrupt, at the same time you also seem not to be corrupt. ரெண்டுமே இருக்குது. கரப்டும் இல்லை, மற்றவங்களும் பார்க்குறவங்களும் வந்து நீங்கள் கரப்ட்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. எஸ், ஸோ யுவர் நேம் அண்ட் யுவர் ஸ்டேக் ஹோல்டர். You want this? Hi, I am audible? Fine. Hi, I am Jagadish and I am a representative of private coaching institutions. My topic is corruption in educations. First of all, what are the private coaching institutions? Just a simple example, and that UPSC, TNPC example, this is not private schools, this is private institutions. I am doing some mistakes, okay? Then our prime intro is, as a representative of private coaching institutions, I observe that corruption in education sectors has created both challenges and opportunities of us. Will our private institutions aim to provide a quality supplemental learning and systematic flaws in educational systems, indirectly to push students towards the private institutions? The lack of quality and accountability in education fields. The many government schools and colleges suffers a poor infrastructure and absentees of teachers and misuse of funds meant for education. This derives towards a private coaching institutions and not only the choice, it's necessity for the peoples. The corruption diverts resource that could have improved the classroom teaching. As one said, the Albert Einstein said, the education is not a learning of facts, but the training minds of things. And that unfair competitions in education field. When government officials misuse the powers such as manipulating the exam results, teaching opportunities and scholarship damages in credibility in public education. Public education, students lost the trust in the system. Seek private alternatives. Students lost in the system, so they need for private alternatives. They are indirectly benefiting of the coaching institutions, but is not healthy for the advantages. Policy level corruption. Sometimes education related policies are influenced by vested interest perspectives rather than the real needs of students. Corrupt practices in textbook procurements and teacher requirements for exams contract create inefficiency. It's the distort the competition between public and private schools. Like the Dr. Radhakrishnan says,
Teachers should be the best minds in the country, not best paid. Best paid or best paid? Paid. Pressure on students and families. Corruption and inefficiency in education system. Families spend heavily on private institutions, while coaching institutions filling the gap. But the burden on middle class and income families increases, creating of educational inequalities. So finally we say that coaching institutions are filling their gap. And our stance, private coaching institutions, our stance, anti-corruption. The private coaching institutions condemn the corruption in education sector. It reduces the trust, formal schoolings and undermining merits. The private coaching institutions filling the gap. They often justify response inefficiency of poor quality and favoritism in government schools and colleges. Demand for the competition. They advocate for transparent requirement for teachers and fair exams and merit-based admissions. So the students demands only for skill, not for bribery. And that concern, the corruption in education institutions like exam leak or fake certifications devolves hard work the students trained ethically in private institutions. So finally our responsibilities: maintain the ethical standards, must avoid the unfair practices like donation based admissions and favoritisms and fake promises. The transparency, clear fees structure, qualified teachers and performance based results, collaborations. Cooperate with government bodies to raise overall education qualities, not exploit loopholes in public system. Social responsibilities, conduct scholarship programs, outreach underprivileged students to promote the educational qualities, and advocacy role, use their platforms to push education reforms, digital transparency and anti-corruption awareness. Finally, my end of the point is the private coaching institutions should act as a partners of the educational reforms, not as a profiteers of corruption. Their morals and social responsibilities lies promoting the merits, transparency, accountability across the educational system. Thank you. Okay. Yes. Please raise. Overall want to ask question. Okay, we'll freeze it with these people. Okay, yeah, starting from Shraddha. Hi sir, what's your stakeholder, may I ask? I'm a private coaching institution, representative. Representative, yes. Right? So my question to you is, let's take the example of you guys publishing toppers photos. Like you publish it even though they've attended only a few sessions or something. So what is the stand on that? Because they've not actually attended the class or anything, but then you claim to be a part of their victory. So yeah. What is your stand on that? Yes, I am correct. But as I am a private coaching institutions, I said there if some mistakes will be doing there in some institutions. But there is one act, Consumer Protection Act 2019, section 2 of 28. It's mentioned as creating as a false success rating. The students is not studying there, but creating as a false success means the particular candidates with complaint means the government will take action that particular institutions. Okay. To follow up, I am asking, you are a representative of a private coaching institute. Yes. So when your institute does it, let's say all private coaching institutes are not educational institutions like colleges that people have to join. It's not a mandate. So it's up to them to either use it or not. So you guys use it for ads. That is, I feel it's unethical. And also, I feel that the let's say you taking toppers photos, you ask them for permission, and you indirectly or directly you pay the money for them to be in your ad, right? So don't you think that is also a form of corruption here? No, as there are some few private institutions has doing that, but in our private institutions cannot do that. Okay, so thank you. Hello sir, you said that you are filling the gap of quality rather than government schools. You are filling the quality government gap. And private schools. Private schools, okay. I think that it is not that filling a gap of quality. You are filling the gap of money with that money. You are no. not,
No. From government, You want explanation? rather than government, you are getting You want more explanation? money. Yes, I said. One small explanation. There is just I put in some chart here. The 15 to 35 age groups are the adults in their education field in India. There are more number of 15% and 77% of them literature, that the age groups 15 to 35%. So the more number of population adults in literate, so we need to better place for achievement in their future life. So the coaching institutions need, there is no money need. Some of the coaching institutes are not completing the portions. That some of the coaching institutions. If you are that, If that some of the coaching institution do means government take actions and give fines their responsibilities. But you are giving bribes and We are giving for a set transparency, accountability and free and fair of coaching institutions. Next. Good. As a follow-up to our question that was asked previously, Drishti, the institute. Next question. ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நிற்கிறீங்க. ஐ திங்க் ஸோ யூ ஆர் ஃபர்கெட்டிங் இட். நீங்கள் வந்து உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டை நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நிற்கலை. யூ ஆர் ரெப்ரசென்டிங் தி ஹோல் எல்லா பப்ளிக் எல்லா ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டும் நீங்கள் ஒரு மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். யா மேஜர். ஓகே, அவங்க எல்லோரும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி தானே நிற்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் அதிகமாக காசு வாங்குறதுனால பசங்களை கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணியே வச்சாகணும் அப்படின்றதுக்காக கரப்ஷன் மூலியமாக நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் லீக் பண்ணுறதா கேசஸ் இருக்குது, ஃபைல் ஆகிருக்கு. தட் யூ குடன்ட் சே ஏங்க என்னோட அகாடமியில் நடக்கலை அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆர் எ ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஆனால் தேர் இஸ் கேசஸ். ஆக்சுவலி ஐ நீட் டு சே த அகாடமி நேம் பட் ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு டெல். கேசஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? ஐ மீன் இதுக்கு நடக்குதுன்ற. Can you please repeat your questions in short, please? Please. Once again. நீங்கள் அதிகமாக ஃபீஸ் வாங்குறதுனால பசங்களை கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கரப்ஷன் மூலியமாக கொஷின் பேப்பர்ஸை லீக் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்கள் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்கோர் வாங்கிடுறாங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்களால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியல. Yes. This is not for as a mistake of private coaching institutions. That is a mistake of government. Governments are accept the corruptions, so that private institutions doing mistake means government how accept that? லஞ்சம் கொடுக்கறதும் தப்பு, வாங்குறதும் தப்பு தானே. We are not providers what's that amount of bribe, but that private institutions can do. You need not take the blame for who did the wrong. You need not take the blame for who did the wrong. Okay, even though he is a representative, he can just talk about the problem and offer solutions. Yeah, but he cannot take the blame. நான் blame எடுத்துக்க சொல்ல சார், நான் ரிஃபார்ம்ஸ் தான் நான் கேட்குறேன். இருக்கு இந்த மாதிரி அலிகேஷன் இருக்கு. ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்லுங்க. Yeah, yes, I said as a reforms. Yes, fine. Some recently in some amendment acts will be issued, like Rajasthan Coaching Center Bill 2005 and Tamil Nadu Policy for Regulation of Coaching Center 2005. Like this, these kind of institutions regulate their coaching institutions, particularly for that act. Then after, and in one particular after act for 2005, Registration and Regulation of Coaching Centers Act. This will happen only for doing their services as basis as transparency, accountability. They don't know doing as corruption. If they are doing as corruption means that persons to have to complain. Similar to his question, குஜராத் நீ ஸ்கேமில் வந்து என்ன நினச்சுன்னா 50,000 ரூபாய் கொடுத்தா நீங்கள் பேப்பர் எழுத வேணாம், எழுதாமல் மார்க் பண்ணாமல் வச்சுருங்க, அங்கே மார்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கு. நான் நேம் சொல்ல விரும்பலை. பட் என்னன்னா நீங்கள் மட்டும் கரப்ட் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியும் இன்சென்டிவ் பண்ணுறீங்க கரப்ஷனுக்கு. அதாவது நாங்கள் காசு கொடுக்குறோம் இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கரப்ஷனுக்கு பண்ணுறீங்க. இதை பற்றி அரவன் உங்களை ப்ளேம் பண்ணல, இதை பற்றி உங்கள் கருத்து? I understand one thought. I again and again I said there is in not only the private institutions, not only here, all over India. Like one small examples I said.
they are like that, just a small examples. It's not a private coaching institutions. The government schools have 10 lakh schools in India, and the private schools are 3 lakh schools. So there are more than number of 13 plus lakhs. But the private coaching institutions are calculated maximum it goes for 50 or maximum go for 1 lakh. So we are not for all the 1 lakh representative. We are only for representative from major institutions and for transparency institutions. That particular institutions is only for a profit based institutions, but our institutions is only for service based institutions. இன்னொரு கொஸ்டின், இது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா, யூ ஆர் சார்ஜிங் மணி ஃபார் எஜுகேஷன், பட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் தான் கொடுக்குறீங்க. பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கேப்பை வந்து இன்னும் பெருசாக்குறீங்க. ஒரு புவர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ரிச்சுக்கும், அதாவது புவர் ஸ்டூடெண்ட்டோட ட்ரீம்லாம் நீங்கள் அன்அச்சீவபிளாக பண்ணுறீங்க. இப்போ எல்லாருமே நார்மலாக படிக்கும் போதும் இல்லை, அவங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கலாக ஒரு ஸ்டேபிளாக மேலே இருந்து அவங்க வந்து உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும் போதும் அது டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குதில்ல. இப்போ ஒரு புவர் ஸ்டூடெண்ட்டால் அப்படி படிக்க முடியாதுல்ல. லைக் ஒப்பீனியன். Yeah, yes. Once again please. Once again please. Please. Shortly. என்னன்னா, நீங்கள் காசு வாங்குறீங்க, நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்குறீங்க. ஆனால் இப்போ நான் ஒரு 2 லட்சம் வாங்குறீங்கன்னா 2 லட்சம் கட்ட முடியாதவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு அன்ஜஸ்டாக இருக்கும்ல. லைக் நான் 2 லட்சம் கட்டி படிக்கிறேன்னா நான் அவங்கள விட கொஞ்சம் மார்க் எடுக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் என்னை விட. ஸோ அதுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க? இது வந்து ஒரு அன்ஜஸ்ட் அண்ட் அன்இக்குவல். We are providing as a scholarship for that non-payable students, and that one particular institution, its name is UPSC Academy for K Academy. I don't want to mention the name here or not, I don't know, but that sir told me before that for disability students totally free for that academy. Hi, my question is the same as he said, like you are extending the disparity between those who are able to and those who are unable to. Maybe that is creating economic and social impact in the society. Maybe that may not be in your vision, but you are assuring quality as well as facilities for good amount of expense, but which is not reachable by everyone. We feel that that disparity is further widened by your action. So what is your view on this? Everyone we try to give us a online coaching centers, and that we tie up to give more than like that one small example I said for particularly in UPSC field, we try to collaborate with AICC academies to deliver this free coaching institutions not only free, for free of providing online classes in YouTube. For as well as mains perspective, prelims perspective, they reach at the end of the milestone of the every village peoples. Good evening, sir. So I believe private institutions create a lot of mismanagement of funds. They divert they divert the funds towards illegal activities, and all this mismanagement leads into the corruption. It goes into the system finally, because all these institutions are somehow connected with the political leaders. That is one thing. And you mentioned about private institutions are substitute for colleges and schools. Please, you have to understand, when you try to do that, you are destroying a social structure, because a student or an individual learns from a school. The learning from a school and a college is very different. It is an holistic development of an individual. No private institutions can replace it. And you talk about only the people who can afford. What about the people who can't afford to private institutions? So that is the one more thing. So first one is only the question. You can address that only. We are not replacing the. That's what. You have to answer only the first question. We are just not replacing private coach. We are not replacing that schools, colleges. We are just filling the gaps between equality persons and inequality persons only. Could you ask the question? Mismanagement of funds. Yeah, yes. In one particular academy, there are 250 members sitting in the students means there are a lot of amounts will be generated. So they are trying to expand their amount in various of places, and amount means putting their institution in various of places and to reach their students to deliver our services. That's only. But your perspective of thoughts is seeing us as that funds are surrounding and mismanaging. But we are to providing as a service for public. Last question, I think, right? Yeah, you are the last person. Yeah, last.
Hi, good evening. We know the exams called JEE Main, AIMS, and NEET exam. Why there are private institutions putting pressure on the students who are studying 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard? I know the syllabus is very tough, but the pressure is putting on the students, and the students putting pressure on the parents when they can't afford, and they are just getting down in that state itself. So that's not right. They can do JEE Main NEET anytime, even after 12th standard. Why they are putting pressure before? Yeah, I understand the question. As the Registration and Regulation of Coaching Center Act 2005 said, there is only for not below of 16 age students could not attend and never to attend any coaching centers. If they attend means their parents are the responsibilities. The parents are pushing to their students to attend their coaching centers only. We are not only pushing, sir, but as per the rule is mentioned as below 16 age students will not be allowed to appointed as admission is a rule. Their parents are thinking about our sons or daughters are quickly want to achieve, so they are going to join their particular academies. So you will also create awareness about that, right? Yeah, sure. We are also trying to create awareness about that. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And thanks for giving this opportunity. Thank you, everyone. And one small awareness, one particular institutes, it's giving us a 2026 prelims batch. So here non-Kingmaker Academy students to kindly join there and to success this 2023 prelims exam, not only prelims, UPSC exam to guard services. Thank you. Thank you for your advertisement. And I am not a Kingmaker student. I am a self-preparation aspirant. Oh, good. Yeah, sure. Sure, I will join. Thank you very much for recommending us. But this is not anything curated. Okay, it is his own opinion. Okay, yeah. Yes, it's my opinion, not institution opinion. Just opinion. We recommend. Just I am saying as a true and transparent academy values only. Thank you. Okay, our opinion is also that all of us come here. Thank you. But here that the discussion matter, we have to spend at least 6% of the total GDP for education. That is the mandate. But we are not doing that. We are spending very, very less. And the new education policy talks about the role of private sector. Okay, and when we talk about public-private partnership, okay, and that is what many states are doing now. Okay, so instead of being critical of private, okay, use the private for the benefit of the people. Okay, partnership with them, regulate them, ensure the mishappenings, okay, are avoided, and especially the inequity gap is addressed. Okay, and the state must take care of all its citizens, and of course coaching institutes, management and faculties are also citizens of this country. Okay, that's a good one, good debate that we had. Now this is what we called as freedom of speech and expression. We allow people to question our own self. Okay, and answers are given, discussion is made. Let us all move towards a equitable educational system. Okay, fine. And of course, thank you. We are winding up this panel. Okay, next third panel, please come onto the stage and settle yourself. Okay, based on the things given. Meanwhile, excuse me, I'll be back in a minute.
What is your stake? உட்காருங்க, அப்படி உட்காருங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஃபஸ்ட்டு அவங்களை கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்களை கேள்வி. One person has not come, I think. They've changed tomorrow. இன்னொரு pharmaceutical industry. Okay, let's start. வெங்கடேஷ் எங்கே கிளம்பியாச்சு? எஜுகேஷனோட ஹெல்த் செக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். யூ மேட் த எஜுகேஷன் செக்டர் lively. And before that, I welcome Devadarshini to the panel discussion. Yeah. I want to mention one thing. The initial preparation of this particular panel discussion on corruption, from the beginning, for about 1 month, she's the chief coordinator, okay, for this event. Everything, okay. Yeah, thank you. And I appreciate her for her initiative, okay. So immediately when I asked, she said she want to do more. I just asked for a small help, but she said, sir, I want to coordinate everything. Give me an opportunity. I said, okay, if you are there. And she did it well also. Okay, I'm not here to compare. Okay, she did to her best. And now since, and one more good news, she has participated in an international conference last week. Yeah, that is why we relieved her from the chief coordinator post, and Lochna has taken the charge. She will be here after the classes are over. Okay, and I should appreciate her also, because to take charge in between, okay, suddenly when some charge is given and you take, and what she did is she gave the knowledge transfer. Okay, she was explaining A to Z whatever has happened. Okay, so this is how we planned this much. Colleges have visited, this much phone calls has been made. Here there is a shortage. These calls have to be done, and mails, what is the position of mail, okay, and all other things, she made a proper knowledge transfer so that her relieving from the position did not collapse, and we are witnessing it, okay, what is happening here. Good. Thank you very much, ma. Welcome to the panel. She is going to participate in the next panel, the fourth one. Yeah. Yes, I request. Now this panel is related to corruption in health sector. Okay, I request Kavitra to be on stage. Okay, Kavitra, just give your name and a small introduction about yourself. What is your stakeholder, and then start. You have a PPT? No, sir. No. So, yes, you can start. Good evening, respected Chair and esteemed panelists and the vibrant audience. This is Kavitra representing the Ministry of Health and Welfare as a Government Health Secretary. In a nation where every heartbeat matters, integrity is not just a policy, it's a promise. Over the past few years, India's health sector has witnessed transformative changes, expanding primary healthcare access to leveraging digital technology for better governance. Our focus has been on 3 pillars: accessibility, affordability, and top quality. Through digital health records, online procurement systems, and real-time fund tracking, ensuring healthcare service are delivered. Challenges in healthcare is not being ignored. It is being addressed, monitored, and reduced through the concrete actions. The fact that we are discussing it openly today shows that the system is not in denial, it is in reform. Reform in healthcare is a continuous process, and it's guided by principle that health is not a privilege but a fundamental right. While private stands for attracting tourism and ISO 9001, we stand the center of patients and rest as next. We have online portals, Ayush Bharat digital mechanism, which creates unique IDs for the patients, the line of treatment, and the
drug national licensing system which ensures that the drugs are and pharmaceutical products are being monitored. The services of architecture in this secretary is foremost: determining outcomes, distributing resources, shaping strategy, and setting dissections. Outcome and everything. Theory is easier, but when it comes to practical, it is tougher, and we are working towards it. With the questions forward, I'll explain all the schemes. Thank you. Ma'am, recently, pharmaceutical sector is witnessing a drastic lag. You know, the Drugs and Magic Remedies Act prescribes that the false advertisement of drugs, but constantly the false advertisement drugs are increasing in India, but especially in internet. So IT rules specify that intermediaries must be punished for intermediaries cannot be punished for drugs advertisement, but the producers give money to intermediates. Intermediates only publish that advertisement. What is the mechanism the government can take? What is the reform can government take? I'll just add on to his question, like explain the question. Recently there was this cough syrup issue where children, children have consumed it and died, and this is a regular phenomenon. Once in 2 years it is taking place. Still the regulatory measures are not appropriate. So he's asking what? Meanwhile he is also a doctor. Okay, that is why that question. Okay. Well, I'm not a doctor, but I can prescribe everyday dose of accessibility and transparency, I guess. Can you hear me now? Is it okay? I'm not a doctor, but I can prescribe everyday dose of accountability. Thank you for mentioning. I was very much anticipating that question actually about this cold riff. There are the online tracking system that we have introduced. That Vagera, which I said that the online licensing drug tracking, that ensures that which pharmaceutical company is producing which drug at which area and what are the components are added. To be very much sure, when the private is giving out, a middleman work is always involved in it. The middleman is not working alone, to be kept in mind. They have CEO, the subordinates and lower ordinates and everybody. They have to pay everyone. Their accusation of saying is we have to pay everyone, so we need to raise the amount for it, right? And at the same time, it costs us humans, kids. So I think I saw an editorial of our former union minister, Jayanti Natarajan. She addressed that per bottle, true rupees. Yes, 54 paise is a cost of a human being are we keeping. We Indians have a different genetic predisposition. As you are a doctor, you might be knowing it. We have evolved a lot. We have evolved a lot in technology. But when it comes to genetic, I don't think we have evolved much. When it's mentally we speak, we are not evolved much. We are doing the things. And we have recruited a IT robust, especially for this to track everything. We have Ayush Bharat Pradhan Mantri Yojana, the scheme where IDs are given to track this, and even UWIN for the kids who are born, like the natal care vaccinations and everything, for the maternity and everything is being tracked. The only thing that you have asked about the pharmaceutical is, our India has the largest and complex healthcare here, and we are dealing with it, we are doing reforms, keeping those things in mind, and we have portals, and even you can track how much your case has been moved, your complaint has been moved, and we are taking actions to it. Thank you for bringing the notice. Hi, in recent news, a doctor protested for the ORS, and the ORS has been banned. We know that, but still the pharmacies are selling the ORS. Even just before 4 days, when I went to get a medicine, still they are selling that. And one more question, a recent news states that a kid died after taking the vaccine.
So people are trusting the government hospitals because they are giving the fresh set of vaccine. That is the reason. But why still the news are raising like that? The students are dying because of taking the vaccine. Like, what are the measures can you take as a secretary? As a secretary, and I think that it is in motion. The first point I have to place here, because when you spoke about ORS, it took 8 years of struggle for the doctor to bring up a solution to us, and it is still happening. I would like to bring up the problem that happened about Maggie as well. Even it was omitted, it was still in the locality areas, we could even see the packages. It is being eliminated, it is being tracked, and the supervisions are working towards it to clear them all. And I believe, and I can assure that from our government side that we will get an accountable answer, and we are getting it. I can't deny it at any point. And about the vaccine, every person has different genetic at the same time. Right, so this certificate, vaccine certificates are given saying prescribing someone, some people don't, they have allergic reaction to penicillin. So the doctor always asks which sets to you or not, but people are not aware of it mostly in India. Even they have food allergies that they are not aware of. So these certificates, these apps will give a proper record to people. This Ayushman Bharat digital mechanism, this ABID, 80 crore people has been registered to it in latest count. The registry is not for just patients, it's for health professional registry and health facility registry and health records. But health records have been only uploaded 79%. We have n number of doctors who have intentions of good things. What is holding them back from enrolling is my question. Or enrolling those things, irrespective of anywhere you are and income, I want them to enroll so that we know the medical record and such kind of happenings won't happen. Thank you. To also answer you about the enrollment and to give a question, people don't easily enroll into government schemes or hospitals because of their selective implementation idea. And the next part is, I have a question. You see, till today people have this mentality that you get better healthcare services in privates than the public. Why do you think this mentality is never changing? Because as a victim of public healthcare, I want a real answer. Yes, I can give you. Actually, the main thing I started out was the private has a very gold standard in it. They do JCI audit, ISO audit. These audits will give them a golden certificate that they are up to the level of international. We, in our government hospital, we are bringing Lakshya initiative and Kalapya initiative. These initiatives are mainly focusing for cleanliness, hygiene, and the protocols that are being made or not. Again, Ayush Bharat, the infrastructure mission is happening, which speaks about the infrastructure that is happening. The private is doing a business as well. We have to remember that. I won't say wrong. I'm a patient as well. I've been under treatment for 2.5 years now as an autoimmune disorder patient. And I'm standing here still because of a hospital and treatment. So I can't completely blame. They have the equipments. We have shortages. We have 35 seats vacancy who need still enrollment that is creating issues for the government doctors and nurses of high amount of working period. So yes, they have their ISO audits that is happening, and at the same time, India government hospitals are given that, and their infrastructure and everything is changing, and we have invested up to 60 crores till date. From 2014, 2014 we invested up to 24 crores for NHM, and till date we have invested around 60 crores for the infrastructure, for the medications and many things. If you ask for milestones, I'm ready to give the count. Thank you. Any other is ready to ask question? Question கேட்குற கேங் சாப்பிட போயிருக்கு. Good evening, ma'am. So what is your take on organ trafficking and the organized crime behind this? Isn't a national threat, and how do you tackle this, and what is your point? Thank you so much for asking. Actually, I have a note for it. We have National Anti-Fraud of PMJ that says that there are no unnecessary surgeries or trafficking is happening. So whatever surgery is happening, it is being noted in that
protocol or the portal that we have provided. So the records, everything is added. For example, a cardiovascular person, heart attack person, so they need to have a bypass. But the person's record from angiogram, they say that they have mild calcification in the CAG area. Why mild calcification of 30% needs surgery? They don't need surgery. The medicines are enough, or angioplasty is enough, I believe, from the doctor I can think. Am I right? Okay. So that is enough. But that person is pushed under bypass. Bypass surgery is something way more complex, that post-surgery care is more important, and that need more funding. Recently, I attended a summit which happened in Germany, Berlin, of Incision, which spoke about the fundraising for surgeries. So surgeries just doesn't happen in a four-corner room. It happens before, the pre-op, that is ambulance, from the surgery procedure that is happening to a patient, to a post-care. If a person is dead, the departed care. So there are a lot of things that are happening, and we are keeping an eye on the trafficking and everything. A small question. So on the recent cough syrup issue, the ministry's first reaction to the issue is on the doctor who prescribed that medicine. Here you should understand, doctor is not the person who, he just prescribes, he never tests the medicines. It is the one who does his prayer. All these regulations, people come in, who approved it, who are under the ministry. They are the real, actually, they got the guy finally, but still, the doctor is not the one responsible initially, but the doctor is the victim on the first thing. So how do you address as a health secretary? Unfortunately, the doctors, if they are from clinic or any places that are not being properly licensed, or for sake, unfortunately, if it is running with a non-license and illegally, they are not having digitalized entries of these medicines. So these are UN and WHO has said, and have said that these amount of medicines or these medicines should not be let out or given to patients. So these pharmaceutical reps who go and contact the private hospital doctors mostly, because they are benefited and they are a beneficiary for them, and again they are benefited through that because a rep gives them freebies or something inside happens over there. And the same thing that you asked about, the doctor comes under it, he is serving it. There are cautions written behind it. How much of diethylene is added in it is being mentioned. He is the one who have to see. Even the caregivers who are giving to the kids, they have to see what is there, what are the side effects. If the side effect happens, they have to rush to the hospital. We have never said that don't rush to the hospital, medicines will take care. Every medicine has a side effect. Everybody doesn't fit with some medicines, right? So yes, that's how it happens. Thank you. So I would like to drop questions regarding government doctor. He is your stakeholder? Government Health Secretary. Okay. I'll draw parallels between two nations, America as well as India. If you see, in America, FDA is pretty vocal in reaching out to the public related to misinformation, such as vaccine and its related side effects. Whereas in India, we lack the visceral presence that reaches out to the public. So when we have a nation of 1.4 billion people, it is the responsibility of Ministry of Health to reach out to each one of its citizens to make them aware of their rights and privileges and how to access it. Thing is, again, I will come up with the portals alone, because previously, few years or decades ago, if you want to change something in your Aadhaar or voter ID, you go to post office or do some official things. When there are minor changes, we have apps and everything right now. As you say that every door we can't go and knock, but still we are picking up volunteers who go and still assist them with everything. Like for COVID test or dengue test that was happening, asking them, and everything was happening. And at the same time, you were asking about, sorry? Reaching out to the public in terms of being informed about the health choices. Health choices. Yeah. Health choices in people's administration. Right? We are a democratic country. I can't say this is only right. I can put out everything. I understand that people believe government completely and according to it. Not everybody have the knowledge about healthcare and everything. I accept it completely. We have patient rights advocacy just for that, right? We want their association in it. Okay. And I think
it will be nicer if people we know the first procedure when we see a patient or an accident, we take a phone and dial up the 108 or 1066 or any ambulance number and we ask them, after that what you do? You take videos? Or I just have this opinion of asking, what is the next procedure or protocol you pick up when you see a patient lying? Not a bleeding patient, but of course you see a patient fainted all of a sudden. What is the next procedure you pick up as a normal citizen? Nobody wants to go beyond it because then you get caught up in the bureaucratic hurdles as every government department does. Nobody wants to go between courts and police stations, so nobody wants to take that initiative. So I think that is the reason. Yeah. So there is an announcement from the present Tamil Nadu government that within 48 hours, if you reach a person who is caught up with an emergency, that particular person will be rewarded. Plus, will not be involved in any cases. Yeah. Okay, and this has been followed by other states also, for your information. Yeah. The main thing I asked the reason behind this was I want people to go and educate themselves about the CPR that they could give, the three P's. One is position, place and push. Learn CPR, and our government in 2 weeks ago, they released about the awareness of CPR, and schools are getting the awareness about CPR and how they have to do, and I believe that the certification will make you people to be drawn over there to, CPR can help many people, and I wish that many people go and certify themselves, and there are many camps that is happening by the government, through the private organizations and many more. I hope you guys lead to that. Yeah, I have a question before you. The government has chosen market model in order to provide public health services, meaning that instead of government directly spending for the health care provisions, it wants the private insurance companies to take the burden. And most of the public health officials, on the top level, policy makers do support that stand. What is your take on that? I believe that we have one of the largest health assurance right now that is going Ayush Bharat PMJ, that is happening, one of the largest one. 2018 we released it, and by 2024 even senior citizens are getting it. We have middlemen because people want efficiency from us. At the same time, we just don't want one people's perspective inside it. So we are welcoming that, and people are afraid of just paying money, sir, when it comes to government. As he said, people completely believe us. At the same time, they hesitate to move on with this. Bringing the private into it is a kind of a marketing and advertising, I would say. But at the same time, people look forward for change immediately. But government make reforms in a way that it doesn't affecting today for making the reforms for tomorrow. Today's function should happen without making you discomfort. But at the same time, the change is going to be drastic, and the gift that we have is time, and I am addressing that, and I hope things will happen certain ways. For secondary and tertiary cares, we have 5 lakhs per family, the insurance claims are being given. For primary, there are many milestones and many diagnostic centers that has been improved right now. From the common 6 types of functions, now we have child and maternity, we have NDS, the non-communicable diseases, and the scanning, the screening for 3 common types of cancers. I think, and mental health is being considered as well. So we are keeping everything in mind, and we are appointing community officers inside those centers to keep a check. You have to ask a question because of this insurance model. The patient is being subjected to... So recently a lot of private hospitals, they are discontinuing admitting patients who have PMJAY because the amount of money that they get after admitting, they are not properly, there is not a proper channel for the government to release funds to be availed under that particular scheme. So a lot of private hospitals are hesitant to admit patients under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So if this is the scenario, then what is the purpose of the legislation? It loses its value, right? If it is not enforced properly.
Thank you for bringing that up. I think around 30,000 hospitals have it, and the issue is still going on, and one by one everything is being released. It is drastic, but hopefully everything will be cleared, and we'll be getting a clear vision of which hospitals can apply and cannot apply, and there will be a proper sentence to it. Any other questions? Okay, ma'am, thank you. Thank you very much. Yes. I call upon Kavyashree to be on the stage. Introduce yourself and your stakeholder position, and then start speaking. May I know whether you are into practice or preparation? Okay, so just give a word on that also. You are here, KingMakers IAS Academy? Yeah, I'm a student. Happy evening everyone present here. Everyone can hear, right? Before giving my introduction, I just don't want to take this topic into the fantasy. I just wanted to take you all through my journey as a patient and also as a professional. Sir, I have sent the presentation also. Presentation, yeah. Kavyashree. Send பண்ணிட்டேன். நினைக்கிறேன், I think. Yeah, video. Yeah, abhi play out. Happy evening everyone present here and the respected chair. I'm truly honored to be a part of this panel discussion on a topic that touches every citizen and touched me personally, physically, mentally. Let me tell you, it's the corruption in healthcare industry, especially among private medical professionals. Everyone knows that healthcare was once a sacred service built on compassion, honesty, and ethics. But today, we often see it drifting towards commercialization, unnecessary tests, costly branded medicines, and inflated billing. Diagnostic tests have sadly become common. And this is the photo of mine. I have experienced this corruption not just as a professional but also as a patient. A few years back, I was wrongly diagnosed as a TB positive. It's around 2021. And they have given the medicine, and it consists of 500 mg per day. I have to take that medicine, 5 medicine together. And you know, when we take the TB medicine, our whole small intestine and many organ will get failure. But I was diagnosed with that, and I have taken the medicine for almost 15 or 20 days, and I am facing lots of symptoms because of that medicine. Then I just threw all the medicines away, and that experience shook my trust in the system. Later, as a therapist working in a clinic, I saw how genuine efforts were sometimes dismissed. I had researched and suggested better evidence-based therapies for a patient, but they were rejected because they weren't profitable for the clinic. These experiences made me realize how deeply commercial interest can overshadow ethics and true care. Yeah, this was the video. This is the real video. A kid came to the clinic and he was unable to crawl. He didn't reach the developmental milestone, and they were treating the kid for almost 6 or 9 months, and they were treating the kid using the same treatment methods, but I just treated this kid for almost 1 week, and he started to crawl, and he started to stand for almost 5 to 10 minutes continuously. And after that, the parent of that kid personally come and met me, said that my kid started to walk and crawl because of you. When I suggested this kind of treatment to the chief doctor, he was not able to accept that, because if he accepted my treatment plan, he will not get benefited financially, right? So that is the reason.
The causes are many, like over-commercialization, weak regulation, and lack of patient awareness. When profit becomes the motive, humanity suffers, and ones who pay the price are poor and middle-class patients who even struggle for basic care. The impact is not just financial, it erodes faith in the medical profession itself. When trust breaks, even honest doctors face suspicion. To address this, we need strict ethical enforcement by National Medical Commission, transparent billing, promotion of generic medicines, and digital health records to ensure accountability. Last but not least, through my journey as a patient who was misdiagnosed and as a therapist who witnessed unethical practices, I realized that corruption in healthcare destroys the trust and the very heart of healing. Let us build a system where healing comes before billing and truth stand above transaction. Let us compassion, not commission, guide our care. Thank you so much. Mike. Yes. Private healthcare professionals. So private hospitals, private doctor, ella idhula vandruvanga. Yes. Okay, good evening. It's that you are representing a rehabilitation therapist. Yes. So it's frightening to see that such happenings are there in the society. And being in your role, in your position, how will you be able to circumnavigate such kind of instances, and wherein doctors and such therapists are considered as some life givers in the perspective of those who are marginalized and poor and unable to reach out to healthcare? And how do you connect between those qualified professionals and those who are unable to get a good actual and correct measure to heal rather than going for profit making? How do you play the role between these two? I had a dream to open a clinic just before few months. If I started a clinic, I'll just serve the people in a sacred service, not on any profit or something. I'll just inform the people. I'll create awareness among the public to inform, like we have to, when the public have like if they are aware of the things which is happening in the medical industry, they'll be, because there are many, because the clinic where I work, there are many uneducated people, illiteracy people, and they are not aware of what the things is happening, because the chief doctor have charged them around 3 months to 6 months packages for almost 30 to 40,000. They are not aware, and they didn't even understand if they are healing or not. So if I start a clinic, I'll take a proper measures, and I'll not serve for money. I'll just serve for the people. Happy to know. Rather than you can ask question, but one intervening question. So you are ready to give free healthcare services? Yes, I'm actually giving. I'm also an influencer. I'm giving a free counseling for many patients. Good. That's really good. Appreciate it. Please give a long applause. And I've also treated stroke patient. They are from very poverty line, and he is doing very great now, because he was not able to talk, was not able to walk. He was totally paralyzed from one side. I didn't charge him anything. I just treated him for almost 1 month. Now he's doing better. I'm curious, how much you spent for your medical education? I'm not sure. I'm not sure, because I earned. Because you're a parent. No. I earned and I studied for myself. I was a physiotherapy student. I studied physiotherapy for almost 3 months. Because of the corruption in the college, I couldn't continue the studies till final. So I just studied the diploma in acupuncture, masters in acupuncture, certified in nutrition, and many things are there. And I'm also a social work graduate. So yeah, that's all about me. Good, appreciable. Now, as a representative of the private doctors, they are spending a lot of money in their college before getting into this position. You are maybe one angel who does service to this country without expecting anything. How is it possible to give free
health services private sector? See, every profession have the commitments, family commitments, personal commitments, everything is there. But when it comes to treating the people, it's not about earning money, it's about serving the people. So I have more commitments than the earnings. So I don't want to earn any money from the patient who are really suffering. So I don't think it's really very tough thing if people can think what do you do for survival then? I'm actually a multitasking woman. I'm doing some other work also, so I'm earning money from that side also. So I don't think I don't charge anything in my medical industry. Okay. Could you tell something on palliative care? Palliative care, no, I haven't. Soneshri, up to Soneshri. So playing your role, so what I wish is rather than seeking for further policy making and reaching out to people, I wish that people like you spread message at least to 10 to 20 people so that they become aware. Sure, Thank you. Sure, thank you. So good evening, ma'am. So I would like to address on the insurance scam, what happens in the hospitals connected with the private medical doctors. They tell some range of amount will be covered, and at the final you see a lot of amount is being covered in the insurance. I mean, almost fully it has been covered. And also second issue is the private doctors prescribe, they are interconnected with various labs, other hospitals, small technical labs and all. So they prescribe unwanted tests and all to the patients. So how do you counter all this? How do you view as a private practicing doctor? Actually, I don't have any medical insurance till now, because medical insurance itself a scam till now. Because the when you have the medical insurance, the hospital motive is that you have to get admitted for at least for any disease. If you're not get affected, you have to admit in the hospital and you have to get treated. So I don't even recommend, if I open a clinic also, I don't even recommend the people to get the insurance. I'll just treat them what they have. If they're ready to give me 100 rupees, I'll just treat them in that manner. I don't even suggest the insurance. Good evening, ma'am. First of all, I appreciate your efforts and the valuable service to the society. And as an ethical doctor, you face a lot of challenges while exposing the corruptions carried out by the private hospital management, and you face a lot of challenges in providing services, right? So what support do you expect from the government, or what kind of measures do you want the government to make to protect such doctors and encourage the creation of such ethical doctors? Okay, as we all know about the MSME loan plans, right? So I have tried MSME loans for almost 7 or 8 months to open a clinic. I can't even register the basic application also. I just want the governments to provide the proper loan system, because I couldn't open a clinic because of the financial support, right? So if the government puts more schemes on that, if the MSME loan is access to everyone who are suffering to open even a clinic, so that measures, if the government gives, it will be useful for us. Yes. Thank you. Thank you. It's great to know that you're doing all these works. I have 2 questions to you. One is, you have seen and been experienced how private hospital works, right? Yeah. Do you think that private hospitals can give care, same amount of care, that we have 120 million people of economically vulnerable in their state? So do you think that private hospitals can match the amount of treatment and scale of people every day a government hospital is providing?
Yes, they can, but their motive is not to care, their motive is to earn money, because we'll be having patients for almost 50 to 70 patients in a day. They'll be coming, and the charges is not nominal to everyone. For some patient he'll charge 700, for some patient he'll charge 800, for the under poverty people he'll charge 100, but he'll not even touch that patient who's giving the low money. So he can give the treatment. If his focus on the service, he can give the treatment, but he can't, because he wants only the profit. He want to open more clinic, but he don't want the patient to get cured. Okay, you spoke about policies and health insurance. I am advocating for pemphigus vulgaris and autoimmune disorder, which is quite common in India but rare globally recognized. I have suffered a lot and I didn't have insurance. Yeah. So my education amount was spent for my treatment. If insurance I had, that would have been turned out very well and I would have continued my MBBS, but I couldn't. So that's a state of sometimes we need policies. At the same time, the insurance, when it comes and falls under dermatology department, 7 years ago, the dermatology department, any kind of causes won't be taken into consideration for insurance, because they convert those things into cosmetic surgeries. What about the autoimmune disorders that is happening? Psoriasis is also an autoimmune disorder. Pemphigus is also an autoimmune disorder. Pemphigus bullae is also an autoimmune disorder. So these autoimmune disorders are not being spread. The next question is going to be for the patient advocacy about that. So yeah, I want to know, how are you saying that insurance is not needed when certain people are losing their life because of that? Yeah, I said that insurance is not needed because the proper insurance policies has not been revised. If you said that the insurance is needed for psoriasis, dermatology, services and everything, I just wanted to say the insurance should be reversed, because when you have the insurance, you can't just go and treat for all the conditions. You have to get admitted for 24 hours, you have to be inpatient, and then only the insurance will be considered. So I just wanted the insurance company to revise, because when you see the insurance list, they'll not accept all the services, only the few services. If the insurance plans or policies get reversed, it will be better for all the people. Even I don't have the insurance. When I got admitted for the TB, they have charged around 1 lakh. They have charged for one injection, it cost around 5,000, and I don't have insurance. But I just wanted to inform the insurance company to revise, and they should have all the plans, because you said that there are many people suffering from the autoimmune disease. Also, there are many patients who are suffering from stroke, paralysis, and they are not even getting even the basic care. And these things are not even under the insurance. Insurance is just like, you know, the Kapita Thittam and all. Even in that Kapita Thittam, on the minimum is amount like 5 lakhs, and in that also we are not having so much of policies in that, right? So if the insurance is revising the policies or the ethics, it will be good for the people. Insurance is mainly for the secondary and tertiary care. Yes, yes. Testing and yeah. surgery. So immunotherapy comes under, immunotherapy is like chemotherapy. It falls under secondary and tertiary. Yes. But yeah, it needs revised. But I think at the same time, hospital is doing something by providing insurance. Yeah. You know, the staffs have their own insurance as a private company. Staffs and all, they have their insurance, which is provided by the hospital. I think that they need revising, but completely we can't say that insurance are not needed. That's all. Yeah. Yeah. Next question. So I'll give That's you a very good explanation, Kavitra. Thank you. So I'll give you a if case scenario. Let's say I have a friend who has put some 5 to 10 years of his life into medicine, and he has also spent heavily, monetarily I mean, to pursue medicine. How could I expect him to be the same level of altruism as you are? Because obviously he wants a ROI on the investment that he has put into medicine. So what would be his scenario? Yeah, what you said, I can accept that. Before joining into the medical industry, after joining as a doctor, they should follow, okay, earning is very good. My motive is to service.
So they have to serve the people, they can earn money, but they have to follow the ethics and standards. But most of the doctors are not even following the ethics. That's what I'm trying to say. So what comes before, ethics or the ROI that he has invested into the course? Ethics. Ethics. Okay. Thanks. Okay. I hope she's the norm in some future time. Yes, yes. Fine. Any other questions? One final question. So sorry that you had to go through all of this. I also had a very close family member who had been diagnosed with tuberculosis. But என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து தே ஹேட் tuberculosis, பட் அதோட டயக்னாசிஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. The other person did not have tuberculosis like you, but they were hospital said they were having tuberculosis. But ஒரு private hospital தான் வந்து they overreached it, they tested it and they found that person who was having and who was not. So there are also genuine private hospitals who collect money, but they are doing the service for the amount they collect. We cannot generalize, right? Free-ஆ தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. Like as he said, they have to take the investment, they have to take care of their survival and their family. But there are also good private doctors. We cannot generalize that everyone who collects money are corrupted, right? What's your take? Yeah, actually, for TB, there is no proper medication from the private industry. The TB medicines actually are from government. They are not given any TB from any private institution. Everything, every medications, every care, even if you get tested from the TB positive, you can't get admitted in the private hospital. You have to go to the government hospital and you have to get all the cares from that. So, yeah. That's what I didn't mention all the doctors. There are genuine doctors still there. Even the genuine doctors can't even come up. Even when I worked in the clinic for 6 to 7 months, I was genuine enough to serve the people, but I'm not recognized. I was rejected from the clinic because of creating or resourcing more treatment plans in the clinic. So there are genuine doctors who are getting rejected because of this, because no one know about me that I have worked in a clinic and I've served the people and many things. So because of the doctors who are not following the ethics and standards, even the genuine doctors being in the room, being in the house, not even coming up, not even saying anything what they are facing, what they are suffering. Okay, thank you. Thank you. Next I call upon Vishmita to come onto the stage. Yes. Thank you. You want this mic or that one? No, sir, I'll take this. I'll start. Good evening, everyone. I'm Vishmita. As a representative of Pharmaceutical company, I believe we are not the problem, we are part of solution. Our industry stands at the intersection of science, humanity, and ethics. Every tablet, every vaccine, and every innovation is a result of research, risk, and responsibility. It's easy to Meanwhile, you can speak with this. It's easy to say that pharmaceutical sector is corrupt, but let's remember it was this industry which helped the world fight against pandemics, eradicate smallpox, and defeat polio, and extend human life expectancy up to 72 years. And yes, corruption exists, but it's not the soul of the system. It's merely a shadow of few who misuse the power. The real face of this industry is capacity to reform. Today, we are moving towards digital transparency,
ethical marketing, and fair pricing. I'll use this. Technologies like blockchain now trace every medicine from lab to pharmacy, which cuts down the counterfeits and malpractice. More importantly, the gap between the profit and purpose is closing. Companies are partnering with governments, NGOs, global agencies to ensure life-saving drugs reach the poorest. India's generic medicine revolution is a proof that affordability and innovation can coexist. What we need is constant criticism, but it's not that. We need constructive collaboration when regulators, doctors, and industry together we unite so that the corruption loses its oxygen. And we don't deny that mistakes have been made. We are correcting them. The pharmaceutical industry does not merely produce medicines, it produces hope. And in a system clouded by corruption, transparency is the antidote. And we don't just make medicines for disease, we build trust for humanity. Thank you. Questions? Hi, first of all, thank you for helping everyone in the pandemic. But I just wanted to ask some questions. After the COVID, we have undergone with the COVID vaccine, Covaxin and everything, but those vaccines are not suited for everyone. There are many people who were affected from the cardiac arrest and many disorders. Even many women are suffering from the fertility problems because of that vaccine, which I found. That is actually the reality. But because the vaccine is not even suitable for every person, it only suits, and it only suits for every woman. Why the pharmacy sectors didn't take any measures to create awareness before taking the vaccines? Because everyone blindly took the vaccines, even the aged people, small members and everyone. After taking the vaccine, we are getting more and more symptoms, and still many people suffering from the symptoms. Why the pharmacies didn't take even awareness for that vaccines? So you're asking like why people took the vaccines immediately? No, not immediately. There are side effects. Yeah, pros and cons in the vaccine. So why the pros and cons not even told to many people? There are many people not even aware of the pros and cons of the vaccines, right? Okay, so first of all, a drug which is created that actually it takes around 10 to 12 years approximately. So the Medical Council of India and Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practice, it generally checks each and every medicine from the stage of like from raw material to, there is a 4-step. So there is a 4-step of journey of the drug development. So first is initial screening, and the second one is rigorous testing, and the third one is regulatory approval. So it is done by the FDMA and EMA. So after that only the drugs are led to the public. So it's checked by the government only. So government is responsible for the process, checking it. So I have this question. So everybody knows that type 2 diabetes, for them, people with type 2 diabetes, insulin is a lifesaver. So pharma companies, what they do is they take the molecule of insulin, they tweak around here and there, and they alter the molecule without much change in functionality, and they keep renewing the patent on a regular basis, which makes the generics accessible to public very much a strenuous process. So why do pharma companies engage in such practices, which is against the public at large? It is called as evergreening. Yeah, exactly. Evergreening, and it is illegal according to India. Yeah, but companies do engage in that in a discreet manner. So I think so. There are few companies that do. I think many companies at large. Few companies probably are the exception. Let it complete. Okay. So most of the companies are transparent. Like they are doing FISAR blockchain pilot, in which the drugs which are created in the labs, until they reach the pharmacy, they are being tracked. So I think so
only few companies tend to do that. Good. So this recent cough syrup issue, no? Where the doctor was paid 2 rupees 54 paise per bottle. Yeah. Now my question is, this pharmaceutical industry has the practice of knocking the doors of every hospitals, private clinics, meeting the doctors and giving them various products except medicine. Yeah, the reps of the company. Yeah. So now my question is, aren't you corrupting the entire medical system? You are incentivizing the doctor to give a medicine which is not appropriate by giving extra compliments, okay, like that. Why are you doing that? Sir, actually it is like unethical marketing, sir. So, 1 minute. Is there any solution? If you agree that it is unethical, okay, but almost all the company does that, okay, because competitive marketing. But is there any solution for that? Because the patient pays not only for the drug but also for the gift given to the doctor. But yeah, over medication and unrelevant medication, overdoses. It relates. Non-providing. They have to provide the generic medicine. They are not providing. I think so. The providing generic medicines and the dosage is related to doctors, sir. Because only he prescribes it. என்னதான் நாங்கள் சொன்னாலும் டாக்டர் தான் வந்துட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுக்கணும். ஸோ இட்ஸ் ஹிஸ் டியூட்டி. அவங்க வந்துட்டு லைக் லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள்னு யோசிக்கணும். நாங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் அவங்க யோசிச்சு லைக் பிஹேவ் பண்ணணும்ல சார். That's a smart way of handling. நாங்கள் லைக் வாட் எவர் நாங்கள் என்ன தான் யோசித்தாலும் தேர் வில் பி சம் ப்ராஃபிட். அந்த ப்ராஃபிட் மூலியமாக நாங்கள் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் லைக் அமௌண்ட்டை திருப்பி லைக் ப்ளேஸ் பண்ணி திருப்பி புது ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, next question. Yeah, please. In between, did you understand anything related to compulsory licensing? And what is your take on it as a pharmaceutical industry? Compulsory licensing. So, compulsory licensing is like, it's necessary, sir, because some of them, there are many people who act illegal, and like in dark web, there are many people selling drugs and all that. So, it's necessary for compulsory licensing, and government should take stand on that. Okay, please. I have a small question, just a simple one. Is the data is being manipulated? The clinical trials and the R&D data from India, for India, is it being manipulated so that unethically it can reach the consumers from your pharmaceutical companies? Not from your, but any pharmaceutical company. There is an accusation. Like clinical trials. Clinical trials is not being taken up scientifically. Like for pediatrician, you can't do a clinical trial. For kids, you can't do it. It's ethically wrong. For adults, it's done. So for kids, it is being generalizedly, India has a guidelines to do, and we don't have fundraising issues and everything. But what's your take on it? Is it manipulated? How is the data is being manipulated and given unethically for humans? You're an insider, no? You must be knowing whether you are manipulating or not. No, sir. You know? No. Next. Ma'am, actually, in pharmaceutical sectors, there are two mistakes happening. One is through the patient and the doctors, and the second one is pharmaceutical companies. So, patient and doctor is the conspicuous consumption of antibiotics. So, prescription by the doctors and the consumption of the patients. And the pharmaceutical industry mistake is, even though the government forms the guidelines against multi-drug regimens, you people manufacture multi-drug regimens, which causes antibiotic resistance. So you said that we are making transparency, we are ensuring transparency. So what is your stand on that transparency? Multi-drug regimen is bad for the society, and what is your stand for that?
So multi-drug, that thing was like transparency இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க எங்ககிட்ட. So transparency இல்லாமல் பின்ன like right now we are creating many blockchain systems and many public are getting aware about it and they are really tracking the like the process of drug creation and all that. So right now we are making it more transparent, like it's a step-by-step process only. Like முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. We are developing and we'll do it in the future. Like transparent, like full transparency வந்துட்டு like in future it will be there. அப்போ இப்போ transparent இல்லைன்னு ஒத்துக்கிறீங்க? இருக்கு சார், but not completely. We are evolving. India is called as the pharmacy of the world, right? So adla vandu an important stakeholder are pharma companies. We are exporting our medicines and there are claims that in Kenya and other countries where we are exporting there are outcomes that these are like all these manipulations are happening and it is coming out as an outcome there. Okay, நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற தப்பு வரதே நம்ம மேலே ஒரு பிளாக் மார்க்குங்கிறப்போ நம்ம ஒரு ஃபாரின் பாலிசி இவ்வளோலாம் வச்சு when we are representing it's creating a bigger black mark for the whole country. ஸோ எடுத்து வச்ச நல்ல பேர்லாம் வந்து இதில் போகும்போது உங்களுக்கு அதில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல. வாட் யூ have to tell about it? So like ஒரு pharmaceutical company பண்ணுற தப்பு like it's affecting the whole entire pharmaceutical company. ஸோ அந்த ஒரு pharmaceutical company பண்ணுற தப்பை வந்துட்டு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆடிட்ஸ், இன்டர்னல் ஆடிட்ஸ் அண்ட் லைக் the raw என்ன டைப் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்துட்டு செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. அந்த செக்கிங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு pharmaceutical கம்பெனியும் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்துட்டு லைக் கவர்மெண்ட் ஷுட் ரிலே ஆன் இட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஷுட் ரிலே ஆன் இட் அண்ட் லைக் வெளியே கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து லைக் ரொம்ப எங்களை வந்து ரொம்ப நம்புகிறாங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் என்ன தான் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, நல்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து வில் ஸ்டடி அபவுட் இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு they'll study. பட் ஆஸ் அ ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட் they'll study for almost 5 to 6 years. The doctorate in pharmacy is almost 6 years. எம்பிபிஎஸ் டாக்டரை விட ஃபார்மசிட்டிக்கலில் இருக்கிறவங்க தான் டெப்த்தாக வந்து அந்த மெடிசனை பற்றி படிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க டாக்டருக்கு தெரியணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோர் தென் அ டாக்டர், ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் த பர்சன் வில் நோ அபவுட் த மெடிசன் மோர், ரைட்? ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு இவ்வளோ எம்ஜி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் நோ அந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுன்றது யூ வில் பி நோயிங், ரைட்? நீங்கள் ஏன் அதை ப்ராப்பராக வந்து டயக்னோஸ் பண்ணாமல், ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஏன் அதை நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வந்து கொடுக்குறீங்க? அது கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் ஆகுது. லைக் இந்த 4 டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் ஸ்டேஜஸை தாண்டி தான் வருது. அதில் இன்க்ளூடிங் எஃப்டிஎம்ஏ இஎம்ஏ ரெண்டுமே வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் என்ன தான் 15 years அந்த ஒரு ட்ரக் பின்னாடி ரிகரஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் லைக் இது எல்லாமே பண்ணாலும் இதெல்லாம் நடந்து முடிச்சுட்டு இந்த கவர்மெண்ட் டெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட் ஆக்சஸ்க்கு வருது. மேபி ஒரு சில கம்பெனிஸ், இல்லீகல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து டேரெக்டாக கரப்ட் பண்ணி ஸ்டில் அந்த மெஃப்டோல்ஸ்பாஸ் மெடிசன் வந்து ஸ்டில் பேன் பண்ணவே இல்லை. தட் இஸ் கிரியேட்டிங் மோர் சிம்டம்ஸ் இன் மெனி விமென்ஸ், ரைட்? ஏன் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஸ்டில் ஃபார்மசிட்டிக்கல் வந்து எடுக்கவே இல்லை? ஐ திங்க் ஸோ. Because we are seeing many news, right? Many women are getting died because of taking the tablet during periods time. So why there is no public awareness has been created for that medicines also there? Not only that medicine, there are many medicines because the mg value is very much and there are many side effects from that tablet also. So I'm just asking that why there is no public awareness? That is because good doctors like you are in shortage. Not like that. Anyway, you can answer. Next, please pass on the mic. Yes. Like corporate social responsibilities ன்னு இருக்கு. Actually % of the pharmaceutical companies வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. என்னதான் அவங்க வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ஓரியன்டாக இருந்தாலும் பப்ளிக் ஹெல்த் எஜுகேஷனுக்காக அவங்க 60% ஆஃப் த கம்பெனிஸ் லைக் ரிலே பண்ணுறாங்க. இந்த கேம்பெயின்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது, டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக NGOs, கவர்மெண்ட்ஸ் கூட லைக் கனெக்ட் ஆகி லைக் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. Sure. Good. Next. Okay.
Hi, good evening. Good evening. It's welcome and thankful that you are making medicines affordable to so millions of people, and you are exporting and supporting the nation's economy too. And while coming for manufacturing of generic drugs that we do, and I have a question that why is that most of the time you try to skip going for R&D and looking for next medical and clinical trials and bringing up a new medicine, rather than that you wait for some time, once the patent ends you just take up the molecule formulation of the foreign drugs and then you prepare generic. Why is that you are not making it indigenous? Why is that you are not funding up for that? And other thing, there are... Yes. One by one. You answer the question, then you continue the question. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏன் இண்டிஜினியஸாக லைக் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்குறீங்க. Not all together, but most of the times you prepare making that generic drugs, foreign drugs in bulk, but you're not investing the same on R&D and preparing new drugs. இந்தியா பர்டிகுலராக தான் கேட்குறீங்களா? 1947 இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிது. அதிலிருந்து நம்ம வந்துட்டு லைக் என்டையர் கண்ட்ரி வாஸ் ப்ரோக்கன் டவுன். ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்ம மெடிசன் சைடு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். ரேதர் தேன் மெடிசன் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஜென்ரிக் மெடிசன் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு காரணமே அதுதான். நம்மக்கிட்ட ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை. அதுதான் மெயின் ரீசன் நம்ம வந்து ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ் ஆப்ட் பண்ணி பேட்டன்ட் அப்புறம் க்ரியேட் பண்ணுறது. So now you have grown up into a big industry, right? You can claim for such funding from government wherein they'll be taking initiatives. So why is that it is always skipped and you're copying the other formulations? That is the question. Right now we are actually developing. We are not developed, right? So you'll be making steps for that. Yeah. Okay, then the second question is, the industries have to take some cautions in the preparation and manufacturing plans, and we have seen in the last 2 years there are accidents that are occurring in the pharmaceutical industries that are handling with chemicals which have cost lives also. And why is that the supervision is so lacking in the industry? Just answer for that. Okay. Like the case related to, there is a case related to that. Medley Pharma case where the gas leak at the Medley Pharma Biosar and Tarapur plant. ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா கேஸ் லீக் ஆகிருக்கு. நீங்கள் சொன்ன இஷ்யூ தான். ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் என்ன கொடுக்கலான்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி லாஸ், அண்ட் செகண்ட் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம்ஸ், அண்ட் தேர்ட் வந்துட்டு லைக் அங்கே வேலை செய்கிற பீப்புள், ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸ் அவங்கள ட்ரில்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம். Fourth one is like technology based monitoring establish பண்ணலாங்க. So can I ask the question? Last question. Yeah. Hi ma'am. So there's the recent news, there's the deaths of at least 16 children in Madhya Pradesh from contaminated cough syrup. What is the need to understand the causes plaguing the drug regulatory system? So this is the instance that I'm giving you, and the question that I'm going to pose to you is... Once again. Okay, so the deaths of at least 16 children in Madhya Pradesh from contaminated cough syrup. What is the need to understand causes plaguing the drug regulatory system? So the question I'm posing to you is, to what extent does corruption influence the granting of drug patents in India? Like the last question. So to what extent does corruption in granting drug patents happen in India? There is a allegation that this cough syrup company has not done enough clinical trials, and just like that they have given money and entered the market, and some politicians is also behind it. That is an accusation. So she is asking how much is like that, and how far the corruption plays a role in fake medicines entering into the market. Like I am not aware of that. But I like to say that in that case, it was like there was the raw material standard was very weak, and they didn't test the raw material standard. And the second one was the internal standard code. Inside the company, it was like many people were not ethical, I guess so. So even politicians have been invaded. And okay, one last question. Okay. India is the pharmacy of the world. Yes, sir. Yeah. And largest exporter of pharmaceutical products, in which US is the largest buyer. Yes, sir. Okay. And recently US has put 50% of tariff in the context of Russia-Ukraine war.
My question is, as a pharmaceutical industry, what the Indian government needs to do in order to keep the export in pharmaceutical industry sustained. Or I'll put it short, US has given tariff, so our main destination market is out now, at least for temporary time until the decision is reversed. But what measures Indian government should take to sustain the exports? We can export the medicines to other countries. Already we are exporting it, and we are also our domestic our domestic consumption is 2.3 billion, sir. But even though there is the export value is 26.5 billion, and so that we can also make that we can export it to other countries, and even our consumption is more, so I think so there will be not that much disruption. Yes, but there will be disruption, we can manage it, sir. Good, very good. Thank you, ma. Okay, yes. Your name? Sandeep. I call upon Sandeep to be on the stage to speak for the patients' rights. The problems faced by the patients. I think you can, Kavishri, you can support him in his arguments. So good evening to everyone present over here. So I'll start my speech with this particular quote. Healthcare shouldn't be an issue that is related to one's income, but is a basic human right. So I would not bore you with the corruption causes as well as its consequences in theory. We'll get to it in the Q&A if needed. So we'll go to the real life consequences of it. So here we have children. So children being charred to death due to electrocution. You have children dying due to rat bites. You have children dying or being affected with HIV due to contamination of HIV blood. So, and this particular thing was recently in the news where it took a doctor from Karnataka 8 years of a crusade to differentiate and make the executive as well as the judiciary understand the difference between ORS and ORSL. One is a life-saving drug, and the other one, when used in even in moderation, could lead to adverse health outcomes. And I would like to present a case study. So everybody was discussing about the cough syrup death that occurred in MP. So a similar scenario played out in China. So this guy was the head of the FDA in China, who was doing all this corruption thing. So he was put on a trial, and the entire process was done within a particular year, and he was sentenced to death with lethal injection. And the company that was producing the drug was shut down, and its license was revoked, and it was charged with a FT fine of $2 million. Whereas, let's take the same scenario in India. A similar scenario of cough syrup death had happened in 2019, and it took 2 years of time just for the charge sheet to be filed. So I would rather be in an authoritarian state which values patient rights, or a liberal democracy where it takes 2 years of period for retributive justice. And this is the thing, legislation lacking enforcement is a dead letter law. It is a law that is just in theory without any practical usage. So the tragedy could be avoided if there was proper manpower and resources at the disposal of healthcare ministry to take care of the quality checks and stuff. So this particular thing in the US, due to the exploitation of private industry in the insurance sector, the people there had resorted to mob justice. So they gunned down a insurance CEO. His name is Brian Thompson. So I fear in India where people will resort to this mob violence, which leads to breakdown of the law and order in the country. And universal health coverage, there is a lot of chat about that.
the global healthcare expenditure is 7.5 trillion, but nearly 7% of is wasted due to corruption and related seepage. So if we can cut down that, I believe that universal healthcare is definitely a possibility even in a country like India. So to conclude, corruption is a crime, and a bigger crime is our indifference towards it. So I believe we all could be a change towards the attitude that we have towards corruption. Thank you. Questions? I have 2 questions to you. Yeah. First one, can you tell me your fundamental function of being a patient rights advocacy? Because I'm confused with the PPT. So I'm asking you, what do you, in your head, define it as patient rights advocacy? So basically, people in India, mostly they don't have voice to represent their interest and get what they deserve from the government or the private industry. So I stand as an intermediary to convey and get what they deserve. So as I said previously, I'm an autoimmune disorder advocate. Okay. I do my advocacy through social media and blogs. So to a person, to me, and so many rare disorders that have been not having so much of awareness about it, to rural area or any areas, the test to even diagnose that this person has this is not being provided by many of the facilitates. So what do you give me a pathway to reach it there, to that corner of dark side? So I think India has a chronic problem in case of lack of manpower and financial resources. So if you see, a lot of ministries and departments are underfunded and understaffed. So I see it as a chronic problem in many departments and ministries that we have a shortage of manpower and resources at disposal, like I mentioned in the video. So that is the thing. So we need to put more resources into healthcare for the deficiencies to be addressed. Okay, you are advocating about the patient's rights. What about doctors' rights? Every day there is a news that, when some patient, is not successfully treated, the doctor tries maximum, but, unfortunately is not able to save the patient. Doctors are being subjected to violence. Yeah. So, what is your view? Okay, does the patients, in the name of patient rights, they are breaching their limit? So I think patient violence is definitely an issue we should be addressing. So it is a systematic issue. So a lot of time what happens is doctors are understaffed, so they are under immense pressure. So you have single doctor over a period of time, they have to treat hundreds of patients. So they do not have the time to be patient and explain everything in detail. So there is a lot of miscommunication that happens with the patient. So what happens is the patient doesn't get what the ideal explanation that the doctor is giving, and he resorts to violence or abusive words, because a lot of government hospital, the beneficiaries are from marginalized communities. So I think a lot of awareness has to happen regarding the same. So it is definitely under consideration. Hi, I totally accept your statements, but what about the people who lives in villages? They are not even aware of what is happening. Even during the COVID also, I have the relatives from my village side, they were not even aware of what the things happening, and they haven't followed anything. But still there are many people who are suffering their cancer and many conditions. What you are going to give them? What are the measures you are going to take in villages? So I should ask the Ministry of Health what they are going to do in this aspect, because they are the ones who have the resources or in the position to demand for more money and human resources to get to people. So that is definitely under consideration. So we will push for our interest groups and try to contact the ministry regarding the same. Okay, now the social media is getting viral, right? Okay. And as a patient advocacy, you can also create awareness, like posting videos and everything, because there were not even one people who was not using mobile. Many people are using mobile, the YouTube reels and everything. So you can also take measures to create awareness in the social media platforms also. Yeah, we'll right? definitely try to leverage the power of technology in order to reach out to the rural masses. We'll definitely take that into consideration. Okay. First of all, I want to ask you this question. What are
patient's rights? Can you list out 1, 2, 3 like that? What are patient rights? Because most of the common public, since she asked that question, does not know what are the rights of the patient. So I think basis of healthcare for anyone is 3 A's: accessibility, affordability and availability. These 3 things are a basic human right when it comes to healthcare. That is health rights. Health rights here. That is why he also asked that specific question. Patient, you need to differentiate between the general public, the persons who are consuming the drugs, taking the drugs. Specifically, and patients. So patients in generic, okay, patients, there are inpatient, outpatient, okay, so what are their rights, especially inpatients? So I think patient as a stakeholder that represent patient rights, I feel I represent under the broader term. I do not get into the specifics of. Anybody else, doctors, you want to tell what are the patient's rights that is available? He's a lay person, non-medical person. Too technical for me. Yeah, it's a technical question. I agree. That is why. But this must be known to the common public. Okay. What are the patient's rights? Patient rights is they must know what the treatment is, and they must know the drugs what they are going to use, and they must know the diagnosis. What are the diagnostic procedure they are going to incorporate on them. So these three things they must know, and they must be aware of conspicuous consumption of antibiotics also. Good. Along with that, okay, so whatever he said, along with that, very importantly, the consent for treatment. Yes, sir. Okay, and the right to palliative care. Okay, that also has been added in the recent times, along with the basic rights that you have. Basically, the doctor needs to keep communicating, telling the patient what is being done. They get the right for choosing which line of treatment they are having, because some financially they can't afford. Please. The patient should be given opportunity to choose which line of treatment they prefer more than this or that. The patient should be given knowledge about the line of treatment that is going to be given and what are the effects and side effects, because every medicine has effects and side effects. So what are the effects and side effects that medicine is going to give, and what are the patient ready to take it, and their caregiver is being in a position and they are not discriminated, and ethically they have been treated as equal when in a place, and the quality that is being given by the doctors should be equal irrespective of any issues, and mainly the doctor has the prior strength in it to make a decision in a place where a patient can't take a stand for themselves. The doctor has a position or a power to take decision like we need to push this in order to save this person. It can backfire in many ways, but main thing is they have the rights to choose the line of treatment. Yeah, choosing the line of treatment, even right to privacy and all is there. Okay, right to privacy. The reports can right to attender, yeah. The reports can be shared with them and they can be given updates of what is happening. And of course, right for a neat handwriting from the doctors. So that we can know the drugs, what are drugs actually, okay, it is being written. In fact, doctors has very beautiful handwriting, okay, that is why they cleared the exam. But post-exam they write in such a manner, it is not understandable. It's understandable only by the, I'm not accusing you. Yes, not accusing you. Okay. If we write in clear words, sir, there's a chance of patient misusing those slips. Again, that's a valid point once again. Yes. So if we write in clear words, the patients there are more probability for the patients to misuse it, sir. Over the counter purchase. Yes, sir. Over the counter, yes. There is another problem, 30% of the doctors in Chennai city are quacks. And I was telling in class, people were asked, 30% of the doctors you go visit in Chennai, okay, are quacks. They're not really educated. They're not really done medicine, but still they do. Okay, so they can easily offer the medicine. Okay, so two problems. One is quack medical practitioners and over the counter, which means directly you will go. It happened in our families that if we get a cold, go directly to the
medical shop, tell that you have a cold, take a D-cold. Okay. Earlier Crozin, then before the Tanazin, like that. Okay, that problem is there. Sir, Good. some persons are using unethically cough syrups unethically, sir, by the prescription slips. Good. So that should also. And this has to be told. Many parents also does this. Okay. So whenever a child gets cold, okay, they keep a stock of cough syrup at home. Yes, that issues I am talking about. You cannot give your child, okay, the cough syrup or for that matter any medicine without the prescription of a doctor. Even if 200 or 300 rupees you have to give the consultation charge. Don't play in the life of your children. That is very important. Okay, don't treat yourself as medical practitioners. That is dangerous. Okay, it's dangerous, especially among the present generation. Yeah. Any other questions for him? Yes, Soneshri. Hi. It's a follow-up question from what Kavya ma'am has said. I wish to know how far you're reachable to the people who are actually deprived of their rights with respect to getting health care. And as far as I know, and you might not also be having some financial support externally for speaking up for people. So without such financial backing up or legal safety for yourself first, how far you will be able to push for their rights? So we are looking into avenues such as CSR funds. We can access the companies that are willing to contribute to healthcare CSR, and the government should come up with initiatives like it has a lot of fund within the healthcare. It has to allot a particular amount of money for the patient advocacy groups so that the patient's ground reality could be heard by the policy and legislators at the top, so there could be synchronization between the two. Is that you're currently acting in groups, and then how far you're reachable to the people who are actually in demand? I think in India it is something that is still very operating in remote circles. We should have more awareness and more impetus for the youth to form a lot of things and be centralized to operate more efficiently. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. So, health sector is one of the areas where corruption is throughout, but at the same time, as many of you have told, it's not that all people are corrupt. In fact, we have good people, good doctors. Okay, government hospitals are doing well. The myth that government hospitals are not providing good services has to be broken. So, first of all, the college students and school students should be made to visit the government hospitals, first of all. Okay, so to understand nowadays, and especially certain developed states like Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, we have medical care which is uncomparable. Even the machines that is present in government hospitals, okay, is not present in the private sector. Okay, so this kind of myth has to be broken. And corruption should be zero tolerant in any sector, very specifically health sector. With this, we wind up this panel. Thank you, panelists, for coming up with your views and taking the questions. Yeah, next I call upon the final panel, the fourth panel for the day. Okay, for the day we have one more panel tomorrow morning, 10:30. So this panel, is going to talk about something, a new area where corruption has not been spoken of so far, that is in personal lives and religious life. Okay, so stakeholders sit according to the the message I sent yesterday. Yeah, then Devdarshini, what is your stake? Then it's second, you're the second one, I think. Third. Fourth. It actually changed his name. Apo, can you take first? Yeah. Yeah, Fatima, what is your stake? Sit down. Yeah. Wait.
ரெண்டு பேருக்கு மேட்ச் ஆகுதா? What happened? Any order is okay. That is okay, but yeah. You have PPT? PPT இருக்கா? Yeah. Fatima, what is your stakeholder? Use influence. Okay. அடுத்து? Legal expert. Okay. Okay, so Nissan, Karthikeyan, which mic you want? So good evening, one and all present here. I'm here to represent that corruption can be curbed by religious essence. Yes, I strongly believe that religion can only disintegrate corruption in the society. So what is the cause of corruption? Desire, individual's desire. So the desire emanates from the individual. So religion sets up a discipline to curb such desire, says Lord Buddha. So desire must be curbed to form a transparent governance. So Jesus Christ says that. So we should form a good ethical governance through his verses like he is more blessed who gives, he is more than who receives. Don't store up your treasure for the earthly matters, but for the heaven. But he also says that camel can enter into eye of a needle, but the rich cannot through the heaven. So religion bestows transparency also. Islam goes more forward. It also condemns corruption. Yes, 1 minute. He is speaking for religious leader, okay? He is a very famous religious leader he is representing, and he is talking about the role of religion in curbing corruption. And you know what to ask. Islam goes more forward. It also condemns corruption in its Quran, and also frames system like Waqf al-Adalat to form a good ethical governance to decentralize the accumulated wealth for the public purposes. Next, corruption can be curbed through perfect discipline. Bhagavad Gita in its Nishkama Karma says, Karmanye adhikar aste ma karma phaleshu karakshanaha ma karma phalahetu barmathe sangostava karmani, means you have the right to perform your duties, but not for its fruits. That is, no, you don't have rights to gain bribes or you indulge in corrupt practices. But your legal fruit will be bestowed upon you through karma and Ishwar like me. That's Lord Krishna. So religion ensures transparency. Religion ensures curbing of desire. Religion ensures accountability. Religion ensures discipline, responsiveness. Thus, I strongly believe religion can only curb corruption in its core. So, religious essence must be absorbed in the good governance for curbing corruption. Let's give the mic to him. Yeah, just pass on the mic. Yes. Kudos to you for taking this stakeholder, but I really gotta ask. You say religion has to be the cure for corruption, but often in modern times we do see religion being the source of corruption itself. Take the Sabrimala issue, for example, or the Tirupati Tirumala Devasthana's Laddu issue, for example, or God forbid, I'm not gonna insult or I'm not gonna cause contempt of the court's verdict, but take the Dharmastala's findings, for example. How do you explain this rift? Okay, you are saying that religious institutions are corrupt. Yeah, like it has become the source of corruption in itself, is right? So religion are actually pure. No, each and every religious teachings are saying that corruption is bad. Jesus says, Muhammad says, even Bhagavad Gita says, no desire should not be accepted. Bhagavad Gita says in its Nishkama Karma Yoga. So
I firmly say that corruption occurs due to the humans indulging in religious activities. It is the humans. Aristotle says humans are moral savages. Even though whatever we bestow on religion, humans misuses it. What does Gita says? Patram, phalam, pushpam, toyam yome, bhakti, pratakshadihi. Means you doesn't need to offer anything for me. You can offer leaf, you can offer flower, you can offer water, you can offer, if you don't have anything, you can offer your bhakti. So that itself is not corruption. God asking for something to give blessings. You don't want bhakti. I don't want anything from you. Let me grow him, sir. Let him answer. I'll give him the conflict of opinions in us. I don't want anything from you. Just your concentration on me. That's it. God is asking. That is complete surrender. I'll reiterate my point. I'm sorry to put a personal. It's not even an anecdote. I'm sorry to put a personal presumption or I guess at this point it's a supposition. Jesus, Allah, Krishna. There is something common between all of them. Yeah. They all ask for complete surrender. That is devoid of rationality. And when there is a lack of rationality, how can you ensure morality? What does a human being who cannot think, who is deprived of his ability to think, choose or in practice his values? Okay. How does a human being who is deprived of his capacity to think choose values or even put it into practice? See, first, religion is actually providing a moral discipline. So how can you say that humans without religion can be more disciplined? Are we disciplined? Are we disciplined first? Now, disciplined arkuma. What do you think came first, religion or discipline? First religion, then only discipline. Religion came first. Yeah. How did religion come first? According to me, God has bestowed religion. God has bestowed the Vedas. Okay? So, religion established discipline. Upanishads are critics on text. So, you think Upanishads or the saints who wrote the Upanishads? Upanishads are, why can't we say the interpretation? Why are you seeing it as criticism? Okay. You conclude your explanation and then we will move on to Pushpita. Yeah, okay. I would like what you started complete, I just don't know. You gave us one of the most purest interpretation of religion, but what you often what you're hiding or what you're not addressing is, I asked you if religion is so pure. That was my initial question, right? If religion is so pure and it is the source of all moral discipline, let's assume religion came first. Why are religious institutions so promiscuous to corruption? That's it. I'm saying first separate religion from the institution. Institutions are formed by the people. Okay, religion is bestowed by the God. So how can the religion is a philosophy. So do you say that philosophy instills institution? Institution is formed by the people, and the people are corrupt, and the people makes the religion corrupt. Okay? Yeah, Sushma, then Devadarshini, and then yes. I'd like to compliment his question. So many black shirts are here today. Is that symbolic? Even blue shirts. Yeah. Of course. Good. You have read the world history well. Good. Yes, yeah. With the black shirts, பெரியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நான் சொல்கிறதையும் கேட்காத, யார் சொல்கிறதையும் கேட்காத, உன் அறிவுக்கு, உன் பகுத்தறிவுக்கு என்ன தோணுதோ அதை யோசி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தட் இஸ் டிசிப்ளின். தட் நர்ச்சர்ஸ் செல்ஃப் டிசிப்ளின் as well. பட் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ்லாம், ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, நான் சொல்கிறத கேளு, நான் நல்லது தான் சொல்கிறேன், கடவுள் சொல்கிறாரு, கடவுள் சொல்கிறத கேளு. They are preaching blind faith mostly. Sorry to interfere. Let's not make it as a theist debate. Now the entire debate is about corruption. Okay, whether religion is curbing corruption
or whether it is one of the major reasons for corruption. That is what I'm coming to conclude. Please, yeah. Then it's okay. It's not about atheism. I'm asking, religion, corruption is not just about money, right? It's also, I think this is an internal corruption. It's curbing the people to think for themselves. நான் மறுபடியும் கீதாவை சொல்கிறேன். Gita and it's karma yoga. You know, Gita says that I am letting all the people free. Okay, you may follow me. You can follow my dharma, or you can go against it. That's your wish. But if you follow my dharma, you will attain my path, and I will embrace you. So he is letting you free. It is your choice. Okay, you have to choose the dharmic path or adharmic path. Why? That's your choice. That religion doesn't clutch you actually. Clap. He concludes that you can be being unbeliever is also a belief. It is also a belief system. That is what he's trying to say. Okay, good. Next question. Very good evening, sir. You said people makes the religion corrupt. Actually, religion have lot of values which can inculcate morality in the life of people. So why can't we use religion to make the people get rid of corruption? Yeah, that's what I'm saying, man. We have to we have to indulge religion in the governance to make the people disciplined and moral in the governance sector. So religion can make that, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, actually I have explained it, ma'am. Actually, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah, next. Yeah, Sandeep. So every spiritual leader across religions speaks about Maya or practicing austerity, but every time I see them on camera, they come around with a lot of opulence and luxury. So I'm relating it to corruption in a way that a lot of them are used as safe havens for corrupted money to flow through, and whitewashing happens via there. So isn't this an issue that should be addressed? See, actually, religious leaders do that. So I'm not saying that I'm saying that religious tenets can be used in good governance to curb corruption. Yes, religious leaders are corrupt. Okay, I'm not saying that any religious leader is a pure one, but we have to understand the pure essence of religion. All the religion has the anti-corrupt mindset. So we have to take, so what நாம நல்லதை எடுத்துக்கணும், ரிலிஜன் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். நாம ஏன் தவறான விஷயங்களை பார்க்கணும்? அவங்க தப்பா இருக்காங்கன்னா they are going adharmic path. We have to take the dharma. Okay, so this differentiation எத்தனை பேருக்கு அந்த இது புரியுது? எத்தனை மக்களுக்கு இந்த குரு ஃபேக் பாபு அண்ட் இந்த குரு நம்மளுக்கு ரிலீஜியஸ் டெனட்ஸை சொல்லி தரவரன் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எத்தனை மக்களால் பண்ண முடியும்? யூ லீவ் த பெல்ட் அரவுண்ட் த சவுத், லெட்ஸ் டேக் நார்த். Like people are mad about religion, the differentiation is too hard to even here. Yeah, in spaces, but not as prevalent as in the north. As in Athra tragedy and the Mari. அவங்களுக்கு உண்மையான ரிலீஜனை பற்றி உண்மையான நீங்கள் சொல்கிற ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ்க்கு உண்மையான ரிலீஜியஸ் பற்றி புரிதல் இல்லை. புரிதல் இருந்துருச்சுன்னா அவங்க ஞானத்தை பற்றி அவங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும், மெய்ஞானத்தை பற்றி அவங்க புரிஞ்சிருப்பாங்க. But we are seeing a corporate religious leaders. They are in the mindset of making money out of corruption. So we don't want to just ignore them. Just see the real religious tenets. Okay. For make a good governance. Somebody can ask question related to money laundering and religion. Yes. Yeah. Please ask your question. Corruption, religion. Yeah, your stakeholder is religious corruption, right? I just wanted to ask something. I'm not pointing out any community or any religion, but still there are many temples, when you see in Instagram reels or something, there are many superstition belief which is happening, and they are spending and they are charging more monies of that. There are also in some Karnataka temples also, they are doing some superstition belief and they are collecting money on that
So as a religious leader, or what are the measures will you take, and what are the awareness will you create among the people? Because there were many undereducated and underprivileged people were going behind that if they are suffering from any health issues or anything also, they are just going behind the superstition belief, and they are spending more money on that in the temples. And even in the temples we can't cut short your question. Yeah. So what are the measures will you take for this? So a religious institution are correct. So what are you going to take measures to curb that corruption? That's one question. Okay. As a religious leader, you are a religious leader. Yes. So religious institution, I already said that religious institutions are correct, but the core religious principles I am saying, so the core religious principle are pure and divine. Why can't we take that? See, நாம் வந்துட்டு இப்போ ஆகமாசன்னு சொல்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க, பட் நாம் அதை எடுத்துக்க வேண்டாம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய உபனிஷத்ஸ் இருக்குது, சாண்டோக்கிய உபனிஷத்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் முண்டக்க உபனிஷத்ஸ் இருக்குது, வேதாஸ் இருக்குது. அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. ஆன்டி கரப்ஷன் மேட்டர்ஸ்க்கான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ பகவத்கீதாலேயே நிறைய இருக்குது. ஸோ வி கேன் டேக் தட் இன் டு ஆர் குட் கவர்னன்ஸ். நம்ம கவர்னன்ஸில் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க இட்ஸ் ஃபார்ம் டியூ டு ஹியூமன்ஸ். அவங்களுடைய செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக கடவுளை ஏமாத்துறாங்க. ஓகே சார், குட் ஈவினிங். ஸோ எனக்கு 2 கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கடவுளோட பார்வையில் எல்லோரும் ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ பட் ஆனால் வந்து விஐபி தரிசனம் அதெல்லாம் இருக்கே, அதுவுமே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கரப்ஷன் தானே. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, ரிலீஜியஸை பாருங்கள் அப்படின்றீங்க. எங்களுக்கு அந்த ரிலீஜியஸை ஓதுறதே அந்த மாதிரி ஒரு கரப்டான ஆள் இருந்தால் நான் எப்படி ரிலீஜியஸ் என்னால் கரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நான் கேட்குறேன். ஸோ அதுதான் நான் வந்து சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து இன்னர் கான்சியஸ்னஸ்னு நம்ம வேதா சொல்கிறாங்க. இன்னர் கான்சியஸ்னா இப்போது எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் ஒரு கம்ப்ளீட் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ்னு வேதா சொல்கிறாங்க. ஸோ நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா, விஐபி தரிசனம், எஸ் இட் மஸ்ட் பி கண்டெம்ட். சரியா? இது வந்து கோயில்கள் கொள்ளையர்களின் கூடாரமாக இருக்கக்கூடாது, எல்லா ரிலீஜனும் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன வந்துட்டு அது வந்து தே ஆர் கோயிங் அதர்மிக் பாத். என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் படி அவங்க அதர்மம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் உண்மையான ரிலீஜன் என்ன சொல்கிறாங்க, உண்மையாக பகவத்கீதா என்ன சொல்லுது, நீ பத்திரம் கொடு, புஷ்பம் கொடு, பழம் கொடு, தண்ணி கொடு, எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம், உன்னுடைய டிவோஷன் மட்டும் கொடு, நான் உங்க கூட இருக்கேன். ஒரு ஸ்பெக் ஆஃப் ரைஸ் திரௌபதி கொடுத்தா, சரியா, அக்ஷய பாத்திரத்தில், அந்த ரைஸே போதும்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவோஷனை தான் வந்து கிருஷ்ணர் மதிச்சு சேரிட்டியராக வந்து அர்ஜுனாவுக்கு உட்காந்தார். ரைட்? அந்த மாதிரி அந்த டிவோஷன் தான் கிருஷ்ணா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரோ இல்லையா. நாம் வந்துட்டு விஐபி தர்ஷனம், நம்ம கடவுளை பார்க்குறோம், அது வந்து இட்ஸ் மாயா. ஏன்னா ஹிந்துயிசமில் வந்துட்டு நமக்கு 3 வேஸ் ஆஃப் பிலீஃப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று உருவ வழிபாடு. நான் கிறிஸ்டின். ஓகே, நான் ரிலீஜியஸ் லீடர், நான் ஹிந்துவில். ஸோ யூ ஆர் ரெப்ரசென்டிங் a single. நான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன். இல்லை, this is the first time a religious leader has used a Dravidian rhetoric to support the belief system. அதோட உருவ வழிபாடு கோயில்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை, கொள்ளையர்கள் கூட is used a Dravidian rhetoric to support his case. Good. உருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு. So the extreme form of religion is அருவ வழிபாடு. அதான் வந்து வேதா சொல்கிறாங்க. ஸோ we have to concentrate on that. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அருவ வழிபாடை நம்புகிறேன். ஓகே. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் அது மட்டும் தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் go there and then back there. ஸோ ஒரு டேஷ் ரிலீஜியஸ் மிஷினரி தெலுங்கானாவில் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே சொல்லணுன்னா ரஞ்சி கோப்பை அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் தெரியுமான்னு உங்களுக்கு தெரியல. இட்ஸ் டூ கனெக்டட் டு தி மணி லாண்ட்ரிங். ஸோ ரிலீஜியஸ் வச்சு நீங்கள் மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணுறீங்களா? நாங்கள் எப்போ அவன் யாரோ ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க. சரி, நான் கேட்குறேன், ஐ மீன்ஸ் ரிலீஜியன்ஸ் அப்படின்னு நான் சேரிட்டி, நான் ஃபண்டு வாங்குறேன், நான் மக்களுக்கு சேவை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபண்டை வந்து ஃபாரின்லேருந்து வாங்கிட்டு இங்கே மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணுறாங்களா? ஏன்னா கேசஸ் ஃபைல் ஆயிருக்கு. சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இடி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே கிறிஸ்டியன் மிஷனரி ஒருத்தவங்க மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணியிருக்காங்க. டிட் ஜீசஸ் சே டு டூ தட்? ஜீசஸோடைய உண்மையான பிரின்சிபிள் அது இருக்கா? பைபிளில் எங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி? பைபிள் வந்து என்ன சொல்லுது? நீ கொடுத்து பழகு, வாங்கி பழகாத.
அது படித்தவன் வந்து தப்பாக இருக்கான், அவன் படித்தவன் அதை ஃபாலோ பண்ணல. அதை படித்தவன் அதை நாம் அந்த பிரின்சிபல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு நாம் கவர்னன்ஸில் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறேன். நம்ம கரப்ஷனை அப்படியே அதை வந்து பிரேக் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஐம் நாட் சேயிங் அவனையே கொண்டு வந்துட்டு இவன் ஆட்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரல. நாம் அந்த பிரின்சிபல் எடுப்போமே. we have to respect that principle, right? Yes, he has something to say. Since he's representing all religions as a legislator, I think he should also address, I just want to say to the jury, I think he should also address the corruption part of it. Instead of just giving us interpretations of religious books or texts or gods, I think we should be addressing the corruption part. Okay, he will consider. Okay, then listen, don't concentrate on the concepts. கரப்ஷனுக்கு அவங்க கேட்குறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சொல்யூஷன் அதில் கான்சன்ட்ரேட். ஓகே, கண்டினியூ. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ், இப்போ ஒரு காமனான பிலீஃப் இருக்குது என்னென்னா, இப்போ கரப்ட் அஃபிஷியலோ இல்லை கரப்டான ஏதோ பர்சனோ வந்து அவங்க கரப்ட் பண்ண மணியை வந்து கொஞ்சம் பாட்டை வந்து சாமி பேரில் வந்து டொனேஷனாவோ இல்லை உண்டியலில் போட்டாலோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து சாமியும் அவங்களோட பார்ட்னரின் கைமாக மாற்றிடுறாங்க. இந்த பிலீஃபை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ்லாம் எங்களுக்கு காமனாக தெரிஞ்ச ஒரு 4-5 பேர் வந்து ஆடம்பரமாக இருக்காங்க. அதை பார்த்து நம்மளும் போய் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் ஆகிடலாம், கரெக்டான வாழ்க்கை, லக்ஸரியஸ் லைஃப் அப்படின்னு தோணாதா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு? ஓகே, நீங்கள் கரப்ஷன் கடவுளும் வந்துட்டு கிரைம் அண்ட் பார்ட்னராக இருக்கார். ஓகே, அப்படி நம்புகிறாங்க. ஸோ நாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து உண்மையாலுமே வந்துட்டு அந்த நம்ம ரிலீஜனை உண்மையாகவே புரிஞ்சுக்கல. ஓகே, ஒருவேளை உண்மையாகவே புரிஞ்சுருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி அறமற்ற செயலாம் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி அறமற்ற செயலாம் செய்ய மாட்டாங்க. எப்படி கடவுள் வந்துட்டு தவறுக்கு துணை நிற்பார்? எப்படி ஒரு ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லும்? யார் நினைச்சா? மனுஷன் நினைச்சா? அதை க்ளீனாக ஒயிட் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க, பிளாக் ஒயிட் ஆகிடும், அதை மீன் பண்ணுறீங்களே? Yeah, that's a good question. Do you understand? Yes, sir. I am a corrupt official who has paid a lot of money to, but still when some sort of temple festival comes, I give some sort of donation and I restore my position. 10%. Yes. This is corruption, right? This is corruption that is sourced from religion, right? That is what I am asking. I know what religion preaches. I know all religion will preach unto dharma because these are quite romantic notions. Very easy. Anybody who is the person who preaches hate, forget about who preaches hate. Yeah, sir, time is already over. Sir, so yes, sir. One thing I have to say. Yeah, reply is answered. Then anybody else is going to ask. I'm saying, நம்ம okay. Sir, நான் இந்த பதில் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க சார். சார், நம்ம வந்து என்ன ரிலீஜன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக ஃபார்ம் ஆகும்போது இட் வில் கரெக்ட். ஸோ புத்தாவுடைய பிரின்சிபல்ஸ் வந்து வெரி வெரி டிவைன். ஆக்சுவலி அவர் வந்துட்டு கடவுள் அன்னத்தான்னு சொன்னார், ஆத்மாவே இல்லைன்னு சொன்னார். ஆனால் இப்போ இருக்கிற புத்திசம் என்ன? மகாயானா எப்படி இருக்குது? போதிசத்தவான்னு ஒரு கான்செப்டே புத்தருக்கே தெரியாது. ஆனால் போதிசத்தவான்னு ஒருத்தங்க நம்புறான் பார்த்தியா? போதிசத்தவா வந்து அவங்க மூலியமாக புத்தரை அட்டைன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறான் பார்த்தியா? பிகாஸ் இட் இஸ் அப்படியே நம்ம வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனாக மாறினோம்னா நம்ம வந்து கரெக்ட் ஆகும். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் மென்டாலிட்டி. Yes. So good evening. So irrespective of the religious institutions, a hell a lot of money is put into the stream for mass conversions. The spiritual leaders are the middlemen for these mass conversions. They target all these victims, emotionally vulnerable people and whatnot. They give them money and convert them. So this is a primary issue in the society. So spiritual leaders are middlemen. How do you address this? Okay, giving money for conversion. Okay, this is corruption, he is saying. Yeah, giving money for conversion is a corruption. Spiritual leaders are the middlemen. Institution, spiritual leader is the middleman who okay. So conversion பண்ணுறது வந்து நான் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடராக இருக்கேன். நான் வந்து எல்லா மதத்தையும் ஒருபுத்தமாக பார்க்குறேன். ஸோ வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஒருத்தர் வந்து ஜீசஸை வந்துட்டு நேசிக்கணுங்கிறது அர்த்தமற்ற ஒரு செயல். நான் வந்து அதை கண்டம் தான் பண்ணுவேன்.
இது எதுக்கு நீங்கள் மாஸ் கன்வர்ஷன் பண்ணுறீங்க? அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஜீசஸோடைய பிரின்சிபலை சொல்லுங்கள், ஆனால் மாஸ் கன்வர்ஷன் பண்ணுறது எதுக்கு பண்ணுறீங்க? ஏன்னா எந்த ரிலீஜனும் மாஸ் கன்வர்ஷனுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்லலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட். So, yeah. So hi. So my question to you is one small question followed by another question. So as a spiritual leader, do you believe God is everywhere? Yeah. So okay. So let's come to a case of Coimbatore, wherein there is an organization or foundation which celebrates Mahashivratri. So they happen to have a list of ratings for their seating category. So let's take their price is starting from 50,000 to 25,000, 10,000, and there is one free category, but other list of seating categories are charged. So this is not one such task they do. There are multiple religious, spiritual leaders who does this. And in this form, I state there is corruption. Keep the questions short now, because we are already running out of time. I request all of you we have 4 more speakers. They also need to be questioned. Yes, sir. We have to give them space. So kindly ask the question in a shorter manner. Try to make it as precise as possible. Yes, sir. Yes. So, நான் சொன்ன seating category graded fees. Graded fees. Yeah. So my question to you is, since God is present everywhere, why do you charge them for the seats? Don't you think that's corruption too? உங்களுக்கு தெரியுது. எனக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடரா எனக்கு புரியுது. உங்களுக்கு புரியுது. God is everywhere. ஆனா சில பேர் கடவுள் பேரை வச்சுட்டு அவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஆனா அவங்க அதான் அது வந்துட்டு உண்மையான கடவுள் ரியலைசேஷனே கிடையாதுன்னு நான் சொல்றேன். ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடரா நான் கடவுள் ரியலைசேஷனே அது கிடையாது. எப்படி அது ரியலைசேஷன் ஆகும்? குட். நெக்ஸ்ட். இது தனி டாபிக்கே வச்சிருக்கலாம் போல. Yes. Describing a situation where your institution had and saw this misconduct and how and what procedures were done. Please explain that when it is happening. So you have a thought and you have your own rights, right? So உங்களை சுற்றி இருக்கிற people வந்துட்டு எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொன்ன desire, மாயா எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த பீப்புள் மிஸ்கண்டக்ட் ஆக போது அவங்கள எந்த வழியில் இல்லை அவங்கள நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, இல்லை உங்கள் இன்ஸ்டியூட் வந்து எப்படி அவங்கள வந்து கிளியர் பண்ணி கொண்டு வராங்க? வாட் இஸ் தி ரூட் ஆர் த ப்ரோட்டோகால் ஆர் அல்காரிதம் தட் யூ ஃபாலோயிங் ஓவர் தேர்? ஐ கேன் சே அபவுட் லைஃப் ஆஃப் புத்தா. ஓகே, புத்தா வந்து அவங்க ஆக்சுவலி he says cut off all the desires. புத்தா. ஸோ அவர் கூட இருக்கவங்க யாரெல்லாம் ஆனந்தா, மொக்லாயனா, உப்பாலா இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கும் டிசைர்ஸ் இருந்திருக்கும். பட் அ ஸ்ட்ராங் லீடர் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் விஸ்டம் கேன் மேக் ஹிஸ் டிசைபிள்ஸ் மோர் எத்திக்கல் அண்ட் மோரல். ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அந்த எசன்ஸையே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அடுத்த வரவங்களுக்கு அதை நல்லபடியாக கடத்தலாம். குட். தேங்க்யூ கார்த்தி. யூ ஹேண்டில் த கொஸ்டின்ஸ் well, handled the managed well. Okay, so here we have a big team, firefighting team, no? You were completely opposed to your ideas, but still you were able to answer. Good. Please, I would request Fatima to come on stage. Okay. So you missed referring to Gandhi. Okay, that is a very important point. Gandhi told that religion gives ethics. Okay, it ensures that even the politician does not involve in corruption. For that, it creates civic virtue. Machiavelli tells that. Okay, so we have not only that, we have many thinkers. Okay, or many people, many leaders who have said. So those points could have been added. Okay, for validation, instead of going so deep into the scriptures, which we did not understand. Now, sometimes it was like Latin and Greek for us. That is what he mentioned. Otherwise, good. You managed well. Yes, ma'am. Yeah. Is it working? A very good evening.
let me begin this talk with a small question. And I'll give you guys 10 seconds to answer. What is religion? Whoever answers will get a prize. Okay. Come on, grab a mic and answer. What is religion? 10 seconds. Yeah. Shall I answer? Okay, it is a set of common belief system, okay, which promotes certain ethical values among the people. Okay, that is the intended role, but actual role is different, as we will be discussing still far. Yes, Lakshman. Anyone else? Your faith is your religion. Okay, so the time has run out. Chocolate for all of you. I'm an influencer, of course. I can't come and give it in person. So, in my simple words, I'll describe it as the way of life. Because anyone who follows a religion, they have their own way of life. But of course, whatever you all said can also be put into the definition of religion. When you see that, how was it created? I mean, not religion. The institutions are constitution. When you look at in religion, people had beliefs, and their beliefs led to the creation of institutions, societal institutions and government. They wanted to govern themselves, and so that is how the governments were created. And the earliest form of infusing religion into constitution is theocracy. When you look at countries who follow this are in ancient times, you can say Iran and Egypt. There are some contemporary and historical examples of the countries who used to follow theocracy. However, this changed, and it changed so much that we brought other values into it, because there are more than 10,000 religions in this world, and a country cannot stay theocratic forever. 75.8% of people recognize themselves into any one of the religion categories. However, there are still a huge sect of people who don't recognize any religion, or they're simply still confused. Other than the contemporary examples, when you look at corruption in religion, there are so many corrupting practices, like the sale of indulgences. How many of you know what that is? It is paying to get your sins forgiven. Is that how religion works? No. The next one is nepotism. Nepotism, I will give Iran as an example for highly corrupt country. And it used to be in the corrupted index as well. And then you can see child trafficking. I really don't want to give you very detailed examples due to how sensitive the subject is. And then there is embezzlement, assault, and so on. And then when you look at hierarchical systems, that is how the monarchy rose. Coming apart from all of this, when you see how it influences politics, is still a big problem. The way religion is influencing politics and how politics is influencing religion is definitely something we have to talk about. When you see how it is affecting the society, people are cynical, they are skeptic. What do we believe? What do we do? Because religion is something that is supposed to keep you safe. But it is not doing that. People feel betrayed, and they are eventually losing faith in religion. And I would like to suggest some solutions to to help remove corruption from religion. That would be transparency in finances, because embezzlement is a huge problem. But you cannot, because so many religious institutions come under the government, but not every religious institution come under the government. So as much as possible, they need to issue a transparency and creating a system of checks and balances. And then, this is my personal opinion, people must be aware and they should know their religion better, because only when they know their religion better and only when they follow it better can we remove this corruption from religion. Thank you. Good. Yeah, questions? Yes, Shushma. Yeah, you start. Anganga, Venkatesh. Because always Lakshman, is given the last chance. Sometimes he misses the chance. Happy to see you back, Donald Trump. So you were the one, okay. What was that? What was that? She did really well last time. She Topper. No,
Yes. Okay. Yeah. Yeah. From crisis. That's it. Just a joke, nothing personal. Okay. Yeah. Anyway, you told. Yeah, by the way, for those who are watching online, she got the first prize in the previous. She was the winner last time. Former champion is back. Yeah. A former champion. So you told we should talk about religion in politics. So let's talk. How do you see bringing politics into the colleges, the minds of the students, which in turn they lead to a huge amount of, again, a lot of amount is huge sum of money is put into the college students to propagate religion and politics, which may lead to vote bank politics. So how do you view it? Before I start answering, I would like to stress on the fact that I am an influencer, a youth influencer. So it would be kind if you could keep your questions relevant. To answer your question, you see, we people, we all have our personal priorities, correct? We all have our personal priorities. Sometimes we do not think too much as to what is going on. So what happens is, the people who are growing, that is the school and college levels, they are definitely brainwashed into doing this. It happens a lot in India, like the Karnataka hijab case, I would say. Like, I did not expect those many number of students to come and protest against that. I mean, supporting the government and not supporting the hijabis. So definitely, we can say that few people were paid to do it. What I'm saying is, sometimes, like you see, back in the old days, people prioritized faith, but now it is slowly changing. When you look at the philosophy, money comes over everything, and that is why there is so much corruption in religion, embezzlement, encroachment of land, and so on. So maybe, I don't want to say this, but maybe they don't know what to prioritize yet. Now, the main topic is not only religion but also personal life. Okay, so influencer here, she is criticizing that religion is corrupting lives, personal lives. So connect on that lines, please. I'd like to bridge the personal lives of modern youth. Since she's an influencer, the personal lives or the personal values of modern youth, or I can't even say value systems of modern youth, or morals that they uphold, while the gap between religious texts and the personal values. So let's say feminism, or let's say the major religions expect, all three major religions expect the wife to be dutiful to the husband, to be devoted to the husband, something that the modern youth does not really subscribe to. Also matters, I'm quoting the Bible, I'm not sure it's verbatim, but a man who lays with another man must be stoned. This is a direct excerpt from the Bible. I can't quote you where, or it's not verbatim, but it's a direct excerpt. This homosexuality, which is banned in all three religions. In fact, that is why two cities were destroyed. In fact, that is the reason why two ancient cities were destroyed. In the context of Bible. Yes, you continue. Okay. So, being a youth influencer who's influencing youth and is probably banking on their approval, how do you bridge this gap? Okay, so first and foremost, I am here to speak about corruption in religion, whereas I am not saying that religion is bad. What I am saying is people have forgotten to cherish the religious values. There is something called our urges, and we need to control it. I am not talking about your question. Now I'll get into your question. So the thing about you speaking about homosexuality. I'm just saying these are the religious values in those religions, yes, aren't they? Yes. So I do not want to get very deep into the subject. So when you take that topic, there are certain constitutions, that is Christian nations themselves permitting it, and there are certain Christian nations not permitting it. There are some things mentioned in the religion, definitely. Those who are religious, as I mentioned, around 70% of the people are religious. Rest of them don't identify themselves. That is our 2021 data. So those people who do not recognize themselves, if they are getting into it, that is fine. And who are
still recognizing themselves as a religion, and if they're still getting into it, that is also fine, because it is their personal opinion, right? End of the day, they know the consequences. If they don't know, they should get to know, because as I said, the most important thing is knowing their religion better. So people who really believe in the religion will follow the values. Who do not, or who partially do, will follow, they'll do this picking. They'll choose what to follow and they'll choose what not to follow. I hope I answered your question. That was a sufficient answer. Great answer. End of the day, the main concept is we are all humans. We've been given the freedom to think. We all have our own opinions. If we can, and if we should, we definitely should follow the religion, if you are religious. And if you are not able to follow the religious values, then you either go partially atheist or you completely go atheist. Even scientists believe in religion. If I should mention that, even scientists who are so empirical believe in religion. Why are they believing in religion if they are so empirical? So that proves that religion is empirical. Let us complete, yes. I have a question for you. So you are an youth influencer. So many youth are following you. So what do you expect your youth to be diverted in a path? Like when they are coming across some religious misconduct that's happening, or they are experiencing it, what do you expect your youth, as a youth influencer, what do you expect your youth to be leading a path of? So honestly speaking, I have come across a few people, so they know that these are the rules said in the religion, and they know that they are supposed to follow it, but they don't follow it. So I asked them why do you not follow if you know it is supposed to be followed? And they said it is my wish, and they say that my country has given me right to equality and right to religion, so I am free to choose whatever I want. And as I said, religious institutions created constitution. So that is how the need for constitution arose, and that is how they created leaders. So if they are choosing their own way, it is their mindset. So to be who I am is my wish. To wear this hijab is my choice. To wear this abaya is my choice. And coming here and speaking is also my choice. The same way, it is that individual's point of view, and it is them who is making that decision. And if they are not guided, I cannot say they are not guided, because you have mobile phone in your fingertips. You can get to know the right things and you can get to know the wrong things, everything through your mobile. So you have unlimited source. You can know your religion better, or you can divert yourself from it as much as you want. It is your choice, and it is that individual's choice. At the most, who can influence the particular individual are their parents, the politicians, and the people who they surround themselves with. And I'm not sure about other religions, but I believe every religion is saying be ethical. Surround yourself with people who will guide you to the right path. But is that what people are doing? Is that what people are doing? That is my question. If someone is telling you tomorrow there is college, let's go drink, and you're a minor, should you associate yourself with that person? But people, they're like, it's youth, once in a lifetime, we have to enjoy. So they do what they want. How far can you tell them? Even as a closest friend, you cannot influence that person to change their mind. How much can you try? Tell them, don't do this, don't do that. God has said this, God has said that. They have their own choice. When do they realize they've done mistakes? When they're very close to death. And some people die even before they realize. So end of the day, God has given everybody the choice. You make your decision. You can come to me on your own, or you can do whatever you want. There are consequences for everything. Okay, as an influencer, what you can do alternatively? You cannot go and tell them directly. You cannot be preachy. Okay, what alternative thing that you can do as an influencer? As an influencer, you see today social media is what is influencing people the most. So what I would like to say is, come back.
come back to your senses from whatever you realize you're doing wrong, or if you don't, because you have responsibilities and you also can have fun while you're responsible. That is something many people don't realize. So as an influencer, I would create awareness and I would go to people and ask their life experiences, and I could go tell them what is what and what is not what. So that is the most an influencer can do. They can tell people and they can tell it to them in a very understanding way, and they can explain concepts and make things reasonable to them. But if they still do not choose to go that way, then that is not something an influencer can help with. Because at most, our responsibility is to make sure this message of corruption reaches you, and you be the tool that brings the change to the world along with me. Thank you. One last question. Yeah, good. Actually, you actually resonated my message. So the theocratic government, actually, it is based on religion, but today it's corrupt in Iran due to nepotism or something you said. So do you accept that religion is divine? It is conducting people in a good manner, but the humans who follow that are corrupt. It is a human responsibility to be non-corrupt, to be not corrupt, or follow in righteous path. Yeah, I think she answered that question. Okay, and for want of time, yes. But if you want, I can give a reference. What was Gandhiji's very important ideology? Anyone can answer? Non-violence. But what happened in the end? But we still call him father of the nation. The same way, you follow your religious ideas, it is good for you. But if you're not going to follow the religious ideas, well, God is still going to be God. You are a youth influencer, right? நீங்கள் யூத் இன்ஃப்ளூயன்சர் தானே. இப்போ வந்து லைக் இப்போ இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெட்டி கரப்ஷன் இருக்குல்ல, லைக் கிவிங் ப்ரைப்ஸ் ஃபார் டிராஃபிக்கில் நின்னா 100 ரூபா கொடுத்தா போயிடலாம், அதை வந்து அவங்க வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எதுவும் பண்ணாரா 100 ரூபா கொடுத்துட்றா போயிடலாம், அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸில் நான் வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வந்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? ப்ரொமோட் இல்லை, நார்மலைஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் இட்ஸ் கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்டா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 100 ரூபா கொடுத்தா முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி முன்னாடி இருந்த இப்போ லைக் இந்தியா அகெயின்ஸ்ட் கரப்ஷன் அந்த மாதிரி மூமெண்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் மீடியாவில் தொடங்கிச்சு. அந்த மாதிரி மூமெண்ட்லாம் இல்லாமல் இப்போ ஏதாச்சும் தப்பு வந்து பெருசாக இருந்தால் தான் இப்போ சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் மூமெண்ட் பண்ணுவாங்களா யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர் அந்த மாதிரி? சார், நான் உங்களுக்கு ஒரு 10 ரூபா எம்ஆர்பி ஐஸ்கிரீமை உங்களுக்கு 20 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் வாங்குவீங்களா? மாட்டீங்களா? நானும் வாங்க மாட்டேன். ஆனால் எங்கள் பெரியப்பா வாங்குவாங்க. இன்ஃப்ளூயன்சர் சொன்னால் வாங்குவோம். See, I am a youth influencer, correct. Your question is very valid. Just like all these people, influencers are also people. They have their own mindsets as well. And if you see in certain shows, they say, we do what will give us likes and views. Why are you viewing such content? You tell me, why are you promoting such content? You see something like that, you assume it is hilarious, you forward, you share, you give them like. Why are you doing it? If it is so unethical, if you don't find it correct, why are you liking such a content? When you like such content, it promotes them to do something like that, because that brings income into their family. You are going to ask question? Oh, no. Just one last question. Then Shmita, be ready for the presentation. I have a Marxian or Ambedkarian view of religion, so I'm really sorry to pose the question like this. But let me ask you again. You said, I believe and I know and I would advocate that I think Islam women or Muslim women should have the freedom to wear a hijab or niqab or burqa. The question is, do they have the freedom to say no? And before you say something else, before you, I know where you're gonna go. I know what you're gonna say is don't subscribe to the religion. That's easy to say, but people in this country, especially in this country, are also born into religions, and in a certain religion, the social sanction for apostasy, that is leaving the religion, is death.
for leaving the religion is death. The same religion forces the women to wear a certain certain headwear. So what I'm asking is, it's easy to just articulate it that if you don't want a certain religion, you can leave. But if a religion itself subscribes to it, that is the corruption arises from the religion in itself, from its basic religious texts, not basic, the fundamental religious texts. How does, as a youth influencer, do you address this lack of freedom that I believe is a constitutional violation? How do you address this? Yes, this question, okay, if she chooses, she can answer, otherwise you can drop. Only if you choose to answer this question. I don't wish to answer your question completely, but I'll go with it anyways, because I did come here to deliver a message. So this hijab controversy is definitely endless, but I would ask one question to the people here. How is the rape counting today? Is it increasing or decreasing? Why are they not controlling their desires? NCRB. She asked the question. I am going to answer. Okay. No, she's just making a question. I'm making a statement. Putting a question to the crowd. And you said that they're born into religion. I don't believe they're born into religion. They are born and their parents introduce the religion to them. Definitely that is what happens. You say a child goes into an orphanage and the parents who adopt the child and bring them up introduce the religion to the orphan. Even though the child may be born into religion A, they may be following religion B. So they are not born into any religion. Thank you, ma'am. Yeah, complete. So I would like to conclude by saying that just because you see things in a certain way, don't believe it. Just don't believe whatever you see. You need to research, find what is the reality. There are so many influencers who speak so many things, and like our brother said, not everyone is saying the truth. So you research your content, because we deliver the message, and you, since you're watching the video, it is your responsibility to find out the truth and follow the things which are right. Thank you. Yeah, thank you very much. Next, Shushmita, be on the stage to talk about your stakeholder. சொல்லுங்க, அவங்களே சொல்லுங்க, wait. Anarchist. Even worse. Okay. So just a playful exercise of discussion. Okay. So the person who's taking the question has the right to deny the question too. Yes, sir. Nice. Okay. Yes, Shushmita. Good evening to one and all gathered here. As a legal professional, I stand today to remind us that faith may guide the soul, but law protects the believer. Esteemed moderator and future guardians of public integrity, corruption, especially when it touches the realms of faith and personal ethics, it's not merely a legal violation. When spiritual institutions, places meant for solace, reflection and reverence fall prey to mismanagement, financial irregularities or the misuse of belief for personal gain, the law must step in as a shield for the faithful. Recent investigations at the Shani Shignampur temple uncovered thousands of fake employees and crores in unaccounted funds. In Nagpur, frozen bank accounts exposed suspicious donation networks operating under religious names. A spiritual leader who was well respected and revered was linked to a 63 crore land and conversion racket. These are not isolated scandals, they are clear warnings of deeper rot.
Every rupee stolen for devotion is a prayer denied. Every rupee stolen from devotion is a prayer denied. Religious endowments across Hindu, Muslim, Christian and all other religions are governed by specific legal frameworks. Hindu Religious and Charitable Endowments Act, Waqf Act, Society Registrations Act, Indian Trusts Act, etc. Yet serious breaches still persist. Unauthorized occupations of Waqf lands, missing temple audit reports, church property disputes, donation frauds. These are not religious issues. They are legal violations of fiduciary responsibility. The Bombay High Court's probe into the Tulsi Bhavani Temple Board highlights that courts will not hesitate to intervene when sacred funds are mishandled. Similar judicial scrutiny has been seen in Waqf land disputes and church trust cases nationwide. Our constitution under Article 25 to 28 guarantees freedom of religion. Yet this freedom does not protect corruption. It demands that religious properties be managed legally, transparently and for public benefit. At the same time, integrity begins within each individual. The smallest compromise at a personal level eventually grows into systemic corruption. By nurturing a culture of accountability, educating young minds on ethical leadership, and courageously refusing to normalize wrongdoing, we fight corruption long before it reaches the public sphere. Legal enforcements must move hand in hand with ethical literacy, especially among the youth. My mission is twofold: safeguard people's faith through legal accountability and foster personal ethics as the bedrock of a just society. Real change demands both institutional vigilance and inner discipline. And I, together with the Constitution, stand for both. Thank you. Questions? So, our constitution guarantees certain freedom of religion autonomy to manage its own finances as well. So, where do we draw the line to prevent government's extensive intrusion into the way they function and use their resources? Yes, please. Okay, repeat the question. I already asked it. Yeah, I didn't hear. That is why. So, I was talking about constitution guaranteeing freedom of religious institutions to manage their own affairs, and where do you draw the line of extensive government intrusion into managing the affairs? As in, don't the religious institution have the ability to manage their own resources, as in terms of the land and the other assets attached to it? So I think a religious institution, according to Article 26, can establish its own institution and govern its finances. But when it affects the people, when the corruption crosses the line, the law has to intervene, the court has to intervene. And there are many cases where the courts have intervened and given justice. So I think when you breach criminal trust, and when you do fraud and misappropriation, violation of charity laws, and failure of duty by trustees under public trust legislation, I think the court has to intervene. The laws will protect the people and the faith, but not the belief system that corrupts. Karthik. So religion, actually, you say that inner discipline must be incorporated for able governance. Do the humans are disciplined? My perspective is religion disciplines people. Religion disciplines humans, and that discipline can help in good governance. What is your view on that?
Okay. As a spiritual leader, you said that people who follow dharma are doing the right thing, and the people who do the mishaps are following the path of adharma. And you can ignore them, and you can call them they are in the path of adharma. But as as a legal expert, as people who believe in the law, we cannot tell like that. Even if people who do not cause heinous crimes also, the constitution must protect them. Everybody is equal in the hands of law and in the eyes of law. Okay va? So வந்து அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக we cannot abandon them. The law must protect everybody, and more predominantly it must protect the innocent. Weaker. The weaker section. We cannot abandon them like the religion does. Good evening. As a advocate, you have to strike a balance between, one who professes law and abide by the law. You have to strike a balance between the constitution and a person's belief. So I would like to refer, you told court will intervene and provide justice without affecting constitution as well as the personal belief. So my question is, referring to an incident, the Sabarimala issue, the court gave a verdict, but it was completely against somebody's belief, say some a religion's belief. So how do you justify it? What was the issue? Everybody know, I don't want to elaborate. If you don't know the issue, you can drop the question. Okay. You don't know the issue, or you don't want to? Can you explain the issue? I want to have a clarity on it. 10 to 50 years, women should not be. Okay. Should not enter the Sabarimala because he was a Naishtika brahmachari form. Women not entering into the Sabarimala. Yeah, women during their menstrual cycle, they should not be enter into the Sabarimala. But the case said that they can enter. Yeah, exactly. And there was a large scale protest for that, and and there was opposition protest where women tried to enter, and the opposition block. It's a issue which happened long back, but still that is the crux. Now you could answer. Yes. Yeah, please. So as women are weaker section and are also vulnerable too, they also have the right to devotion. They also believe in faith. It is also empowering them, right? Yeah, next question. Religion is not for a particular group of people. It's open for everyone. It's similar to the temple entry movement. Okay. Personally, you talk over a coffee. Okay, now somebody can ask about a box since he is a legal. Yeah, please. Regarding the autonomy of the institutions, where does the government draw the line? You could have put that word box. Okay, anyway. இப்போ லா வந்து ரிலீஜியஸ் பிளேஸஸ்க்கு வந்து டொனேஷன் கொடுக்குறது வந்து அனானமஸாக கொடுக்கலாம். அதாவது இப்போ வந்து யார் கொடுக்கலான்னு சொல்லாமல் டொனேஷன் வாங்கிக்கலாம். புரியுதுலையா? லைக் இப்போ ஒரு கோயில் இருக்குது, ஐ வாண்ட் டு நேம். கோயிலுக்கு வந்து இப்போ நான் டொனேஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோயிலுக்கான வந்து கணக்கு காட்டலாம், யாரோ ஒருத்தர் வந்து 10 லட்சம் டொனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது வந்து ஒரு மணி லாண்ட்ரிங் லூப் ஹோல் மாதிரி தெரியலையா? லா வந்து இதுக்கான, அதாவது இதை தடுக்க என்ன மேண்டேட் வச்சுருக்காங்க. அப்புறமா இன்னொரு விஷயம், இல்லைனா உண்டியில் விழுந்துருச்சுன்னு கூட சொல்லி டொனேஷன் யார்ட்டையும் வாங்கிட்டு அவங்க ஐடென்டிட்டியை இது பண்ணிவிட்டு யா. We also stand with the people. இப்போ வந்து money laundering, we have money laundering act, we have anti-corruption act, and we have so many acts that govern it, okay va? But like the religious institutions levy it, they collect all these and they are involved in it, and I think there needs to be more transparent audits. CAG should involve, and the laws must be stricted. Next question. According to Article 26, there was a right to manage religion affairs. அப்போ வந்து ஸ்டேட் வந்து ரிலீஜியஸோட ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி கேட்கலாமா? லைக் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் கேட்கலாமா? அவங்க அக்கௌண்டபுளாக இருக்கக்கூடாதா? இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ரிலீஜன் வந்து அவங்க வர கணக்கை என்ன செலவு பண்ணோம், என்ன பண்ணோம், இல்லை எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு அக்கௌண்டபுளாக இருக்கக்கூடாதா? லைக் கேட்கறதுக்கு என்ன மெக்கானிசம் வச்சுருக்கீங்க லாவில்? Okay, for those who are from other academies and online or watching lay persons other than KingMakers, இப்போ தான் பாலிட்டிக் கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கு கம்ப்ளீட்டாக KingMakers IAS அகாடமியில். அண்ட் மோரோவர் மண்டே தான் டெஸ்ட் எழுதுனீங்க கரெக்டாக? அந்த எஃபெக்ட் தான். ஓகே, ஆன்சர் பண்ணு. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலையே, நம்ப முடியலையே. ஓ, that answers.
He is my student. Good. Yeah. You forgot the question. Fast. Okay, yeah, I got it. Okay, financially வந்து they are having autonomy, but நாங்க வந்து எங்க வந்து வரது, that is what I answered, right, to his question. Oh, accountable இருக்கிறதுக்கு I think more auditing and transparency has to be maintained. Won't that breach the freedom of religion when CAG comes into auditing? When it affects the people only, the court or the law is intervening, sir. We don't want to intervene between the faith and the people. It is their discretion. But when it affects the people at large and when it involves money, I think the law has to intervene. Yeah. Ma'am, recently enacted Umeed Act, which ensures Waqf Act, okay, which ensures that a government interference in Waqf, okay. நம்ம வந்துட்டு ரெண்ட்டு வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறது, ஓகே, லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்வே பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் ரிலீஜியஸ் ஒரு மைனாரிட்டி ரிலீஜனுக்குள்ளே மெஜாரிட்டி ரிலீஜியஸ் பீப்புள் வந்து என்ட்ரு ஆகிறது, மைனாரிட்டி ரிலீஜன் பண்ணக்கூடிய டிசிஷன்ஸை ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது, இது வந்து ஒரு ரிலீஜனை வந்துட்டு கவர்மெண்ட் டிக்டேட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. இது வந்து உங்களுடைய வியூ என்ன? இது வந்து இந்த லாஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணலாமா இல்லை எப்படி பண்ணலாம்? As a legal expert, okay, he is expecting you to answer about the constitutionality of Waqf Act. Put it simply. Question வந்து palatable கேளுங்க, don't put it sensitively. As an add-on to constitutionality of Waqf. As an add-on to the same question, Waqf Code amendment provisionsலையும் வந்து there is a thing about non-Islamic people being a representative within the board that manages. So wouldn't that intrude upon the religious autonomy of the people within that board? I think that's secularism. But it's not a religious board, right? It's from the government, it's from the law. What is the need for that? So you could have an Islamic person who is so that there is no bias, I think. There is. What is religion to do? One by one. You will be given a chance. There is no Muslim in that board. So that is unfair when you talk about secularism. Yes, there must be inclusion everywhere. I understand. The point being that we advocate. No, this is not my personal opinion. She has answered. Okay, one thing she says, in her view, it is government, okay, board. Okay, you may have an interpretation that it is. You can look at that person as a representative from the government and not as a religious person from that point of view, and it is also including it's a difference of opinion, that's all. Yes, Fatima, you had something to say. Oh, they have asked the question. Next, any other question? Last question, it will be the last one. Yeah, Devadarshini. So ma'am, according to Article 27, receiving religious taxes is an offense. ஆனால் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷனில் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து லைக் டெம்பிள் அத்தாரிட்டிஸே, லைக் ப்ரைவேட் சின்ன டெம்பிள் அத்தாரிட்டிஸே வந்து லைக் சாமிக்காக தானே பண்ணுறீங்க, நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி they are forcing the people to give donations and like they are indirectly getting money and they are overshadowing it as donation, and அவங்க people வந்து willing-ஆ தான் கொடுக்குறாங்கன்னு. they are actually giving pressure to the people to pay donations. ஆனால் அவங்க willing-ஆ கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி இதை overshadow பண்ணிடுறாங்க. So is there any legal provision to address this issue? I think there should be a mandatory digital accounting for donations, and online receipts can be collected so that the public interest litigation can put cases on that. Okay. Thank you. Yeah, that's all. Thank you. But Sushmita, surprised by your views. We'll discuss. Yeah, next, என்னம்மா என்ன? It's your turn. Yeah, Devadarshini, somebody help her. Should I help? The mic is there. Check whether it is on.
A very good evening to one and all present here. I am standing before you all as a social psychologist. Before I start my speech, let me ask a question to everyone. How many have you ever said, it is okay, everyone does this, before doing small bribes? Yes. 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 Yes, I'm happy you accepted it. And this single sentence that it is okay, everyone does this, is the place of the origin of corruption. In my view, corruption doesn't begin in offices and politics. It begins in the minds of people. When people normalize corruption as everyone does this. In psychology, it is termed as moral disengagement, in which a wrongdoing will be like people recognize the wrongdoing not as wrong at all. And religion meant to preach the sense of equality and moral values among the people. But today, religion actually reflects the social hierarchy which we see everywhere. We don't pay donations out of love and devotion, right? We pay donation to show our pride, and we pay donation as we have a faith that if we don't, God will punish us. That is the faith manipulation, and we are conditioned to respect the authorities, and if they label them into a mask of holiness and religion, we stop questioning it. According to the statistics, the India's temple economy accounts for about 2 lakh to 3 lakh crores, but very few of it is transparent. But we actually fail asking questions. This is explained by the Milgram experiment of obedience, where he states that people obey the leaders even if they are wrong, but the leaders are legitimate. When the leaders are sacred, asking questions is also regarded as sin. I want to address some kind of bribes in our personal life. We are often giving bribes, small bribes to the police officers to escape from traffic violations, and we are buying overpriced products from temples and tourist spots without questioning it. And like this term is this is termed as the normalization of deviance, where the wrong thing, when exposed for like more number of times, it will be like projected as right. And let's have a hope. The change begin when one person dare to ask, why should I? Why should I pay for something which should be given free? And why should I follow a wrong thing with a group when I even know it is wrong? Faith doesn't mean blind obedience, and asking questions for wrongdoings in religion doesn't mean disrespect to religion. And the like aim of social psychologists is not to blame people, that people mindset is causing corruption. The aim of social psychologists is to create awareness in the minds of people. When we like start normalizing honesty and integrity instead of corruption, real change begins. And here, I just want to quote a famous quote given by a famous leader, Mahatma Gandhi: "Be a change you wish to see in this world." Yes, let us be the change we wish to see in this world. Thank you.
Yeah, questions? Yes. Rahul. இப்போ வந்து சிஸ்டமேட்டிக் கரப்ஷன் இருக்கிற ஒரு சொசைட்டியில் அவங்க வந்து ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டான லைக் கொடுப்பாங்க. என்னென்னா எல்லா கரப்ஷனுக்கும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், அதாவது எவ்ரிபடி டஸ் இட், எல்லோரும் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து சில ரிலீஜியன் புக்கில் டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த ரிலீஜியன் என்னென்னா எல்லா பாவத்துக்கும் நீங்கள் லைக் இஃப் யூ சரண்டர் டு காட் தேர் வில் பி எ ஃபர்கிவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்காதா? அதாவது கில்ட்டே இல்லாமல் கரெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் பாவம்னா கரப்ஷன் மட்டும் இல்லை, என்ன பாவம் பண்ணாலும் போய் நான் கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன்னா தட் வில் வாஷ் அவே, கடவுள் வந்து அதை ஏற்றுப்பார், என்னை ஏற்றுப்பார், ஐ வில் கோ டு ஹெவன், அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதை பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன்? ஆக்சுவலி மன்னிப்பு கேட்டால் கடவுள் ஏற்றுப்பார் அப்படிங்கிறதான் வந்து ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட்டில் சொல்கிறது. மன்னிப்பு கேட்கும் போது நம்ம ஆஃபரிங்ஸ் கொடுத்தா கடவுள் ஏற்றுப்பாருன்றது வந்து இன் மை ஒப்பீனியன் எந்த ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட்லையுமே சொல்கிறது கிடையாது. நான் மன்னிப்பு கேட்டால் ஒத்துப்பாங்கன்னு தான் சொன்னேன், ஆஃபரிங் சொல்லலை. லைக் மன்னிப்பு கேட்டால் கடவுள் உங்களை ஏற்றுப்பார், லைக் என்ன பாவம் பண்ணிட்டாலும், அதாவது கடவுளை பற்றி நீங்கள் தப்பாக பேசாத வரைக்கும் உங்களை ஏற்றுப்பார் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. லைக் என்னன்னா சொல்லிக்கிறேன். Encourages corruption. It's your own previous question that you have posed to the other person, no? Yes. So like when real change happens in the mind of people and people வந்து அவங்களோட லைக் மிஸ்டேக்கை வந்து உண்மையாக ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நடக்கிறது வந்து நம்ம ஈஸியாகவே லைக் இந்த 10,000 9,000 கொடுத்தது சொன்னீங்களா? ஓகே, சி அந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒரு 10,000 வந்து நான் கரப்ஷனில் வாங்குகிறேன், 1000 ரூபா கொடுத்துட்டா வந்து கடவுள் மன்னிச்சிடுவாரா? அப்படி மன்னிக்கிறாரு அப்படின்னா இஸ் நாட் ரிலிஜன் இஸ் corrupting the fellow, allow the fellow to continuously being corrupt. That is the crux of the question, correct? Yeah, it's encouraging corruption. Yes, my aim is to break the mindset of that. Like ரிலீஜியனோட உண்மையான வேல்யூஸை வந்து பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்து ஒரு லைக் ரியல் சேஞ்ச். இப்போ நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக் வந்து வி ஆக்சுவலி டிட் அ மிஸ்டேக் அப்படின்றது நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி டோன்ட் கிவ் ரீசன்ஸ் ஆர் வி டோன்ட் காம்பன்சேட் தட் மிஸ்டேக். குட் ஈவினிங் மேம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு சின்னதாக எனக்கு ட்ரௌமா பற்றி ஒன்று தெரியணும். ஸோ ஆஸ் யூ ஆர் அ சோஷியல் சைக்காலஜிஸ்ட், ஸோ இப்போ ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட சுத்தமாக காசு இல்லாமல் மனம் வந்து அவன் கோயிலுக்கு போகிறான். ஆனால் அங்கே போனால் 1000 ரூபா கொடுத்தா சாமி வந்து உன்னோட குறையெல்லாம் தீர்த்துருவாங்கன்னு அவன்கிட்டயே சொல்கிறாங்க. அவன்கிட்ட காசு இல்லாமல் தான் கோயிலுக்கே போய் கேட்குறான். ஸோ அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு ட்ரௌமா ஏற்படும்ல, அது எப்படி அவன் தவிர்க்கிறது? ஸோ ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு like develop a sense of morality in the minds of people. இப்போது அப்படி கடவுளுக்கு வந்து 1000 ரூபாய் கொடுக்கறது தான் அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து பீப்புளோட மைண்ட் செட்டில் லைக் பீப்புளுக்கு நம்ம புரிய வச்சுட்டோன்னா அப்போ வந்து லைக் அந்த மாதிரி சொல்கிறது வந்து பீப்புள் பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் தி டியூட்டி ஆஃப் அஸ். இங்கே நம்ம பேசுகிறது வந்து இந்த ஹாலோடு முடிஞ்சிட்டா எதுவுமே மாறப்போகிறது கிடையாது. இங்கே நம்ம பேசுகிறத வெளியில் 4 பேருக்கு சொல்லணும். அண்ட் லைக் ஒருத்தர் வந்து ஒரு மிஸ்கைடடாக இருக்காங்க, ராங்காக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்காங்கன்னா அவங்க ராங் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம வந்து லைக் ஒருத்தருக்கு சொல்லி புரிய வைக்கும் போது தான் ரியல் சேஞ்சுங்கிறது நடக்கும். இட் டசன்ட் ஹேப்பன் இன் தி இன்ஸ்டிடியூஷன். Real change will be made by the people only. Good evening, ma'am. So my question is, so influence patti sonninga. So as a social psychologist, a psychologist have an access to any individuals
inner self ஒரு கொஞ்சம் edge இருக்கும் than anybody else. So social psychologist has this advantage and disadvantage of making a person nudge to bring them in a good way or a wrong way. Good way na, it is a very positive thing. Some social psychologists take it as an advantage to nudge them into a wrong way. So that is first question. Second question, you can answer it yes or no. For every religion there is a spiritual leader. For a religious person there is a spiritual leader who he or she can go and confess or ask advice for. I think social psychologist is a substitute for that spiritual leader for atheist. What is your view on it? Spiritual leader substitute பண்றாங்க social psychologist அவ்வளவுதான். That is the second question. Few seconds. Sorry? Again அதுக்குள்ள அங்க சேர் மூவ் பண்ணனால சரியா கேட்கல. Actually, social psychologist doesn't substitute a ethical spiritual leader. Like நம்ம பேனலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசின ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் மாதிரி லீடர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா they can actually guide atheists too. And when we lack such spiritual leaders, social psychologists can act as a substitute to both theists and atheists. Thank you. Thank you. So, since you are a social psychologist, in India there is a saying, right? Corruption is a grease that runs our economy. So, I would like to know why humans, especially in India, are so desensitized to corruption. So, what is the root cause of that? Could you give an insight on the same as a social psychologist? Actually, the root cause is the mass manipulation. We have a concept of conditioning in sociology. Conditioning means like getting used to something. When people are repeatedly exposed to something, they'll start practicing it. So, and the repeated exposure to corruption, da people when the corruption normalize பண்றதுக்கு ஒரு ரீசனா இருக்கும்ன்றது என்னோட opinion. Yeah, from your answers, I'm curious. The question raised by Venkatesh, okay, telling that offering some prayer or offering some offering, okay, in return you get மன்னிப்பாது என்ன சொன்னாங்க redemption or you are being you are freed from what you did, okay, so your sin is being pardoned, washed out, okay. As a social psychologist, what psychological process is taking place? இந்த அவர் சொன்ன அந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு ஆஃபரிங் கொடுக்குற மூலிமா ப்ரேயர் பண்ணுற மூலியமாக திருப்பி மன்னிப்பு கிடைக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு சோஷியல் ப்ராசஸ் நடக்குது, அங்கே ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் சிம்பாலிக், தட் இஸ் தேர் இன் எவ்ரி ரிலிஜன், ஆல் த ரிலிஜன் ப்ராக்டிசஸ். As a social psychologist, can you justify why it is happening? Psychologically, what is happening when you get pardoned? It's a difficult question only, very... It's a bit technical question for me. You think you can answer, try. Yeah, can I take few seconds? Yes. One last question, okay, after she answers this, no more questions. Okay, ma, no problem. Okay, no problem. I would like to add up. Yes. Thank you. If there are any psychologists here, I'm very curious to know the answer for this question. I'll answer. Yes, sir. I'm not a psychologist. However, I've read some psychology. Yes. You want to answer? Yeah, please. Okay. Yeah, he's a spiritual leader also. Yes, he is better to answer. Yeah. Take that mic. Devadarshan. Yes. Stand here itself. Wait. ஸோ சோஷியல் சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம சொல்லணுமா, நம்மளால் கொஞ்சம் சொல்ல முடியும். சோஷியல் சைக்காலஜிஸ்ட் இல்லைனாலும் ஓகே மார்க்ஸ் வந்து சொல்லுவார். ஸோ நான் மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் பேசணும்ல சார்? பேசு. ஓகே, கார்ல் மார்க்ஸ் பேசுங்க மார்க்ஸை பற்றி. கார்ல் மார்க்ஸ் வந்து சொல்லுவார், ரிலீஜன் இஸ் அன் அபின், ஓகே, இட் இஸ் அ ரிலீஃப், டெம்பரரி ரிலீஃப்.
ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பாவ மன்னிப்பு கேட்குறது, ஒரு தட்சணை கொடுத்து கேட்குறது, இது வந்து ஜஸ்ட் டெம்பரரி ரிலீஃப். ஸோ அது வந்து ரிலீஜன் பண்ணுறது. ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாகவே அது வந்து நமக்கு ஒரு ஓகேப்பா நம்ம கடவுள் மன்னிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து சைக்காலஜிக்கலாக இன்டியூஸ் ஆகுது. அது சோஷியலாக சைக்காலஜிக்கலாக ஆனால் ரிலீஜனாக வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா, வாட் எவர் யூ டூ கர்மா ப்ரிவேல்ஸ். அந்த கர்மா எப்போவுமே இருக்கும். அது வந்து நிறைய இதிகாசத்திலே வந்து அது இருக்குது. ஸோ கர்மா இருக்கிறதுனால தான் பாண்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டாங்க, கடவுள் இருந்தாலும் கூட. ஸோ கர்மா ப்ரிவேல்ஸ். So yeah, your sins will not be forgiven. Good. Yeah, sir. Yes, the mic is there. Thank you. So actually, these processes, religions, symbolically follow certain rituals. Okay, to like going to a sacred river and immersing inside the river and coming out. So as he said, getting pardon for sins, like that, or doing some like rolling on the floor and seeking penance. So all these things psychologically releases the person from the guilt feeling, psychologically, okay, and cleanses, and it paves way for reformation. And he said that in a different way. Today morning in political science class we were talking about retributive justice and reformative justice. Retributive justice is the justice of the tradition which closes the gate. No more redemption. Once you are guilt, you are guilt. So there is no chance of the person getting reformed. But in case of reformative justice, you give a leeway, a gateway for re-life, reformation. Okay, and that is the role of these kind of activities. Okay, it doesn't encourage corruption. It tries to end corruption once for all and change of heart of an individual. That is what socio-psychologist perspective is. Yeah, thank you. Next, yes. Wait. Sandeep, Ganesh J. Please introduce, then I will remember. Tell me about yourself something so that I can remember. This is your first panel, right? This is your first panel. Yes, sir. Yeah, please. My first ever panel. Oh, good. You want this one? Yeah. I'm seeing him today only, but conversing, or I should texting him for the past 3 days. Right? Yeah. Introduction first, then your time starts. I guess in the course of my discussion you will know who I am, sir. I'll just start. Gentlemen and ladies. You are from our academy? No, I don't go to any academy. I'm not even preparing for UPSC. I'm a student of sociology at Guru Nanak College. Good. That is the introduction I want. Okay, now you Thank you, sir. So he's not preparing for UPSC, he's from Guru Nanak College. Welcome to KingMakers IAS Academy. Start. Thank you, sir. Hello everyone, I am Ganesh J, a budding sociologist. So, I guess a lot of people spoke about corruption at institutional levels and religious levels, but there has been a lack of focus in personal life, so I'll just start with it. I've made some minor alterations to the speech. What is corruption in personal life or at an individual level? It is the erosion of values of an individual, the complete erosion of the value systems of an individual, or at least it is the inability of the individual or individuals to follow or completely adhere to their avowed principles. Now that is what is corruption of personal life. I guess, I am certain most of you know how corrupted the common man is in this so-called liberal, globalized, rationally driven world. Why don't you name me a value of this generation? A value of this generation. Come on guys, you all belong to this generation. That's not a value, man, that's a phenomenon. Say, how about authenticity? We are a generation that is so obsessed with authenticity, right? We need to be original, we need to be real. But guess what? How is a generation that is so obsessed with authenticity is also obsessed with social media trends? I mean, aren't trends just copies of what others do? Isn't just repetitions of what others do? Think about it. A Meta India Youth Survey 2023 found that 68% of respondents felt pressured to appear happy or successful online. Even our happiness is engineered in this social media world. We also pride ourselves in freedom, right? Our freedom of speech and freedom of expression.
Yes, that is unless and until if they don't subscribe to a liberal, left-leaning perspective or a narrative, then cancel culture comes in. We live in this hypocrisy, we practice this hypocrisy every day. I guess we are also gender sensitive. We are the most gender sensitive generation in history, who's quite proud of their feministic achievements. Guess what? We are also, Cybercrime Bureau 2024 reported that over 60% of online harassment cases involve offenders under 30. That is people from our generation. Guess what? At the height of Me Too, or at least in the promulgation of Me Too, there was a movie which gained so much traction. Does anyone remember Arjun? What is that movie? Arjun Reddy. Yeah, that Telugu movie Arjun Reddy, that masochistic movie. This was a movie that was celebrated at the height of Me Too, a social striation. Well, I guess that's it for corruption in personal life. Personally, I would attribute this to rapid globalization and the overemphasis of social media and long working hours, bit economic. I won't get there. I'll get into religion. Religion is supposed to be the cure for corruption, has instead become the source of it through ingrained hierarchies that replicate inequalities. The Hindu religion that Vivekananda said was a religion of tolerance and acceptance is becoming intolerant each day. Babri Masjid, cow vigilantism, moral policing, and the list gets longer every day. Hinduism is a way of life. Who said that? Gandhiji said that. But now Gandhiji itself is projected as an enemy and a traitor of Hinduism and even the Indian nation sometimes. Let's take another religion, Christianism, a religion of compassion, mercy, empathy. Except in America, the right-wing Christian groups hate immigrations. Even Mexican immigrants who are fellow neighbors and fellow Christians who are constantly reproached and persecuted. But the Bible says, love thy neighbor. Christianity, like most religions, has a history of intolerance for enlightenment thinkers and scientists. It even cradled slavery throughout history, gentlemen. Islam, the fear of being cancelled, I'll keep it strictly historical, okay? Since it's recorded, I just might get cancelled. So, Islamic scholars who excelled in mathematics, astronomy, automation have all been replaced systematically with imams and mullahs who say God created earth in 6 days and created humans from clay. Yes. When London was still a village. One minute here, I just want to record a very important thing. Even before Europeans contributed to science and mathematics, geography, okay, the Muslims have contributed. Yes, sir. The map, even maps, algebra, the monsoon winds, trade, okay, and the Ibn Battuta, okay, Al-Biruni. Automations, they made robots when we're still trying to figure out basic engineering principles. They created robots. Yeah, continue. So that is what he is mentioning. Gentlemen, okay. It's not just sciences, it's even social things. When London was still a village, Baghdad had street lights stretching for miles in every direction. Where has these pinnacles of administration, public administration gone? Gentlemen, we need a moral revolution, one that is fostered by rational thinking and administrative reform. Ethics shouldn't be a Sunday lecture, it should be a Monday morning habit. When honesty stops being a sacrifice and starts being a social norm, that's when we'll have truly reformed and developed. That's the conclusion. I conclude my speech with that. I'm open for questions now. So you said you are from sociology, right? Yes, sir. So we are at KingMakers, we have sociology optional students. Okay, bright students. Okay, so they are ready to ask first. Oh, you are also sociology. Yes. Super. Our godman, he is also from sociology. Okay, so sociology says religion is functional. Okay, Durkheim, it plays 3 roles. One of the roles is functional role. He spoke accordingly, and I wondered why you didn't use sociology. Okay. Functionalism. Yeah, functionalism. Wait. Sorry for it. Let the question flow from there. So, before we start with questions, I would also like you to reiterate that the topic involves corruption in personal life too. Ask a few questions about that too, okay? I need to score marks here, come on. Help me out here.
சார் So he is set in for the competition process in sociology. சார் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது. ஐ ஹேவ் 3 questions. ஸோ நான் அதை கொஞ்சம் கிளியராக தான் கேட்கணும். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, கொஞ்சம் நான் கிளியராக கேட்டால் தான் மற்றவங்களுக்கும் அது என்ன கொஷின்ஸ் அப்படின்றது புரியும் சார். ஓகே. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டர்கீம் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஆஸ் யூ ஆர் சோஷியாலஜி. அவர் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ஆஸ்திரேலியா அருந்தாஸ் அப்படின்ற ஒரு ட்ரைப் பற்றி படிச்சிருந்தார். ஐ மீன் ஒரு ஃபைல் மாதிரி கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டம் அப்படின்ற ஒரு இதை பற்றி சொல்லியிருந்தார். ஸோ அது அங்கேருந்து தான் வந்து ரிலீஜியஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு, அது மூலியமாக தான் அப்படின்றது அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த டோட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா அதை சுற்றி பீப்புளெலாம் வரும்போது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அப்படின்றதுக்கு தான் ரிலீஜியஸ் உருவே ஆச்சு. ஓகே, இது ஒன் ஆஃப் த பர்செப்ஷன். ஸோ செகண்ட் கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ரிலீஜியன் இஸ் தி டூல் ஆஃப் தி கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்றாரு. இல்ல, ஒன் பை ஒன் கேக்குறீங்களா? क्वेश्चन கேளுங்க. What is the question? You gave me a statement but you didn't give me a question. அதுதான் நான் வரேன். First question இவ்வளவு பெருசா? Cool. ஸோ ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி, ஓகேவா? நான் டர்கீம் சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, ரிலீஜியஸ் இஸ் தி டூல் ஆஃப் தி கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்றாரு. ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் ரியலி லீட் டு தி கரப்ஷன். ஸோ தட் இஸ் டிஸ்ட்ராக்டட். எதுக்காக அப்படின்னா டு கீப் தி டிஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் தி ரியல் எக்கனாமிக் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்றாரு. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நான் டர்கீம் சொன்ன ரிலீஜியஸ் வந்து ஒன்றா வச்சுருக்கு எல்லாரையும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ண முடியலை. பிகாஸ் இவர் சொன்ன இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் தான் இப்போ அதிகமாக நடக்குது. I'll answer this question first and then we'll get to the next questions, okay? See, you should read Durkheim in his raw texts, okay? You are reading C.N. Shankar Rao, I think. You read C.N. Shankar. What's your reference book? C.N. Shankar Rao or what's your reference book? See, the book Religion by Durkheim does not only describe about totemism, it also speaks about the other forms, animistic, other forms, but it's the major about form. what's sacred and what's not sacred. I'll tell you something. They are both true. See, the narrative of Durkheim is also true. The narrative of Karl Marx is also true. Religion as a unifying capacity, religion as a dysfunctional capacity, or more importantly something that two people can form a group by excluding a third. Okay, you get that right. The same way religion works. By their inability to understand the social or the physical realities around them makes people to ascribe certain meanings to the things around them, like totems. Okay, they ascribe a sort of spiritual or some sort of natural part to this totems. Okay, by believing in a common thing, they have formed a group. There is a unifying factor. But capitalism comes in when there is there's just more than just religions. Karl Marx conflict perspective is also a how do you say, a legitimate way to see religion, in which you realize that by taking your mind away from the social realities, you see, by Durkheim wanted a thesis, taking it away from the social reality. Karl Marx says the same. What does he say? By taking it away from the social reality, they are stopping the people from thinking of change. Purida. That is how it becomes a tool of capitalism. They are not contradicting each other. In fact, they're complementing each other. The perspectives are complementing each other. You get that? Okay. So my second question. Religion leads to false consciousness. That is what he's saying. That leads to corruption. Yeah. Okay. So second question பார்த்தீங்கன்னா சேம் டர்கீம் தான். ஸோ அவர் பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து அனாமி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு, which is known as normless, which leads to the deviance, which led to the corruption. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் என்ன நினைக்கிறேன், நீங்கள் what is your perception? Durkheim's position was that he saw religion as a source of social solidarity. But corruption comes in. இல்ல அவர் கொஞ்சம் புரியல, அது deviance and anomy-னா கொஞ்சம் explain. Okay, anomy is a state of normlessness wherein in any society existing norms இருக்குல்ல, அதை யாருமே ஃபாலோ பண்ணாம போயிட்டாலோ அது மேல இருக்க நம்பிக்கைகள் போயிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So let's assume any sort of norm like equality or justice, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய values இருக்குல்ல, அந்த values மேல நம்பிக்கை இல்லாம போச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, that is a state of normlessness. He asks, how does religion contribute to this? Yeah, this leads to deviance. That also explained. He doesn't understand deviance. Deviance is deviating from any social norm. If this is a social norm, if it is social norm to dress like this, dress in shirts and pants, if you dress in a gown or a saree, that's deviance for you. That would include crimes too. Okay, not corruption. Corruption is also a kind of corruption deviance. Is also deviance. See, Durkheim gives you simple.
நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான், சோஷியல் solidarity-க்கான சோர்ஸும் அதே தான். பட் அதே நேரத்தில் when there is more than one religion, when it becomes sectarian, or when there is when it becomes commercial, sale of indulgences, when the religion itself is used as a tool of power, that is when the society slowly turns into distrust, okay va? Because they won't be able, because they won't be able to have accountability for actions, and that's when society that's when it descends into normlessness. Is that a sufficient answer for you? Final question, sir. So I read Durkheim, man, in first the final one, it's about the Max Weber. So அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, priestக்கும் prophetக்கும் he told the differentiation. I think so, you know about it. Not much, but I have read. So நான் சொல்கிறேன், priest அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாலோவர் அப்படின்னும், ப்ராஃபிட்ன்றது ஒரு ரிஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இந்த ரெண்டு பேருமே, ப்ரீஸ்ட் வந்து ரிச்சுவலை வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆக்குறாரு, ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து எமோஷனை வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் ஆக்குறாரு. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு சொசைட்டிக்கு இந்த ரெண்டு சேக்ரட் ரோலுமே கரெக்டாக இருக்கே, இந்த ரெண்டு சேக்ரட் ரோல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரிலீஜன். This is Weberian sociology, okay? I mean, you are delving into a very narrow scope of sociology, which was postulated in the 19th century, okay? Yes. This doesn't explain the realities of today. Back then, you didn't have completely commercial gurus or babas like you have today. You did have reformists. Even in Protestants. That is what he uses, right? Protestant. He gives you how it happens, okay? He gives you how the commercialization happens. At first, some sort of reform they provide. And the sort of reform, enna madhirana reform ni paakano. Like, I'll use the classic example of Weber itself. I would like to differ. The Godman style, which in sociology you call as cult system, has been there. Not only in 19th century, it has been traditionally. I'm saying it goes beyond the scope of Weberian sociology. He only speaks about major religions. He even discounts religions such as Buddhism or Jainism or the Orientalist religions. Buddhism itself has started as a cult under Buddha. I get it. What I'm saying is, this is pedagogical. What I mean is, you are right, sir. It has been historically, the cults have been there since. Almost it's all the start of religion is some small cult. I get that. That's not what I mean. What I mean in Weberian sociology, Weberoda புரிதல்ல இது வராதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். I can't explain this in Weber's term because Weber himself hasn't explained this. He has only spoken about major religions. அப்படி இருக்கும்போது I cannot use it to interpret smaller groups. That's what I mean. But Weber acted as a bridge between the formal school and the new school, right? கொஞ்சம் dilute பண்ணு. narrow mark வாய்ப்பு இல்லை. See, Rahul. I'll stop you here because I'll stop you here, sir, because you are going beyond the topic of corruption, okay? You are getting into pedagogical issues. அது இப்போ அந்த ரெண்டு இருக்குல்ல, priestum இப்போ prophet corruption you can't explain it purely in Weberian terms. You can use other perspectives to explain it, but not purely in Weberian terms. Next பேர் கரெக்ட்டா இருக்காங்க அப்படின்ற நான். I get that. That is why I'm asking for complete reforms. சொல்லுங்க, அதுக்கு உண்டான reform வேணுமா? Okay. Well, I think the Indian government itself has done a stellar job in drafting the constitution. But other than that, I think there should be increased institutional transparency. Just because Societies Act, even though it is protected under the Societies Act, I think donations should become public. The use of those donations should also become public. See, perhaps black money was being put into it. But since it's in the trust in itself, if the use of it is being monitored, the black money or the power of the person who was incited this cycle, he becomes powerless there. So at least the use of this money should be regulated. Okay, here I just want to intervene, not related to Rahul. We'll speak later, but now I'll give a small hint now. Actually, Weber speaks about the Protestant ethics, which itself is a reaction to the corruption in the Roman Catholic Church. So Weber speaking the certain concept and religion being tool of capitalism and then further as corruption is quite we need to discuss. I think it's not connected. It is connected to capitalism, not corruption. Okay, that is what he is telling. 18th century capitalism, okay, that is not corruption, but today's religion, okay, have led to situation of corruption.
It's going too technical. I'll use it. I'll give you your answer. I'll give you a sufficient answer. I think I have a sufficient answer. Please, sir, let me try once. For the sake of conversation, like academic. After Rahul is speaking. Please. After இது முடிஞ்சோன்னா we will discuss. Okay, sir. Definitely, this is a good topic to discuss. Who knows sociology? Yes. Okay. எனக்கு சில கொஸ்டின் இருக்கு. Corruption can even be a ethical moral இருக்கலாமா? கரப்ஷன் ஆக்ட் வந்து மாரல் ஆக்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். லைக் இப்போ வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் லீடர் வந்து அவர் கம்யூனிட்டியை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு பொய் சொல்கிறாரு, இல்லை ஒரு தப்பை மறைக்கிறாரு. அப்படி இல்லைனா இப்போ ஒரு பேரண்ட் வந்து அவன் சைல்டு ஏதாச்சும் ஒரு க்ரைம் பண்ணிட்டாங்களோ, இல்லை அதுக்காக அவங்க வந்து எவிடன்ஸ் இருந்தோம் இல்லை விட்னஸாக இருந்தோம், லைக் did not want their child to go to jail, அதனால அந்த சொல்லாமல் மறைக்கிறாங்களோ, அது வந்து மாரல் ஆகுமா எத்திக்கல் ஆகுமா? லைக் they are doing. Ethics refers to the established morals. Okay, ethics and moral can't be used interchangeably, and the established morals call for transparency and accountability, and most importantly is the fundamental duty of an Indian citizen to report a crime. I'll answer your question. I think this is sufficient answer for your question, but then you also asked a different question earlier, that justification of corruption in personal lives. That is one of the worst things that people do. Their corruption or their activities of corruption are they justified for many things. Okay, red tapeism eduthu pesuvanga, rigid bureaucracy eduthu pesuvanga. But remember, when this eppadi solradhu, see, this is like using a painkiller for a fracture. Okay, suppose when you this is the worst form of worst form of corruption, because when you start corrupting like this, you have no control over the corruption, because now it will become a systemic problem through collective consciousness. What would happen is, you made a small, you are worthy of being a driver. Okay, you know all the rules of it, you can drive well. But since there is a lot of bureaucratic gatekeeping or the long wait, what to do is you bribe an RTO to get yourself a license. You have now enabled corruption. Now, since integrity is like a handkerchief, once it's like a piece of cloth. Okay, once it's torn at one end, it can be torn the entire way. So now that the RTO has gotten used to this corruption or is being enabled by this corruption, he might give permission to people who don't even know to drive. For you it was harmless, but now that has been enabled into it, since it starts a chain reactions of such acts. At the end of it, when that guy who doesn't know how to drive comes in, it's your car, it's you who gets caught in it. Purida? Yes. The last two questions. One from Venkatesh, one from Sandeep. Seri, okay. சின்னதாக முடிங்க தயவு செஞ்சு. லைக் ஆமாம் இந்தியாவில் நிறைய மாரல் வேல்யூ புக் இருக்குது, லைக் தர்மா, அதை பற்றி சொல்கிற மாதிரி புக்ஸ், லைக் மகாபாரதா, ராமாயணம். பட் அதெல்லாம் ஏன் இன்னும் இன்எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது? அதே மாதிரி இப்போ கர்மா அண்ட் that is a wrong statement. You cannot call anything as inefficient. You can't call it inefficient. You can call it that is not applicable to this highly not technocratic, this highly technology-driven state. So, a small correction, you don't have to answer this. So, when you addressed one type of Abrahamic religion, you were kind of okay, but when you addressed another part of Abrahamic religion, you were kind of, your body language didn't find well. So, please don't forget that they are two sons of the same mother. So that is the question is, as an ethical person, some rules and regulations are very conservative and rigid. So do you think that stagnates the development? That is my question. Good. Thank you. It does stagnate development, I do agree. But what's the other side of it? So should this call for a systemic change of ethical values, or should this call for underhanded methods? Think about it. Like I said, if you choose underhanded methods, it would erode social capital by causing distrust among everyone. Okay,
Instead, what you should opt for is a complete change of the ethical framework, or at least change in the institutional framework. You get what I mean? That is what that is the more appropriate. That is the if you choose short-term efficiency, you will end up with long-term dysfunctions. Yes. Is that sufficient answer? Yes, Sandeep. So I think it would be interesting to get your opinion on relevance of religious texts in preventing the moral degradation or corruption of the society in absence of a very good legal framework. So how do you think it would work out? Now, I don't think any. See, I'll give you. I'm quite an Ambedkarite when it comes to matters of religion and interpretations of religious texts. That is why you are wearing a blue shirt. No, sir. This is just my general outfit. I don't have a lot of choices in shirts. Okay. Let's see. Religious texts, these religious laws were made at a different time of technological innovation. Okay, and there is a huge lack of technological innovation, and the physical realities of that period were quite different. You cannot take those laws and apply it everywhere. There has to be some sort of moral relativism here, gentlemen. It can't be absolutely it can't be morally absolute everywhere. Let's assume this is one of the. Yes, I can iterate it like this because it's a common interpretation. Some Bedouin tribes and the Islam religion allow marriage of polygamy, right? Now, almost marriage of 4 women on certain conditions. There are certain stipulations to it. You can't just do as your heart commands. There is a very good social answer, social cost to this. You see, these are groups that were primarily formed around desert regions, with regions of volatility, wherein life expectancy was quite low, and to keep the capacity of to maintain the population capacity of. The answer shall be short, considering the time. One man, 4 women makes 4 children, but 4 men, 1 woman will still yield you 1 child. Okay. So to ensure population capacity, such laws are acceptable, but you can't take the same and apply it to elsewhere in the world, especially in a world where biotechnology has developed so far. Religion can be used to stop the degrading values in the society, like corruption. That's very simple. There are a lot of good things in religion, but you cannot take the entire religion. You cannot take almost any entire religious texts because they were written in a different period for different realities. Okay. Next. Yes. I'll give. You first, and then. So you said that religious values are not applicable today, entirely. And you gave polygamy as an example. Did you? No, can we drop that? No. Okay. Did you do a thorough research on why it was issued? And do you know the conditions that should be met in order to do polygamy in Islam? Not entirely, but I know some of the stipulations from personal Muslim friend of mine. I think the. Did you research, even though that friend entirely. gave you? Okay. No. Yeah, I did. I took interpretations for this from sociology. Yeah, there is a Supreme Court judgment. What she's referring is even in Indian court, by referring to Sharia law, has stipulated the conditions on which polygamy can be carried out, and there are certain things. Okay, so have you researched on it? She's asking. Not the legal sides of it. Not the legal sides of it. Like I said, I'm a sociologist who has explored the social sides. No, it's both Sharia as well as the Indian Supreme Court interpretation. I get that. I didn't. That's what I said. I didn't. I understand the social interpretations of it by knowing the Bedouin tribes, practices of Bedouin tribes and Islamic religion in the medieval centuries. In case you didn't know, they are applicable in every times. They are applicable, and there are certain conditions. Yeah, Fatima. And people today cannot meet that condition. Fatima, I would expect you to explain that conditions. Okay, for the knowledge of this, this. I know the man must be economically capable. He must get the permission of the first wife to get the Ganesh, wait.
Sorry. I'm asking for something to her. Please explain, ma, because I also know that provisions. Okay, whatever you said, better you explain that. Okay. The constitutional provisions or no. The polygamy. religious provisions. Yeah, the religious provisions. When polygamy is allowed, and what are the restrictions? Please. So when a man marries a woman, the woman needs to give consent to the marriage. Only then the marriage takes place. Both of them have to be considered. And if he needs another wife, a second wife, then he needs the consent of the first wife. And he should be economically capable of, and he should also know that he should be capable for even the children. And it was mostly recommended during war times. Good. That is the point. Good, ma. Because Very good. during war, the number of men decreases very drastically. So what will the woman do? That is how even widow remarriage was promoted during that era, 1400 years ago. Please wait. Let her complete. So that is why widow remarriage was also promoted. So this is an ideology which is best fit for war times. Even though this exists today and people do criticize it exists, but you can see that not a lot of Muslims follow it. But in fact, people from other religions follow it more than us. See, I'm not defending or I don't mean to attack the religion. One more thing. The Sharia law, as per the interpretation of Supreme Court, says that the second, third, and fourth wife should not be a spinster. They should be destitute women or who are affected by war, and children, and the women should be accepted along with the children. Otherwise, that marriage is not valid. So it is wartime exclusive. Of course, misinterpretations are there. Let us not go it further. We will end it up here. I move on to last question. Sir, Same. One last thing. If the woman feels like she's not being treated equally by the husband, then she can get a divorce and move on. I know. I don't see where the question is. Final thing, anything? Okay. I was sollitingalla. Okay. I'd like to reiterate once. I'd like to reiterate on the point that it's... Reiterate and conclude. Yeah, I'll finish it. That's what I said. I said it's the social reality of a different time. I guess you can still use war, but I'm talking about the volatility of population capacity. Is there no war today? There is. So does that mean when India is not engaged in the war, the practice should be discontinued? No. There is These further stipulations are mere explanation regulations, for this, sir. but I suggest you go do the research on your own because I don't. There need not be a debate here. Okay. Simply, that is good that she has come up clearly with that is what Sharia says. That is what the Supreme Court of India is interpreted to. And your argument we can understand, but it's not a debate. Difference and of question opinion. and answer. That's all. Difference of opinion. Yeah, fine. So this was a very heated debate, of course. Thank you all for not being too sensitive and being level-headed mind. Okay, to take questions straightly. Okay, even if it in an offensive nature or sensitive nature, taking it, that is one of the qualities that is required for future bureaucrats and politicians. Okay, so when a question is asked, you answer that question with clarity, rationality, rather than just shouting out or debating or not accepting. Okay, so that develops in this process. So this topic is very sensitive. I know when I chose, I know this would happen. All of you but left that personal aspect. That area has not been explored. Okay, so how in personal life, the corruption, the deviation, that is the role that we have in our personal lives as a friend, family member and other things, we say one thing and we do not perform our role. That is also corruption. Okay, so that area questioning, answering did not take place. Okay, that's fine. With respect to religion, of course, the social psychologists and legal expert, you did well. The social psychology aspect is even the mic knows that it should be stopped right here. Yeah, fine. So social psychologist view of corruption. Okay, why corruption is there? Okay. So corruption is there because
somewhere it is required as speed money. Okay, that aspect you didn't miss. Why there is, okay, the social fact, that angle you have missed. The psychological reason why corruption is required, status symbol, okay, and the unsatisfied nature of human being, okay, the psychological egoism aspect, I thought you would touch, Venkatesh would touch. Okay, so, yeah. Insecure. And start innovating. That innovation is what you call corruption. Good. And why did you say that here? Okay, good. So that is the point. The society sets high standard and you are in a low standard. You don't see any chances for social mobility. So you deviate from the norm, and that deviance is called as corruption. And through that corruption you try to achieve a highest global, the highest standard that is set by the society. Okay. Yes. Okay, so he is giving the thinker's name, Merton. Okay. Yeah. Okay. Fine. Okay. So let's talk about, yeah, fine. So I would like to conclude in the end. Okay, this panel, the fourth panel is also concluded. We will wind up for the day. We will meet tomorrow morning 10:30 a.m. for the fifth panel. Okay, wherein we will be discussing from various stakeholders. Okay. Yes. That will be done, but with that, yeah. Where is Vinod? That will be done, but some formality has to be followed. Conformity, sociology. Okay, you have to write a letter, get it signed from me, and you should give the name, what is the date, and other things. Then it is easy for getting the approval. Ask Pushmita to complete the process of the previous thing. Previous okay, write a letter, we will end the process, because there will be some kind of transparency and documentation. Okay, corruption ku vali vagukadhu. I end it here. Thank you. Thank you all. Good night. Sorry? No, not necessarily. I will be telling the results most probably by 1 o'clock tomorrow. So 31st, 5 o'clock evening. Good. That was really a good conversation we had. Okay, stop live now. Thank you, man. Thank you. Good night. Vishmita to solli adu panna solunga. Harshini to solli hostel accommodation.